Claramente habías despertado una habilidad divina para replicar y amplificar técnicas con solo echar un vistazo, pero nunca habías encontrado métodos de cultivo formidables ni cultivadores. Cada vez, o bien te topabas con técnicas de cultivo de yang puro que no podías practicar, o bien te encontrabas con cultivadores en la etapa de refinamiento del Li, como el emperador Xuan. Si no entrabas en contacto con cultivadores más fuertes pronto, probablemente te quedarías estancado como un simple trabajador manual de por vida. Sin embargo, ese día, debido a la escasez de mano de obra, finalmente conseguiste acceder al santuario interior de la secta. Al ver a la anciana figura que descansaba en un montículo cercano, sonreíste levemente y te dirigiste al sistema. Sistema, replica el cultivo del anciano Geu. Objetivo, anciano Geu. La verificación confirma el cultivo del anciano Geu en el 7º nivel del reino del establecimiento de la fundación. Replicación y amplificación iniciadas. En el momento en que la voz del sistema se desvaneció, oleadas de energía espiritual comenzaron a surgir violentamente en tu cuerpo. Del 7º nivel del reino de forja del cuerpo, ascendiste al primer nivel del reino del mar de nubes. Inmediatamente, el sistema te avisó, enhorabuena, anfitrión. La réplica y amplificación del 7º nivel del reino de forja del cuerpo se ha mejorado al tercer nivel del reino del mar de nubes. Al oír esto, te llenaste de alegría. Después de todo, esto marcaba el tercer nivel entre los 7 reinos de cultivo principales del continente. Si tu información era correcta, ni siquiera el patriarca de la secta devoradora de almas había alcanzado el tercer nivel del reino del mar de nubes. No pudiste evitar maravillarte, sistema, este avance es absolutamente emocionante. Un poder tan formidable te proporcionaba una inmensa sensación de seguridad. Con ese pensamiento, decidiste abandonar la secta inmediatamente. ¿Qué futuro podía haber en una organización tan estancada? Era mejor marcharse mientras aún podías. Sin embargo, justo cuando te disponías a marcharte, una orden profunda y resonante resonó desde las tumbas que tenías delante. Puedes marcharte. Wan-kun, concentra tu mente y absorbe todas las almas residuales que hay dentro. A medida que las palabras se desvanecían, los vientos helados que te rodeaban se hicieron más feroces, provocándote escalofríos. Esta escena te sorprendió, ya que te encontrabas no muy lejos y te diste cuenta de que el arte devorador de almas era en realidad una técnica para despojar del alma. No era de extrañar que la secta devoradora de almas prohibiera a los discípulos menores interactuar o vivir juntos. Al recordar que todas las misiones implicaban caras desconocidas, entrecerraste los ojos. Era evidente que se trataba de una política deliberada de la secta para evitar que los discípulos menores se confabularan. Sobre todo porque el arte rompedor de almas que tenías en mente también empleaba métodos tan siniestros. Te preguntaste, ¿qué demonios hacía ese viejo cascarrabias molestándote? Con ese pensamiento, te materializaste instantáneamente ante el anciano Geu, completamente liberado. Sellando un hechizo con una sola mano, pronunciaste algo parecido a viejo chocho, sustituyendo la palabrota original, y, al mismo tiempo, golpeaste con los dedos la parte superior de su cráneo a la velocidad del rayo. Las pupilas del anciano Geu se contrajeron bruscamente mientras su aura se agitaba violentamente. Sin embargo, antes de que pudiera resistirse, una colosal oleada de energía espiritual brotó de la mano gigante que se alzaba sobre él. En medio de las miradas horrorizadas de los discípulos de la secta devoradora de almas que lo rodeaban, su cráneo explotó como una sandía. Wan-kun, sentado junto al cadáver decapitado, miró con los ojos muy abiertos, con la cara manchada de sangre, retrocediendo aterrorizado. Los demás discípulos temblaban violentamente, con el rostro mortalmente pálido. Uno gritó, anciano Geu, huye. Al ver esto, tu mirada se agudizó. Recorriste con la vista a la multitud que se retiraba y moviste la muñeca. Pop, pop, pop. En un instante, los cráneos de más de una docena de discípulos de la secta devoradora de almas presentes quedaron aplastados. Habiendo sido testigos de tu absoluta falta de piedad anteriormente, estaba claro que todos ellos eran cultivadores de dudosa reputación. ¿Qué daño podía hacer matarlos? Reprimiendo una oleada de náuseas, invocaste la bolsa de almacenamiento del cadáver y te alejaste volando. En el aire, respiraste hondo, reprimiendo las revueltas de tu estómago. Después de todo, al matar por primera vez, era natural sentirse inquieto. Entonces, al ver dos figuras de pie bajo un gran árbol, un destello frío brilló en tus ojos. Pensaste, ese bastardo de San Qiang me tendió una trampa. Cuando San Qiang había asignado las tareas anteriormente, te había colocado deliberadamente más cerca de la fosa común. Como jefe de los discípulos menores, San Qiang sabía claramente que cuando los discípulos de la secta devoradora de almas irrumpieran, sería el momento de morir para los discípulos menores. La idea se te pasó por la cabeza y, al instante siguiente, la cabeza de San Qiang desapareció sin dejar rastro. El discípulo menor que presenció esta escena se asustó tanto que casi le estallan el hígado y la vesícula biliar. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó al instante. En poco tiempo, transferiste el contenido de las bolsas de almacenamiento del anciano Geu y los demás discípulos al espacio del sistema. Como era de esperar, al segundo siguiente llegó el mensaje del sistema: enhorabuena, anfitrión, por adquirir una píldora de retorno espiritual de tercer nivel y grado medio, una piedra espiritual de alto grado y una píldora activadora de sangre de cuarto nivel y bajo grado. Fueses cuales fuesen los objetos, los replicaste y amplificaste todos con unas simples operaciones, sin escatimar ni siquiera en las propias bolsas de almacenamiento. Después de todo, la replicación y amplificación del sistema no tenían límites, podías dar rienda suelta a tu corazón. Los objetos originales permanecieron intactos tras la replicación y amplificación. Era absolutamente maravilloso, como poseer el doble de alegría.
Pensaste que si te encontrabas con un cultivador que empuñara un arma divina, tendrías que replicarla y amplificarla inmediatamente. Con ese pensamiento, sonreíste mientras recuperabas el artefacto con el efecto de mejora más potente, una espada cortamosquitos de 5º nivel y baja calidad, un par de tijeras doradas relucientes. Incluso los cultivadores del reino de la trascendencia encontrarían este objeto un formidable dolor de cabeza. Contemplando las cuchillas afiladas como navajas, una sonrisa se dibujó en tus labios. Me pregunto si quedará alguna alma acechando en la secta devoradora de almas para que yo la amplifique. J.E. Con eso, te levantaste, impulsándote con los dedos de los pies contra una rama mientras te elevabas en la distancia. En ese mismo instante, los ojos de un anciano patrullero de la secta devoradora de almas brillaron con intensa concentración. ¿Quién podría estar visitando nuestra secta?, murmuró. Tras alertar a sus compañeros discípulos, salió disparado del salón. Al ver al cultivador no invitado, frunció el ceño inmediatamente. Allí estaba un joven vestido con atuendo de discípulo sirviente, con unas tijeras doradas en la mano. Este discípulo menor poseía cultivo. Sin preámbulos, pusiste tus cartas sobre la mesa. El anciano Jehu intentó extraer mi alma para su cultivo. Lo maté. ¿Cómo explicas esto? Al oír esto, el corazón del anciano dio un vuelco. El anciano Jehu, un cultivador del reino Panti de 7º nivel, estaba muerto. Pero en ese mismo momento, un grito atronador resonó cerca. Entonces no hay nada más que decir, maestro de la secta. Al mismo tiempo, el anciano que estaba frente al salón desapareció en un instante, retirándose a la sala principal. Uno tras otro, espectros con sangre brotando de sus 7 orificios te clavaron miradas gélidas, con los ojos brillando con una luz siniestra. La formación superior de 4º nivel de la secta devoradora de almas, desfile nocturno de 100 fantasmas, se activó al instante. Atacaron con fuerza letal, sin medir palabras. Claramente, las tijeras doradas que tenías en la mano habían alertado al líder de la secta devoradora de almas del peligro inminente. El líder de la secta gritó, ancianos, mantened la formación y matad a esta bestia. Los espectros que cabalgaban sobre las nubes dentro de la formación emitieron una risa espeluznante y maliciosa, con un aura malévola palpable. Sin embargo, al presenciar esta escena, no sentiste miedo. En cambio, sonreíste y te dirigiste al sistema. Sistema, replica la formación de la secta devoradora de almas. Fíjate en la matriz. Tras evaluarla, esta formación fue identificada como una gran formación de 4º nivel, de alta calidad y de un solo uso. El efecto de replicación y amplificación se activó, lo que provocó que el sistema dijera, enhorabuena, anfitrión, por adquirir la gran formación de 6º nivel, de baja calidad y de un solo uso, reino de la espada Selle. Una leve sonrisa se dibujó en tus labios. Levantaste la mano y lanzaste al aire un estandarte negro azabache, gritando, dominio de la espada Selle. En un abrir y cerrar de ojos, todo el estandarte se encendió, estallando en un resplandor blanco cegador. El enjambre de fantasmas se evaporó en el instante en que tocaron la luz blanca. Entonces, una tras otra, enormes espadas que emanaban un aura escalofriante se alzaron desde el estandarte, atravesando el velo negro y destrozando al instante la formación de la secta devoradora de almas. El maestro de la secta devoradora de almas y los ancianos, que habían estado sosteniendo la formación, escupieron bocanadas de sangre. Sus rostros se volvieron tan pálidos como el papel de oro por la reacción de la formación, y sus ojos se llenaron de terror cuando las espadas se acercaron a ellos en un instante. Con un rugido atronador, varios grandes salones de la secta devoradora de almas fueron destruidos, enviando nubes de polvo al aire. En cuanto al maestro de la secta que había presidido la formación, ni siquiera tuvo tiempo de articular palabra antes de ser asesinado al instante por las sombras de las espadas. Al observar las ruinas de las estructuras destrozadas, echaste una mirada de pesar a la desolada escena. Al no encontrar ni un solo discípulo que presenciara la destrucción, comentaste secamente, bueno, fueron bastante inteligentes en eso. Luego caminaste lentamente hacia el cuerpo del líder de la secta devoradora de almas, invocando el anillo espacial del suelo a tu mano. Con voz profunda, declaraste, por la presente, la secta devoradora de almas queda disuelta. Si os atrevéis a actuar de nuevo de forma imprudente, este será vuestro destino. Las ondas sonoras se propagaron, resonando por toda la secta devoradora de almas. Sin embargo, en el momento en que tus palabras cayeron, un leve escalofrío se apoderó de tu alma. Sin dudarlo un instante, desapareciste instantáneamente de tu posición original. Al instante siguiente, una luz fría y púrpura brotó del polvo que había delante, revelando a un anciano. Al ver al recién llegado, sonreíste levemente, pensando, derrota a los jóvenes y vendrán los viejos. Te dirigiste al sistema, replica directamente el nivel de cultivo del oponente. Sin el sistema, bien podrías haber huido como los protagonistas de las novelas. Pero ahora, apenas podías esperar a que llegaran los ancianos más formidables de la secta devoradora de almas. Objetivo fijado, G2, posible error en el nombre, según el texto original. Nivel de cultivo verificado, segundo cielo del reino de la trascendencia. Replicación y amplificación activadas. El anciano echó un vistazo a las tijeras doradas que tenías en la mano y se burló con frialdad. ¿Crees que unas cuantas oportunidades fortuitas te dan la audacia para disolver la secta de este anciano? No sabes cuál es tu lugar. Su voz atravesó toda la secta, haciendo temblar a los ya inquietos discípulos de la secta devoradora de almas.
El patriarca de la secta devoradora de almas ha aparecido. Apresurémonos a ayudarlo y prestémosle nuestra fuerza. Mientras el silbido de los discípulos que se acercaban llenaba el aire, un destello agudo brilló en los ojos de Getú. Pensó para sí mismo, ha llegado el momento de mostraros a todos el verdadero poder de vuestro patriarca. Su aura se agitó violentamente. Luego se volvió hacia ti con una sonrisa sombría. Un simple cultivador del tercer nivel del reino del mar de nubes se atreve a hablar con tanta audacia. Antes de que pudiera terminar, una presencia que emanaba del humilde discípulo que tenía delante le heló los huesos. Un aura formidable brotaba del joven, mientras un resplandor divino brillante, similar al jade, brillaba alrededor de su cuerpo. Se trataba de un cuerpo tesoro. El corazón de Getú dio un vuelco de alarma, maldita sea. Este joven ha ocultado su fuerza tan profundamente. Al presenciar esto, el patriarca de la secta devoradora de almas, con el alma temblando, no dudó ni un momento. Inmediatamente convocó su esencia vital para huir, aferrándose al más leve atisbo de supervivencia. Después de todo, la aterradora combinación de un cultivador del séptimo reino celestial y un cuerpo tesoro, que salvaba una brecha de 5 reinos, estaba completamente más allá de su capacidad para resistir. Gritaste, ¿crees que puedes escapar? Mientras lanzabas la hoja cortamosquitos que tenías en la mano, desataste el arte destructor de almas con un grito furioso, destruye el alma. Una ola invisible que agitaba el alma surgió como un maremoto, extendiéndose en todas direcciones. Al instante, los discípulos de la secta devoradora de almas que los rodeaban sangraron por sus 7 orificios y perecieron en el acto. El anciano de la secta que huía fue cortado en 2 al instante. Al ver esto, te acercaste al cadáver de Getú. Shinfan lanzo un hilo de energía espiritual desde la punta de su dedo, liberando el anillo. Con la secta devoradora de almas desaparecida, esta zona debería encontrar por fin la paz, murmuró, observando el inquietante silencio que reinaba a su alrededor. Eligió una dirección, plantó los pies en el suelo y desapareció de su sitio. Alvaro Shinfan sacar el cadáver de un anciano de la cámara del tesoro. Los discípulos que asecaban en la periferia abandonaron sus ambitions de buscar tesoros y huyeron rápidamente. El viejo tenía ideas bastante fantasiosas. Shinfan tiró el anillo especial que tenía en la mano y se alejó tranquilamente. Afortunadamente, había llegado temprano de lo contrario, otros habrían cosechado las recompensas. Y los demás discípulos de la secta devoradora de almas. Shinfan no se molestó en preocuparse por esas nimiedades. No era de los que se deleitaban con el derramamiento de sangre, acaso debía perseguir y matar a todos los que huían? Pura ociosidad. Mirando su túnica humilde y sus sandalias de paja, Shinfan murmuró para sí mismo. Sistema, mejora mi echuendo. Escaneando sandalias de paja, túnica larga, foro interior, pantalones, cinta para el pelo. Identificados como artículos mundanos. Replicación mejorada iniciada. Se han detectado impurezas excesivas. Ropa mejorada a nivel 1 de baja calidad. Nada mal. En un abrir y cerrar de ojos. La vestimenta de Shinfan se transformó en una túnica negra y sus zapatos se convirtieron en botas noob. Sonriendo, desenvainó la espada cortadora de dragones y, de pie sobre unas tijeras doradas, se elevó hacia las dependencias de los sirvientes. Todos ellos eran almas inocentes que habían sido engañadas una rápida advertencia no le llevaría mucho tiempo. Sistema, calcula las ganancias de esta ronda. Informando al anfitrión, varias, 826 de primer nivel, 98 de segundo nivel, 12 de tercer nivel. Piedras espirituales de baja calidad, 8,625 piedras espirituales de calidad media, 86 piedras espirituales de alta calidad, 20 piedra espiritual de calidad suprema, 1. Varias técnicas de cultivo, 56 de primer nivel, 15 de segundo nivel, 3 de tercer nivel. Varios artefactos mágicos, 36 de primer nivel, 18 de segundo nivel, 5 de tercer nivel. Al escuchar la sucesión de indicaciones que resonaban en su mente, Shinfan sonrió. Potencialos todos. Aunque no fueran de la mejor calidad, ¿quién se quejaría de tener demasiados tesoros? Entendido, anfitrión. Mejora de replicación activada. Una sucesión de notifications de mejora de objetos resonó en la mente de Shinfan. Automáticamente descartó la baja calidad de los objetos. Mientras Shinfan pasaba por los cuartos de los discípulos menores, observando a las figuras reunidas abajo, gritó con voz grave. Fuera de aquí. La secta devoradora de almas queda disuelta. Capítulo 4, Cultivo. En hablar. Un paseo fuera de la secta de primer nivel. Parece que la secta devoradora de almas ha ofendido a algún poderoso. Mientras ven como la luz dorada se desvanecía en la noche, el grupo de discípulos menores intercambiaron miradas, con expresiones que mezclaban alivio y preocupación. Por fin libres. Me pregunto si mi esposa se habrá vuelto a casar, sniff, sniff. J.E. Saquimos los tesoros del interior. Muchos discípulos de la secta devoradora de almas huyeron antes.
Vamos. Un grupo de almas audaces ese abalanzo hacia las ruinas de la secta. Ah. Al menos seguimos vivos. Vamos. Un anciano observó a la multitud que se alejaba, sacudió la cabeza y se dio la vuelta para marcharse con los demás. Él también había sido joven alguna vez. Alguna vez había cenado con túnicas blancas ondeando al viento y espadas voladoras bajo sus pies. Por desgracia, la vida rara vez se alinea con los sueños. Cultivar la inmortalidad no es algo que se consiga simplemente con la voluntad. Después de abandonar la secta devoradora de almas, Shinfan llegó a un pueblo. Amaneció y los peatones llenaban las calles. Al ver que la posada que tenía delante había abierto a sus puertas, Shinfan se dirigió hacia ella. Necesitaba planificar su próximo viaje y dormir bien. El posadero, que estaba regando la entrada del patio, sonrió al verlo acercarse. Bien. Caballero. ¿Busca alojamiento? Sí, deme una habitación. Mientras hablaba, Shinfan metió la mano en el bolsillo de su túnica y se detuvo, ligeramente desconcertado. Maldita sí, solo tengo piedras espirituales. Solo entonces se dio cuenta de que no había traído ninguna moneda de plata en nada parecido. El anciano propietario, ocupado liquidando cuentas en el mostrador, sonrió al primer cliente. Pero al ver la expresión aturdida del hombre, quedó claro que había olvidado su dinero. Sin embargo, a juzgar por el portaimponente y el atuendo bastante espléndido del hombre, el viejo propietario sería entre dientes. Quidis, señor. Tenemos habitaciones disponibles. No era temporada alta, y si el huésped realmente había olvidado su dinero, no se atrevería a quedarse más tiempo del debido, tal vez un día o dos como mucho. El propietario no vio la necesidad de ofender a un individuo tan distinguido por una suma insignificante. Entonces, cuando el hombre se acercó y colocó una piedra que brillaba con una tenue luz azul sobre el mostrador, el corazón del viejo propietario dio un salto. Se inclinó para examinarla. Esto. ¿Una piedra espiritual de baja calidad? Contemplando la piedra del tamaño de un huevo que tenía ante sí, el rostro del anciano se contrajo por la tensión. Aunque se trataba de una posada mortal, poco frecuentada por cultivadores. Sin embargo, el experimentado propietario la reconoció al instante como una piedra espiritual. Los ojos del chico de la posada se abrieron con asombro ante este cultivador tan generoso. Aunque se habían alejado ali cultivadores que pagaban con fragmentos de piedras espirituales de baja calidad, que eran varias veces más valiosas que la plata. La diferencia entre ambos era evidente. Al ver a Shinfan subir las escaleras, el viejo propietario cogió apresuradamente la piedra espiritual del mostrador y se apresuró a acercarse, murmurando. Inmortal. Le preparar una habitación privada. Sin ninguna molestia. Gracias, respondió Shinfan con una leve sonrisa. De nada, respondió el propietario con cautela, con el corazón latiendo con fuerza mientras se inclinaba y lo indicaba el camino. Solo con esa piedra espiritual podría comprar toda su posada. Y lo que es más importante. Un cultivador tan generoso como él seguramente pertenecía a una de las grandes sectas supremas. Una figura así, incluso la realeza lo trataría como a un invitado de honor. Sin embargo, ha elegido alojarse en mi humilde establecimiento. Será mejor cerrar las puertas durante estos días. No hay que molestar el descanso del inmortal. Dentro de la habitación. Tras cerrar la puerta, Shinfan se estiró en la cama, relajó el cuerpo y bostezó perezosamente. Luego recuperó una técnica de cultivo de cuarto nivel y una esencia espiritual de su espacio del sistema. Era el producto de una piedra espiritual de primera calidad amplificada por el sistema, con una energía espiritual excepcionalmente potente. El cultivo lleva mucho tiempo. Y es mucho más fácil y rápido dar un paseo cerca de un poder de primer nivel y replicar su base de cultivo. Al pensar esto, Shinfan sonrió levemente y guardó los objetos. Con el sistema a su disposición, no había necesidad de perder el tiempo persiguiendo las cosas equivocadas. De esta manera, sus técnicas de cultivo, su base de cultivo y incluso su constitución física podían elevarse al ritmo más rápido posible, sin gastar ningún esfuerzo en el cultivo en sí. En cuanto a los tesoros y elixirs, ¿no los adquiriría todos aprovechando la oportunidad de visitar a esos grandes poderes? Al darse cuenta de esto, Shinfan perdió todo interés en examinar los tesoros que había adquirido hoy en la secta devoradora de almas. Después de todo, eran de muy baja calidad. Una vez decididos sus planes futuros, Shinfan sintió su nivel de cultivo y una proyección de información apareció ante sus ojos. Anfitrión, Shinfan.
Reino, Séptimo nivel del reino de la trascendencia. Constitución, Constitución del tesoro. Raíz espiritual de grado medio. Alma divina, grado uno. Shinfan levantó una ceja y sonrió al ver el panel de atributos que tenía ante sí. Según la información obtenida de diversos textos, la aptitud de la raíz espiritual para el cultivo se clasificaba en ordinaria, inferior, media, superior, suprema, perfecta, innata. Mientras que la fuerza del alma divina se clasificaba del 1 al 12. La leyenda decía que solo los antiguos grandes emperadores podían alcanzar el último grado, el duodécimo. Puesto que debo mejorar mi fuerza, no tiene sentido unirme una secta demasiado débil. Debo encontrar una verdaderamente formidable. Durante su estancia en la secta devoradora de almas, Shinfan no había recopilado mucha información sobre estos asuntos. Decidió descansar y recuperarse primero, y volver a aventurarse al día siguiente. Ciudad de Manhwa. Dentro de una taberna elevada que ocupaba una vasta extensión. Shinfan se sentó junto a la ventana, bebiendo té mientras observaba a los cultivadores atravesar las puertas de la ciudad y reunirse en un campo abierto lejano. Su viaje de investigación lo había traído aquí desde un pueblo a cientos de li de distancia. La ciudad de Manhwa, construida a la sombra del poder supremo del dominio oriental, la secta preguntando al cielo. Dentro de la taberna, muchos clientes adinerados como Shinfan ocupaban lugares privilegiados, conversando y riendo a carcajadas. Otro ano más en el que la secta preguntando al cielo recluta discípulos. Espero que mi hijo pueda ser admitido en esta estimada montaña. Ya. El canciller Wang es demasiado modesto. Quien no sabe que su prodigioso hijo posee un talento extraordinario desde la infancia y muestra una aptitud notable para el cultivo? No debería suponer ninguna dificultad. ¿No son esos discípulos de la secta preguntando al cielo? Via, la figura más destacada no es otra que el anciano Qin Shansheng. Deben de estar regresando de su viaje de entrenamiento. A diferencia de los murmulos de los clientes del salón. Shinfan, dotado de un oído excepcional, había girado la cabeza hacia tiempo, observando con atención al grupo de cultivadores vestidos con túnicas blancas que se encontraban en el camino. El anciano Qin. Es sin duda el anciano Qin. Ya. El venerable maestro inmortal sigue tan radiant como siempre. El venerable maestro no nos ha honrado con su presencia para tomar una copa de vino en anos. Tien que venir a probarlo. El líder, con cabello blanco como la nieve y tez juvenil, tenía un semblante amable y, de vez en cuando, saludaba con una sonrisa a quienes lo rodeaban. La mayoría de la gente también saludaba al anciano, lo que indicaba claramente su inmensa popularidad. En cuanto a los discípulos de la secta preguntando al cielo que lo seguían, parecían completamente imperturbables ante el bullicio del mercado. Los transeúntes instintivamente se apartaban, con rostros rebosantes de reverencia mientras veían pasar la procesión. La secta preguntando al cielo era anterior a la fundación de la propia ciudad de Manhwa. Los afortunados que residían dentro de sus morales disfrutaban de la protección implícita de la secta. Incluso los actos de asesinato y incendio eran extremadamente raros dentro de la ciudad. Por no hablar de los horrores de los cultivadores demoníacos que masacraban a toda la población. Esto era lo que el mundo del cultivo denominaba una propiedad inmobiliaria de primera categoría, su prosperidad era inconmensurable. Al encontrarse con discípulos de la secta preguntando al cielo, naturalmente sienten un profundo respeto desde el corazón. Debería ser considerablemente más fuerte que los ancianos de la secta que reclutan discípulos fuera de las puertas de la montaña. Levantando su taza para tomar un sorbo de té, los labios de Shinfan se curvaron en una sonrisa mientras ordenaba en silencio. Sistema. Replica el nivel de cultivo de Qin Shansheng. Objetivo identificado, Qin Shansheng. Nivel de cultivo verificado, cuarto cielo del reino del aspecto del Dharma. Amplificación de clonación iniciada. Cuarto cielo del reino del aspecto del Dharma. Quinto cielo del reino del aspecto del Dharma. En un instante, todo el cuerpo de Shinfan tembló. Las fluctuaciones crecientes de la potente energía espiritual dentro de él sacudieron la taza de té que sostenía en la mano. Reino de atracción espiritual, reino de consolidación de fundamentos, reino del mar de nubes, reino de trascendencia, reino de condensación del alma, reino de la forma del Dharma, reino del hombre celestial. Con una sola replicación, había saltado dos reinos importantes desde el reino de la trascendencia. Capítulo 5, Hermano Mano, te pedir prestado tu escenario. TSK, no es de extrañar que sea un anciano de un poder de primer nivel.
El anterior patriarca de la secta devoradora de almas solo estaba en el reino de la trascendencia. Y aún así seguía ascendiendo. Secretamente encantado, Shinfan podía sentir claramente como su fuerza aumentaba gradualmente en todos los frentes. Cuando había utilizado anteriormente la amplificación de replicación, no se había tomado el tiempo de observar con atención. Pero ahora, con la mente tranquila, descubrió profundas transformaciones en todos los aspectos de su poder, y fuera en su constitución física, en la condensación de energía espiritual o en la fuerza del alma. Quizás esta ilusión se deba a la gran velocidad de mi avance. Shinfan bebió un sorbo de té y estabilizó su respiración. Sexto cielo del reino del aspecto del Dharma. Séptimo cielo del reino del aspecto del Dharma. Octavo cielo del reino del aspecto del Dharma. Noveno cielo del reino del aspecto del Dharma. Cuando la amplificación concluyó, Shinfan exhaló un largo suspiro. Una aterradora amplificación de replicación. ¿Cuánto tiempo me habría llevado cultivarla yo mismo? Los ojos de Shinfan se llenaron de diversión. Aunque no había logrado directamente el avance al reino del hombre celestial, no debía ser demasiado codicioso. Además, su efecto de amplificación de replicación no tenía restricciones de uso, podía replicarlo cada vez que se encontrara con alguien más fuerte que él. Entre la multitud que se encontraba abajo. Chin Chongqing pareció sentir algo y giró la cabeza para mirar al joven sentado en la taberna al borde de la carretera. En ese mismo instante, el joven bajó su taza de té y miró hacia él. Chin Chongqing asintió con una sonrisa y se marchó tranquilamente. Sin embargo, su corazón estaba lleno de asombro. El aura de este muchacho es extraordinariamente refinada. En su percepción, el aura de Shinfan era profundamente contenida, sólida como una roca. También había algo esquivo en él. Sin embargo, como administrador externo de la secta Asking Heaven, Chin Chongqing no encontró ningún registro de este joven en sus recuerdos. Al salir por las puertas de la ciudad, al observar a los cultivadores haciendo cola para las pruebas de aptitude, se le ocurrió una idea. Podría ser. Al notar que se había detenido, un discípulo que había detrás de él le preguntó. ¿Qué pasa, anciano? Tras pensarlo un momento, Chin Chongqing sonrió a los que iban detrás de él. ¿Podíais seguir adelante? Tengo asuntos que atender. Sí, anciano. Ahora que mi fuerza ha aumentado, es hora de adquirir algunas técnicas de cultivo para reforzar aún más mis habilidades. Shinfan, mordisqueando los pequeños platos de la taberna, comenzó a calcular qué habilidades debía replicar. Después de todo, la técnica de alto nivel para romper el alma de tercer nivel ya no podía liberar todo su potencial estaba quedando atrás. Este es el dedo dorado de un transmigrator, un avance tan rápido en el cultivo. Bueno, anfitrión, puedes tomarte tu tiempo. No hay prisa. Como no voy a haber prisa, este vasto mundo. No lo he explorado adecuadamente. Debo fortalecerme para poder vagar libremente y, al mismo tiempo, asegurar la victoria. Con el ánimo por las nubes, los labios de Shinfan se curvaron en una sonrisa. Anfitrión, aunque vagues imprudentemente, no habrá ningún problema. Esto es mi decaro tras encontrar un tesoro, no entenderías la alegría. Si fueras humano, comprenderías mi estado de ánimo actual. Anfitrión, intenta ser humano. Después de bromear con el sistema durante un momento, Shinfan oyó una serie de sillas arrastrandos por el suelo dentro del edificio. Se volvió para mirar. Todos los invitados a su alrededor se levantaron simultáneamente, inclinándose profundamente ante un anciano que subía las escaleras. Sus voces rebosaban reverencia y emoción. El rey Wenru de Yen presenta sus respetos al anciano Chin. El general Zhao Feng de Yen presenta sus respetos al anciano Chin. Saludamos al anciano Chin. Ya. Caballeros, no hay necesidad de tanta formalidad. Por favor, sigan bebiendo. Chin Chongqing se acarició la barba con una sonrisa y les indicó que se sentaran. Sin embargo, nadie se atrevió a hacerlo. Todos lo miraban con expresiones radiantes mientras se acercaba al joven junto a la ventana, con evidente curiosidad en su rostro. Sabía que este muchacho poseía un porte extraordinario, y tenía razón. ¿Podría estar relacionado con el anciano Chin? Pero no lo parece. La secta Asking Heaven está reclutando discípulos, y este es muy joven. ¿Podría ser que el anciano Chin lo esté recomendando personalmente? Especialmente ese joven vestido de negro que seguía sentado en su sitio, sin haberse levantado. Vaya. Algunos clientes perspicaces captaron esta posibilidad y abrieron los ojos con asombro. Sin embargo, tras reflexionar, parecía bastante inverosímil.
Un anciano de un poder de primer nivel recomendando personalmente su propia secta? Tras intercambiar miradas, los pocos presentes se quedaron en silencio, esperando a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Joven amigo. Soy Qin Chongqing. Mi intrusión sin invitación y esta lo más impropia lo ruego que me perdone. Shinfan observó al venerable anciano que tenía ante sí, lo suficientemente mayor como para ser su antepasado, y se inclinó ligeramente en su dirección. Solo entonces ese levantó torpemente y lo devolvió el gesto con una risa seca. Ya, no hay necesidad de tanta formalidad, anciano. Mi nombre es Shinfan. Por favor, siéntese. No es ninguna molestia. Qin Chongqing se acarició la barba con una sonrisa y tomó asiento frente a Shinfan. Su mirada era cálida cuando preguntó. Puedo preguntarle, joven amigo, ¿es su viaje a la ciudad de Manhwa ha sido motivado por el reclutamiento de discípulos de la secta Asking Heaven? ¿Tiene algún interés en unirse a sus filas? Directo al grano, sin preámbulos. Sin embargo, al oír estas palabras, Shinfan se detuvo, sorprendido. No había pensado en unirse a ninguna secta. El joven que tenía ante sí, de porte extraordinario, mostraba una expresión de total desconcierto. Qin Chongqing se rió entre dientes, comprendiendo de repente. Ya. Este viejo ha sido presuntuoso. Me castigar con 3 copas. Qin Chongqing demostró ser notablemente despreocupado. Cogió la bandeja cargada con copas de vino preparada por el tendero y bebió 3 copas con una sonrisa. Esta escena volvió a sorprender a los espectadores. Aunque Qin Chongqing era conocido por su naturaleza amable y ampliamente venerado tanto por los cultivadores como por la gente común de la ciudad de Manhwa. Era la primera vez que alguien lo veía mostrar tal cortesía. Después de todo, Qin Chongqing representaba el poder más importante del dominio oriental, la secta Asking Heaven. Una vez sentados, los demás bebieron vino o té, pero su visión periférica se fijó colectivamente en el joven que sostenía la botella de vino. ¿Qué tipo de antecedentes tiene este muchacho? El anciano lo pareció a Shinfan afable, sin reservas y refrescantemente directo. No vio nada inapropiado en su enfoque, y chocó las copas con el anciano con una sonrisa mientras le preguntaba. Anciano Qin, si fuera posible, me gustaría visitar la secta preguntando al cielo. ¿Se podría organizar? Al resto, Qin Chongqing arqueó una ceja y se rió entre dientes. Ya. ¿Por qué no? ¿Puedo preguntarle, joven amigo Shun, de qué escuela es usted discípulo? Su port sugiere que proviene de un lineage distinguido. Era una pregunta tentativa. Pero Shinfan, un alma transmigrada, no poseía tal bagage. Al verlo calarse, Qin Chongqing no mostró impaciencia, bebiendo su vino tranquilamente mientras observaba la expresión del joven. Sin embargo, unos instantes después, frunció el seno. Shinfan tomó un sorbo de vino, exhaló una nube de vapor y luego miró hacia el cielo azul más allá de la ventana. Su voz era suave. No sé de dónde vengo. Quizás seguí de una piedra. Como una lente de agua sin raíces, no recuerdo en mis orígenes en mi destino. Hermano mano, me temo que debo tomar prestada tu historia. La voz de Shinfan era hueca, rebosante de desconcierto y confusión. Junto con la desolación y la soledad gravidas en su rostro, provocó suspiros entre todos los comensales presentes. Sus circunstancias apuntaban a solo 2 posibilidades. Era huérfano o sufría de amnesia. Los clientes que se reunían en este establecimiento de alto nivel para presenciar la ceremonia de iniciación de la secta Asking Heaven eran, sin excepción, personas de distinguida posición y agudo discernimiento. La emoción en la voz de Shinfan y la expresión de su rostro no podían pasar desapercibidas. Este joven no decía más que la verdad. ¿Quién hubiera pensado que un prodigio así pudiera tener un pasado tan trágico? Incluso el experimentado Qin Chongqing sintió un escalofrío en la nuca y sus ojos se llenaron de horror. ¿Nacido de una piedra? ¿Podría haber estado celado dentro de una piedra fuente de vida? Era una noticia trascendental. A lo largo de la historia del continente Xintian. Al amanecer de cada gran era. Las figuras celadas dentro de las piedras fuente emergen para competir por el destino de la época. Para alcanzar la iluminación y reclamar la soberanía imperial. Sin embargo, este joven que tenían ante ellos era muy joven y había surgido de la piedra. Su identidad quedaba ahora claramente revelada. Un ser antiguo. Capítulo 6, La sorpresa de Qin Chongqing. Un ser antiguo. El heredero del clan imperial. La piedra fuente de vida. Una maravillosa piedra divina capaz de proteger a su occupante del Dao celestial y del escrutinio de los cultivadores.
Una vez que un cultivator queda celado en su interior, puede reducir el paso de su vida hasta casi congelarla, resistiendo la erosión del tiempo. No es solo la piedra fuente de vida. El continente Shentian también posee la piedra sagrada de sangre, que comparte este efecto. En comparación con la piedra fuente de vida, formada de forma natural. La piedra sangre sagrada se forja saqueando la esencia vital de poderosos cultivadores y bestias demoníacas. A través de la esencia divina refinada por cultivadores supremamente consumados, absorbe su vibrante fuerza vital para celar la vida de uno. Sin embargo, este método es excepcionalmente brutal, lo que lo hace totalmente despreciado dentro del mundo del cultivo. Además, la duración y la potencia de las piedras de sangre sagrada son inferiores a las de las piedras fuente de vida. Sin embargo, no hay alternativa. Solo aquellos bendecidos con un destino inmenso pueden reclamar las piedras fuente de vida. Como los antiguos emperadores. Por desgracia, incluso para estos poderosos sin igual, celar su esperanza de vida sigue estando fuera del alcance de las piedras fuente de vida. Cada sorbo y cada bocado están predestinados. Independientemente del tipo de piedra fuente. Este joven llamado Shin Fan que tenía ante sí poseía una identidad extraordinaria. Chin Chong Ching, tras ordenar sus pensamientos, reflexionó por un momento. Observando a Shin Fan, perdido en la melancolía, le preguntó en voz baja. Joven Shin, ¿puedo preguntar de qué color eran esas piedras? Mientras hablaba, ya había celado este pequeño reino, impidiendo que los que estaban cerca pudieran escuchar. Si las piedras que celaban a la figura que tenía ante él eran piedras de sangre sagrada. Shin Chongqing tenía la intención de marcharse. Aunque no conoce ni la duración de la existencia del otro ni la duración de su celado. Cualquier asociación con un ser atado por piedras de sangre sagrada lo inquietaría inevitablemente. Al oír la pregunta de Shin Fan fingió una profunda contemplación. ¿De verdad le importa la piedra? ¿Podría ser que este mundo realmente tenga seres parecidos al rey mono? Color. ¿Debería dejar una piedra reparadora del cielo multicolor? No, mejor quedarme con algo común. Recordando la piedra de la media vida de la historia de Sun Wukong en la serie de televisión, Shin Fan respondió. Sencillo y común, como una roca marina cualquiera. No tiene nada de especial. A Chin Chongqing le tembló el ojo. Su voz tembló ligeramente mientras murmuraba. ¿Existe ese tipo de piedra de color rojo oscuro? Quería confirmarlo una vez más. ¿Rojo oscuro? Shin Fan lo miró con confusión, negando con la cabeza. No. ¿Acaso sabes qué tipo de piedra tengo? ¿Podrías decírmelo? Shin Fan miró a Chin Chongqing con una curiosidad peculiar, su mente se aceleró con asombro. Maldita sea. ¿Podría este mundo albergar realmente al hermano mono? Si se encontrara con un ser así, se consideraría una especie de parentesco. Tenía que aprender el truco. Al oír estas palabras. Chin Chongqing, al ver la duda y la curiosidad persistentes en los ojos de Shin Fan, finalmente exhaló un largo suspiro de alivio, con la mirada llena de asombro. Nunca en un millón de años habría imaginado que este muchacho hubiera sido celado por un antiguo emperador. Y sin saberlo. ¿Podría ser que hubiera estado celado desde la infancia? Los textos antiguos registraban que la piedra fuente de vida parecía completamente normal, como cualquier roca mundana. Su significado residía en volver a la simplicidad. Sin embargo, los antiguos emperadores utilizaban estas piedras para celar a sus descendientes más excepcionales. Una vez liberados de la piedra, estos elegidos competirían por el gran impulso del destino, buscando demostrar su valía en el camino hacia la imperatura. A estos individuos se les conoce como hijos imperiales. Junto con la juventud de Shin Fan, su identidad era evidente. En comparación con los antiguos y venerables claims y dominios sagrados impregnados de historia. El poder principal, la secta Asking Heaven, poseía escasos registros sobre estos asuntos. Después de todo, su lineage abarcaba apenas unos pocos milenios. Sin embargo, Shin Chongqing ya había otorgado a Shin Fan el título de hijo de un emperador. Shindao lo que se es solo un esbozo. Shin Chongqing tomó un sorbo de vino antes de transmitir a Shin Fan la información relativa a la piedra fuente de vida y la piedra de sangre sagrada. Después de escuchar su explicación, Shin Fan finalmente sintió. Así que eso es lo que pasa. Así que me considera un hijo imperial? Un hijo imperial huérfano, además. Esta identidad me viene bastante bien. No se ofendió por el cambio en el tratamiento del anciano. Dirigirse Chin Chongqing como anciano era simplemente una muestra de respeto por su edad y antigüedad.
Shinfan no era un tanto arrogant, ignorante de las convenciones sociales. El título de amigo tuista probablemente se debía a la estimación que la otra parte tenía de su nivel de cultivo. Al notar el silencio pensativo de Shinfan, Shin Chongqing lo ofreció consuelo. Tuista Shun, no lo demás vueltas. El cultivo no conoce el tiempo. Los viejos amigos fallecen, ese es el camino inevitable para aquellos que buscan la inmortalidad. En su opinión, Shinfan probablemente estaba recordando a sus seres queridos fallecidos. Si su facción no existiera, no habría salido solo de la piedra fuente de vida, sin siquiera un compañero guardián. Esto coincidía con las palabras anteriores de Shinfan. Como una lente de agua sin raíces, olvidando de donde vengo, sin saber a donde voy. Shin Chongqing había llegado a la conclusión de que la facción del otro se había extinguido en el río del tiempo. Ni siquiera los antiguos clanes imperiales pueden perdurar eternamente. Con un suspiro melancólico, Shin Chongqing miró a Shinfan y sonrió. Puesto que el compañero tuista Shin dice visitar nuestra secta preguntando al cielo, ¿por qué no partimos ahora? Esa era precisamente mi intención. Shinfan se levantó con una sonrisa y salió de la taberna junto a Shin Chongqing. La secta preguntando al cielo. Shinfan subió lentamente los escalones de jade blanco, contemplando la placa sobre la colosal puerta de la montaña que tenía ante sí. Por primera vez, fue testigo de los profundos cimientos y la majestuosa presencia de una secta de primer nivel. Solo esta puerta eclipsaba por decenas de veces a la secta de tercera categoría devoradora de almas. Una esencia completamente insignificante en comparación. A lo largo del camino que recorrían, hierbas espirituales de baja calidad bordeaban la carretera. Banadas por la luz del sol. Las hierbas emiten una energía espiritual similar a la niebla, cubriendo los majestuosos escalones de jade de cientos de metros de largo con un delicado velo, una escena de extraordinaria extrañeza. Si los cultivadores de bajo nivel se tapasen con esto, lo confundirían con un campo medicinal. Shinfan miró la niebla espiritual que se remolinaba a sus pies y las hierbas espirituales que bordeaban el camino, recordando los acontecimientos de 2 meses antes. Los discípulos de la secta devoradora de almas, acompañados por sus aprendices servientes, habían descubierto hierbas espirituales de bajo nivel en lo profundo de las montañas. Su emoción en ese momento había sido palpable. Una montaña supera a otra, sin duda. Shinfan reunió sus pensamientos y avanzó a un ritmo mesurado. De vez en cuando, los discípulos que subían o bajaban de la montaña se inclinaban respetuosamente al encontrarse con Shin Chongqing. Incluso hacia él, un cultivador forastero, lanzaban miradas curiosas. Hay que decirlo. En comparación con la apariencia de los discípulos de la secta devoradora de almas. El aspecto y el porte de los discípulos de la secta preguntando al cielo eran bastante notables. Incluso los menos llamativos entre ellos poseían una belleza delicada y refinada. Esta era la esencia de la gracia espiritual, su apariencia superaba naturalmente a la de los mortales comunes. Mientras la pareja ascendía por la montaña, intercambiando palabras de vez en cuando, los discípulos de la secta Qingtian que pasaban por allí no podían evitar preguntarse. Ese hombre no me resulta familiar. ¿Podría ser un pariente más joven del anciano Qin? No. He oído claramente al anciano Qin dirigirse el como amigo tuista hace un momento. Debe de haber sido recomendado por el anciano Qin para unirse a la secta. ¿Amigo tuista? Su cultivo debe de ser extraordinario. Seguro que se convertirá en un discípulo principal. Quizás incluso llegue a ser un anciano administrador externo de nuestra secta. Esto no puede ser. Tengo que ir a verlo. Ni soltar por completo la tarea de descender la montaña. Nosotros también vamos. Podría convertirse en nuestro hermano mayor. Conocerlo podría resultarnos útil. Shin Chongqing prestó poca atención a los murmullos de sus discípulos y, en cambio, observó a Shinfan con curiosidad mientras le preguntaba con una sonrisa. ¿Doista Shin, puedo preguntar al qué nivel ha alcanzado su cultivo? Si le resulta incómodo, no hace falta que lo diga. Capítulo 7, requerido por la secta asking heaven. Adquisición del método del corazón de grado santo, el pergamino de la red estrellada. A decir verdad, esta pregunta había despertado la curiosidad de Shin Chongqing desde hacía tiempo. Mi cultivo. Para ser sincero, yo mismo no estoy del todo seguro. Shinfan negó con la cabeza, con expresión de desconcierto en el rostro. Si alguien dijera que estaba en el reino del aspecto del Dharma. Quién sabe si no lo estaría en el momento en que para. Era más sencillo fingir ignorancia total. Esta respuesta hizo que el anciano Qin revelara una mirada de comprensión.
tal y como sospechaba. Este joven debió de haber sido celado dentro de una piedra fuente de vida durante su infancia y solo recientemente ha emergido. Si mi suposición es correcta, el compañero tuition en ni siquiera es plenamente consciente de su propio reino de cultivo. Normalmente, cuando un heredero imperial emerge de la piedra, los sellos de información colocados en su mente por su clan se disuelven automáticamente. Sin embargo, casos como los síntomas de amnesia de Shinfan no eran desconocidos. Qin Changqing no era de los que hurgaban en las heridas ajenas o exponían sus cicatrices. Además, a juzgar por la expresión y el tono de Shinfan, no parecía estar enganándolo. Ya, no importa. Ni secta preguntando al cielo posee estelas de evaluación de cultivo, solo hay que enfundarles energía espiritual. Si el compañero tuition no tiene ninguna objeción, podemos probar una en breve. Nuestro maestro de secta también asistirá a la ceremonia. Qin Changqing se acarició la barba con una sonrisa. Un heredero imperial celado personalmente por un antiguo gran emperador. Incluso los líderes de las sectas supremas solicitarían una audiencia. Mucho menos la secta preguntando al cielo. No se trataba de ganarse el favor de un heredero imperial. Se debía al peso de la autoridad de un emperador. A lo largo de la historia, los que alcanzaban el estatus imperial eran pocos y distantes entre sí. Tal era la reverencia y el temor que los cultivadores sentían por los emperadores. Entonces lo molster al anciano Qin, Shinfan se inclinó ligeramente, sonriendo para sus adentros. J.E. Parece que mi cultivo está a punto de dispararse una vez más. Pero esta vez, debo adquirir varias técnicas de cultivo. En poco tiempo, la pareja llegó a la cima de la escalera de color blanco jade. La visión de Shinfan se abrió de repente. Ante ella se extendía una vasta plataforma similar a una plaza, llena de actividad. A ambos lados de la gran avenida que se extendía hacia el extremo más alejado de la plaza, se alzaban hacia el cielo hileras y hileras de elevados salones y torres. Las escaleras de la montaña serpenteaban sin fin hacia arriba, ocultas por la niebla, con su extremo perdido entre las nubes. Entre los vapores brumosos, los pabellones y las torres parecían palacios celestiales. De vez en cuando, una grula se deslizaba por encima, lanzando unos largos graznidos. Se podían ver figuras cabalgando las nubes, desapareciendo en destellos. Que escena tan etérea. Como mínimo, parecía mucho más digna que la secta devoradora de almas, envuelta en la penumbra. Al notar la mirada curiosa de Shinfan hacia los picos circundantes, Qin Changqing explicó con una sonrisa. Esa zona es donde cultivan y residen los discípulos externos. Más arriba se encuentra el dominio de los discípulos internos. Al acercarse una estela de inspección de color negro azabache, Shinfan vio a un grupo que se acercaba desde la distancia. Compañero tuition, la figura de color púrpura que vi en cabeza es el maestro de la secta Emochangkong. Los dos ancianos con túnicas blancas son los ancianos superiores de la secta. Al escuchar la presentación de Qin Changqing, Shinfan sonrió levemente y ordenó en silencio. Sistema, replica directamente el nivel de cultivo de Emochangkong. Objetivo fijado, Emochangkong. Nivel de cultivo verificado, tercer nivel del reino del hombre celestial. Amplificación de clon activada. Tercer nivel del reino del hombre celestial. Cuarto nivel del reino del hombre celestial. Séptimo nivel del reino del hombre celestial. Octavo nivel del reino del hombre celestial. Shinfan, que se encontraba en el noveno nivel del reino de la imagen del Dharma, alcanzó el octavo nivel del reino del hombre celestial en un abrir y cerrar de ojos. Un reino menor, un ascenso al cielo. Parecía fácil para él. Sin embargo, para los cultivadores comunes, tal avance resultaba extremadamente arduo. Al sentir el cultivo que surgía dentro de él, Shinfan no experimentó ninguna sensación de desconocimiento, sino más bien una profunda sensación de integración. Este método de replicar el cultivo no era la iluminación repentina que se describe en las novelas de artes marciales o así, requería que se adaptara al poder dentro de su cuerpo. Sin embargo, como se lo hubiera cultivado él mismo, podía controlar la energía espiritual interior con notable facilidad. Este era el formidable poder del dedo dorado del sistema. Al mismo tiempo, Shinfan notó una anomalía. Cuando replica el cultivo del anciano Gu y Gutu de la secta devoradora de almas, gain 5 capas adicionales. Al replicar el cultivo de Qin Changqing y Emochangkong, seguí ganando 5 capas adicionales. Sistema, la amplificación no disminuye a medida que aumenta el nivel de cultivo base. Al amplificar el físico, los objetos o el alma divina, los aumentos no eran tan exagerados como con el cultivo, sino que eran aleatorios.
Respondiendo al anfitrión, sí. La amplificación del cultivo no disminuye con los reinos superiores. Esto garantiza que el anfitrión posea la seguridad suficiente al enfrentarse a cualquier oponente. Realmente una pequeña chaqueta de algodón muy considerada. Impresionante. Gracias por tus elogios, anfitrión. Y es lo correcto. El sistema existe para impulsar tu fuerza hacia arriba como un cohete, sin recurrir nunca a mayores a paso de tortuga o efectos llamativos pero vacíos. Shinfan estaba totalmente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente desde que alcanzó el reino del hombre celestial? En cuanto a las mejoras del físico, el alma divina, las raíces espirituales y demás. Con el cultivo como base, temía que estas mejoras no alcanzaran su máximo nivel. Este pensamiento duró solo unos segundos. Cuando veo a emoción con aterrizar y acercarse con dos ancianos, sonriendo. Shinfan se fijó en uno de los ancianos y ordenó en silencio. Sistema, replica y amplifica su técnica de cultivo. Solo con una técnica de cultivo podría liberar todo su potencial. Objetivo fijado, emocionante. Técnica identificada como de noveno nivel inferior, pergamino secreto de preguntar al cielo. Efecto de amplificación de replicación activado. Ding. Enhorabuena, anfitrión. El pergamino secreto de preguntar al cielo se ha amplificado una técnica de cultivo de nivel medio de grado santo, el arte secreto del cielo estrellado. Arte secreto del cielo estrellado, forjado por un poderoso santo sin igual alineados con las 12 constelaciones del zodiaco, abra 12 puntos de acupuntura del palacio celestial dentro del cuerpo. Cuando se libera a plena potencia, absorbe la energía de las 12 estrellas, duplicando la potencia de la técnica durante su ejecución, una hazaña absolutamente asombrosa. Nota, cultivada automáticamente. Maldita sea. Esta es una técnica invencible dentro de su nivel. Pero parece inútil para mí. Al recordar las capacidades de su sistema, el corazón agitado de Shinfan se calmó. Si se encontrara con un oponente más fuerte que él, podría replicar directamente su cultivo. Eso no solo significaría invencibilidad dentro del mismo reino. Podría elevarlo potencialmente a un nivel completo más alto. Aún así, mejorar la potencia de la técnica era bastante favorable. Entonces, Shinfan fijó su mirada en el anciano que estaba junto a emoción con, que parecía ser el de mayor edad. Sistema, replica su técnica más potente. Objetivo identificado, emoción. Técnica más fuerte verificada como de noveno nivel medio, sello del abismo azul y los manantiales amarillos. Efecto de replicación y amplificación activado. Ding. Enhorabuena, anfitrión. El sello del abismo azul y los manantiales amarillos ha amplificado la técnica de cultivo de grado medio santo, sello de la pagoda nirvana. Sello de la pagoda nirvana, una técnica de cultivo de nivel medio santo que posee tres técnicas de salud principales, el sello nirvana, el sello de la felicidad y el sello sin remordimientos, que cuentan con un poder formidable. Nota, al lanzar el sello sin remordimientos, los enemigos quedan atrapados dentro de la formación del campo de batalla, y solo pueden liberarse si hier gravemente al lanzador. Ya. Mi secta preguntando al cielo no te ha recibido como es debido. Espero que el compañero taoísta no nos lo tenga en cuenta. Emoción con, vestido con túnicas purpuras, se acercó y se inclinó respetuosamente ante Shinfan con una sonrisa. En cuanto a los dos ancianos que estaban detrás de él, fijaron su mirada intensamente en este joven al que el anciano Chin había considerado un hijo imperial. Sin embargo, al verlo, los tres se sobresaltaron al instante. El cultivo de este joven, ni siquiera este anciano puede comprenderlo. Shinfan asintió con una sonrisa a los ali reunidos y luego se dirigió hacia la colosal estela de piedra cercana. Al instante siguiente. Boom. Un aura colosal surgió de su cuerpo. En ese instante. Emoción, el mayor de los cuatro, sintió el asombroso poder de Shinfan, lo que le hizo fruncir las cejas involuntariamente. Shinfan levantó una palma y la presionó ligeramente contra la estela de evaluación de cultivo que tenía delante. Rumble. El rugido ensordecido resonó por toda la secta preguntando al cielo. El suelo de toda la plaza de evaluación tembló violentamente, como si un dragón de tierras estuviera retorciendo. La matriz subterránea que enclavó la estela de evaluación se activó inmediatamente, y su resplandor iluminó los alrededores. Esto era para evitar que la estela se rompiera. En cuanto a los espectadores, los más lentos en reaccionar fueron derribados al suelo. Todos los ojos presentes se fijaron en la estela de pruebas, donde una raya de energía espiritual azul se grabó en su superficie.
Cuando una línea de caracteres azules se iluminó en la estela, los que estaban cerca contuvieron el aliento colectivamente. ¿Cuál? Reino celestial. Octavo nivel? Capítulo 8. El cultivo no es una tarea fácil, simplemente poseo un poco más de fuerza fundamental. Teniendo en cuenta que el joven que tenían ante ellos apenas superaba los 20 años. Y había alcanzado el octavo nivel del reino del hombre celestial. ¿Qué podría lograr con unos años más de cultivo? El maestro de la secta Emochangkong y los tres ancianos miraron a Shinfan con admiración después de que retirara la mano. Nunca imaginé que el cultivo del compañero cultivador Shin fuera tan profundo. Verdaderamente, me siento avergonzado. Emochangkong esbozó una sonrisa irónica y inclinó las manos. En cuanto a los tres ancianos, también se inclinaron ligeramente con sonrisas en sus rostros. El discípulo más destacado de su secta solo había alcanzado el noveno nivel del reino de la condensación del alma. En comparación con semejante prodigio, la diferencia no era solo pequeña, sino enorme. Antes, habían albergado dudas sobre la valoración del anciano Chin. Solo ahora reconocen plenamente su juicio. Un hijo divino recién surgido de la piedra fuente de vida. Su fuerza rivalizaba con la del heredero de una tierra santa. Una vez que se dedicara al cultivo. El potencial de su hijo divino sin duda superaría al de todos los hijos santos de las tierras, eso era indudable. Por desgracia, el anciano Chiña había transmitido el mensaje, el joven no tenía intención de unirse a la secta preguntar al cielo. Shinfan se inclinó respetuosamente ante la asamblea y luego se volvió hacia Emochangkong con una sonrisa. Maestro de secta Mo, me gustaría examinar la biblioteca de su secta. ¿Sería posible? Emochangkong respondió con una carcajada. Por supuesto. Preparar un pico apartado para que el compañero tuistación pueda cultivarse en paz. Scientes libre de quedarse unos días más y disfrutar del paisaje de nuestra secta. Dado que no había oportunidad de reclutarlo como discípulo, forjar una conexión seguiría siendo beneficioso para la secta preguntando al cielo. Shinfan lo entendió implícitamente y sonrió. Gracias por su amabilidad, maestro de secta Mo. No hay de qué. Deje que el anciano Chin acompañe al compañero tuistación. Al ver las figuras de Shinfan y Chin Chongqing alejandos, Emochangkong suspiró suavemente. El continente Xiantian no ha producido un emperador en decenas de miles de años. Parece que la marea está cambiando. A su lado, el gran anciano Emochangkong acarició la barba y se rió entre dientes. ¿Por qué lamentarse, maestro de la secta? Incluso si el compañero tuistación se uniera a nuestra secta, la secta preguntando al cielo no podría permitirse proporcionar recursos para su cultivo. Tendría que buscarlos en otra parte. Solo las tierras sagradas, los clanes antiguos y las superpotencias poseen tal capacidad. Para nuestra secta preguntando al cielo, cultivar una relación con él es suficiente, but Emo intervino con una sonrisa. Emochangkong asintió y se dio la vuelta con una risita. Que chinger se present. Si entabla una conversación agradable con el compañero tuistación, sería estupendo. Bueno, digamos que es bueno conocerse. Al resto, Emochangkong y intercambiaron miradas, con los ojos llenos de diversión. Habían detectado claramente el tono de pesar en la voz de Emochangkong. Aunque Emochangkong era la discípula más destacada de la secta asking heaven. Convertirse en compañera tuista de un prodigio del calibre de Shinfan, un verdadero hijo imperial, estaba claramente fuera del ámbito de lo posible. Tener ante ellos una pareja tan ideal y darse cuenta de que su propia hija no era digna de ella? Eso debió de provocar un torbellino de emociones en su interior. ¿Y obligar a Shinfan a unirse a la secta asking heaven? Tendrían que estar locos. Parece que solo podemos esperar convertirnos en rostros familiares. Los dos ancianos sacudieron la cabeza y siguieron a su líder de secta mientras se marcaban. Dejando atrás a una multitud de discípulos de Wentiangong, con los rostros congelados por la sorpresa, murmurando entre ellos. Dentro de un pico lateral de Wentiangong. En un pequeño patio, Shinfan se recostó en una silla de bambú, hollando la sección de reinos de cultivo de las crónicas del continente Xiantian. Canalizar la esencia espiritual hacia el cuerpo. Templar el físico con energía espiritual tan sólida como la roca. Refinar la esencia espiritual como un océano. Templar la sangre, los huesos, los tendones y los órganos para trascender la mortalidad. Cultivar el alma y el espíritu para entrar en el reino de la condensación del alma. Solo después de terminar esta sección, Shinfan comprendió plenamente las etapas de cultivo de los cultivadores del continente Xiantian.
Reino de la atracción del espíritu, Reino del fortalecimiento del cuerpo, Reino del mar de nubes, Reino de la trascendencia, Reino de la fusión del alma, Reino de la forma del dharma, Reino del hombre celestial, Reino del poder divino, Reino soberano, Reino semisanto, Reino santo, casi emperador y emperador realizado en el Dao. Por debajo del nivel de emperador, cada reino contiene nueve cielos, ascendiendo un cielo por cada paso. Caramba, ya casi estoy en el reino del poder divino. Sistema, iris jodidamente brillante, Shinfan se cubrió rápidamente la cara con el libro y decidió caer en su silla de bambú. No tener que cultivarse le parecía una auténtica bendición, podía simplemente relajarse y descansar. El anfitrión es realmente formidable, utiliza las funciones del sistema de forma muy eficaz. La gente normal no podría alcanzar tal velocidad. J.E. Lastima que no sepa donde residen los ancianos supremos y los ancestros de la secta del cielo preguntador, si no, también podría haberlos copiado. Shinfan cruzó los brazos y balanceó los pies con satisfacción. Preguntar directamente daría la impresión de que tengo motivos ocultos. Podría copiar otras cosas en su lugar. Mientras pensaba esto, Shinfan se quitó el libro de la cara. En ese momento, una mujer vestida con un traje blanco ajustado se acercó desde fuera del pequeño patio. Sus cejas, como las de un sos, estaban exquisitamente dibujadas, bajo una delicada nariz de jade, y sus labios rosados se curvaban en una sonrisa. Al notar la mirada de Shinfan, hizo una reverencia con una sonrisa. Saludos, Señor Shin. Este Junior ESMO Chinger. Su voz sonaba clara y agradable, totalmente natural, transmitiendo un comportamiento refrescante y directo. No hay necesidad de tantas formalidades. Somos compañeros. Shinfan se levantó con una sonrisa, ordenando interiormente. Sistema, replica su raíz espiritual. Para aventurar sola en su patio aislado, esta persona debía de haber sido enviada deliberadamente por emoción. Alguien sin una capacidad genuina difícilmente se atrevería a acercarse a él en busca de amistad. Objetivo, emochinger. Calidad de la raíz espiritual evoluida, alta. Amplificación declinación iniciada. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Raíz espiritual de alta calidad amplificada a grado supremo. Mientras resonaba la confirmación del sistema. Con el cultivo actual de Shinfan, sintió claramente que su percepción de la energía espiritual celestial y terrenal había aumentado significativamente. Y no solo eso. Obtuvo una comprensión más profunda de la recién adquirida técnica secreta del cielo estrellado y el sello de la pagoda nirvana. Una vez desplegadas, su potencia sin duda aumentaría. Este era uno de los mayores beneficios de refinar la raíz espiritual. Cuanto mayor es la aptitud para el cultivo, mayor es la comprensión, ambos se complementan a la perfección. Es una mejora bastante esplendida. En comparación con la capacidad de la raíz para acelerar la velocidad de cultivo, este aspecto es lo que más me importa. Al observar la sonrisa de satisfacción y el comportamiento alegre de Shinfan, emochinger murmuró en voz baja. Entonces me atreveré a imponerme, hermano mayor Shin. Shinfan hizo un gesto con la mano y sonrió, de nada. No he explorado la secta preguntando al cielo. Newstream los alrededores. Chinger vino específicamente para mostrar al hermano mayor las puertas de la montaña. Los ojos de Chinger se iluminaron mientras respondía con ligereza. Al principio, se había sentido algo insegura, pero no esperaba que este hijo imperial fuera tan agradable. Aunque entablar amistad con Shinfan era el deseo de su padre, Chinger no sentía ninguna resistencia. A su nivel de poder, cultivar la inmortalidad dependía no solo del talento innato, sino también de las conexiones y las relaciones. Chinger dejó atrás su reserva inicial y volvió a ser la misma de siempre, con su espíritu vivaz y una sonrisa cada vez más natural. Al salir del pequeño patio, la pareja paseó y charló, y su conversación fue tan animada que atrayó las miradas curiosas de los discípulos que los rodeaban. El hombre era apuesto y elegante, la mujer cautivadoramente hermosa. ¡Qué pareja tan esplendida! Al conocer la destreza de Shinfan, ciertos discípulos de la secta sentían que habían albergado afecto por Chinger perdieron instantáneamente cualquier inclinación a buscar peli. No era alguien con quien se pudiera jugar. Hermano mayor, con tu nivel de aptitud, ¿te resulta fácil cultivar? Preguntó Chinger a Shinfan con genuina curiosidad mientras caminaban por el sendero de la montaña. ¿Qué cultivo necesito? No temas, no destrozar tu corazón dao al revelarlo, pensó Shinfan para sí mismo, sacudiendo la cabeza con expresión solemne antes de responder en voz baja. El talento es solo un aspecto. Sin una determinación firme y una perseverancia inquebrantable, incluso los mejores dones son inútiles.
Simplemente poseo una fracción más de cultivo fundamental que los demás, no se puede decir que el cultivo sea fácil. El camino del cultivo es arduo y largo quien puede predecir lo que depara el futuro? El hermano mayor Shinny es tan modesto, pensó emochinger mientras lo miraba con ojos brillantes. Había visto antes a prodigios de las principales facciones. Pero su arrogancia innata irradiaba desde sus usos. Los que no estaban a su altura no eran realmente parte de ellos. Incluso se sonrían y los saludaban, era solo algo superficial. Que diferencia con Sinn Féin, tan accesible, que incluso lo aconsejaba que el cultivo requería una determinación inquebrantable, y no solo talento innato. Parece que el anciano Chin tenía razón. El hermano mayor Shin es realmente un amigo con el que vale la pena cultivar un vínculo profundo. Mientras Chinger estudiaba a Sinn Féin, notó que su mirada se desviaba hacia el gran salón cercano. No pudo evitar sonreír. Esa es la sala de las píldoras de nuestra secta preguntando al cielo. Ven, hermano mayor, te la mostrar. Te lo agradecería mucho. Sinn Féin asintió con cortesía contenida, encantado por dentro. En breve replicar y amplificar todo para él. Y los originales permanecerán intactos, genial. De nada. Chinger sonrió radiant y lo condujo hacia la sala de las píldoras que había delante. Capítulo 9, un momento de vacilación en la sala de las píldoras. La presencia dominante del protagonista? La sala de las píldoras de la secta asking heaven estaba dividida en dos sections, interior y exterior. La zona exterior servía como lugar de clasificación de las hierbas medicinales cultivadas por los aprendices de alquimistas. La sección interior estaba compuesta por cámaras de alquimia individuals. Bajo la guía de Chinger. Sinn Féin asintió con frecuencia, manteniendo los ojos y los oídos alerta mientras guiaba discretamente a Chinger hacia la cámara de almacenamiento de píldoras. Al notar que Sinn Féin se detenía vacilante, Chinger se rió suavemente. No pasa nada, hermano mayor. No estamos entrando a escondidas para robar píldoras, solo echar un vistazo no hace daño. En su opinión, Sinn Féin, que acababa de salir al mundo, probablemente nunca había visto elixirs de alta calidad. No era esta la oportunidad perfecta para mostrar la profundidad de los cimientos de la secta asking heaven? Que chica tan considerada. Sinn Féin sonrió y asintió, entrando en la sala de almacenamiento de elixirs junto a ella. Al entrar, Sinn Féin vio a un anciano dormitando detrás del mostrador. El anciano levantó los parpados y lu eco una mirada fugaz. Este es el anciano Yuan. No es muy hablador. Debe de ser el hora desconocida de mi hermano mayor lo que ha llamado su atención. Al escuchar el mensaje telepático de Chinger, Sinn Féin hizo una ligera reverencia al anciano, pensando para sí mismo. Sistema. Replica directamente su nivel de cultivo. Un anciano que custodia un lugar tan crucial debe poseer una fuerza extraordinaria. Ahora, cada vez que Sinn Féin se encontraba con alguien fuerte, simplemente lo replicaba. Objetivo, UNG. Nivel de cultivo verificado, octavo reino celestial. Replicación fallida debido a que el nivel de cultivo coincide con el del host. Sinn Féin no sintió decepción. En cambio, eco un vistazo a los estantes de medicinas que lo rodeaban y pensó. Sistema, replica y aumenta las píldoras de la cámara de almacenamiento de píldoras. Todos los elixirs bloqueados. Mejora de clonación iniciada. Enhorabuena, anfitrión. Píldora de reunión de espíritus de segundo nivel superior mejorada a tercer nivel medio, píldora del mar de chi. Enhorabuena, anfitrión. Píldora dragon tigre de quinto nivel medio mejorada a séptimo nivel medio, píldora de la bestia mística. Enhorabuena, anfitrión. La píldora de transformación del dragón de sexto nivel inferior ha sido mejorada a noveno nivel medio, píldora de dualidad yin yang. Al escuchar la sucesión de notifications de mejora, Sinn Féin se sintió completamente eufórico. Sin mover un dedo, los elixirs de grado supremo eran ahora suyos. Si visitara el gremio de alquimia en el continente Xiantian. Sinn Féin esbozó una sonrisa al pensarlo, una perspectiva verdaderamente deliciosa. En ese momento, Chinger sonrió y explicó. Hermano mayor, mira. Esta sección contiene píldoras de quinto nivel y superiores, aunque todas están seladas con restrictions. Solo la tira de jade del maestro de la secta puede desbloquearlas. Hilaras de estantes de jade para medicamentos mostraban pequeños frascos de jade exquisitamente elaborados. Cada frasco estaba protegido por una serie de esferas de luz que impedían el robo. Mientras hablaba, Chinger miró a Sinn Féin con expresión de satisfacción. Los alquimistas se clasificaban del primer al noveno grado.
Por encima del noveno grado se encontraban los rangos de alquimista semisanto, santo alquimista y emperador alquimista. Para que las facciones ordinarias cultivaran alquimistas así requirían recursos que iban más allá de simples bagatelas. Aunque la secta preguntando al cielo solo poseía un alquimista de quinto grado, aún así superaba a otras facciones de rango comparable por un margen considerable. Esta era la base misma de la profundidad y el legado de una secta. Impresionante. Vamos, señorita Mo, exploremos otros lugares, dijo Shin Fan con una sonrisa. Muy bien. Respondió Emochinger con una sonrisa mientras salía de la cámara de almacenamiento de píldoras con él. Cuando Shin Fan atravesó la zona de alquimia, vio a un anciano patrolando de un lado a otro y replicó directamente la fuerza del alma del anciano. Objetivo identificado, Zheng Chuan. Grado del alma evaluado, grado 2. Mejora de replicación iniciada. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Fuerza del alma de grado 2 amplificada a grado 3. Probablemente no sea un alquimista principal del Salón de las Píldoras. Aún así, esta visita a la secta preguntando al cielo ha sido muy provechosa. Shin Fan sintió una olida de satisfacción. Estaba completamente satisfecho con esta expedición a la secta preguntando al cielo. A continuación, la pareja se dirigió a los recintos internos de la secta, visitando el repositorio de escrituras, el salón del marito, los campos de artes marciales y otros lugares. Shin Fan replicó casualmente todas las técnicas de cultivo que se encontraban en el repositorio de escrituras. Simultáneamente, replicó y amplificó una técnica de movimiento corporal de uno de los ancianos que custodiaban el repositorio. Seguimiento de sombras, técnica corporal de alto nivel de medio santo. Se mueve como el humo, su cuerpo es como la niebla, sigue las sombras y es excepcionalmente escurridizo. En cuanto a los métodos de cultivo de los otros ancianos, sus grados eran demasiado bajos, y ni siquiera alcanzaban el nivel de medio santo para la amplificación. Shin Fan no tenía intención de utilizar los manuales de cultivo copiados y amplificados. Sería como el cultivo en sí mismo, demasiado lento. La replicación y la mejora resultaban mucho más convenientes y eficientes, ya que no requerían inversión de tiempo. Tener el sistema es una gran ventaja, pensó Shin Fan, perdido en sus pensamientos, con una leve sonrisa en los labios. A su lado, Emochinger contemplaba la belleza de la puesta de sol que se desplegaba entre las nubes y la niebla, murmurando suavemente con una sonrisa. ¡Qué esplendido! Últimamente he estado tan absorta en el cultivo que rara vez he encontrado tiempo para admirar la vista desde la terraza del mar de nubes. Shin Fan volvió a prestar atención y respondió con una leve sonrisa. Las vistas son realmente espléndidas. La terraza del mar de nubes, como su nombre indica, era el punto más alto de la secta asking heaven. Debajo se extendía un mar de nubes que cubría las montañas, con picos irregulares asomando por todas partes. Banadas por el resplandor dorado del sol poniente, las nubes brumosas creban una escena de una belleza impresionante. Hermano Mayershun, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Murmuró Emochinger en voz baja. Aunque no había conversado mucho con Shin Fan. Su comportamiento, sereno como aguas tranquilas y firme como montañas, la llenaba de una profunda tranquilidad. Era como si su padre estuviera a su lado, una profunda sensación de seguridad. ¿Es este el hora que se obtiene después de vivir incontables edades? Aunque el parece completamente ajeno a todo ello. Planes, Shin Fan reflexionó por un momento y luego le sonrió. Probablemente vagar por el continente Shintian, disfrutando de las vistas de cada lugar. Después de todo, nunca he estado en ningún sitio. ¿Qué tan vasto era el continente Shintian? Sin matrices de teletransport, un cultivador común podría pasar toda su vida viajando y aún así no verlo todo. Naturalmente, albergaba innumerables maravillas esplendidas. Shin Fan estaba decidido a verlos todos. Su tono era despreocupado, pero con un toque de soledad. Esa fue la impresión más inmediata que Emochinger sintió al escuchar sus palabras. La idea de que Shin Fan hubiera surgido al mundo sin un solo parían le causó una punzada en el corazón. Apretando a sus rosados labios, cambió de tema. Persiguiendo el gran dal. Con tal talento innato, ¿por qué no competir por el camino hacia la imperatura, hermano Mayershun, a lo largo de la historia, aquellos que emergeran buscarán convertirse en emperadores o inmortals? Hermano Shun, no debes ser tan indolent. La puesta de sol iluminaba su delicada sonrisa, haciéndola parecer aún más radiante. ¿Qué sentido tiene esforzarse? Si alguien más se convierte en emperador, simplemente podría replicar su camino, ¿no sería esplendido? Shin Fan levantó una ceja y la miró con una sonrisa. Demasiado peligroso.
Lu tengo miedo a la muerte, ya. Con eso, Shinfan saltó a la barandilla de la plataforma de observación, giro sobre sí mismo y, de espaldas al mar de nubes que se extendía debajo, se dejó caer hacia atrás. Hermano mayor Shen. Estás siendo demasiado travieso. Ya. ¿Qué sabes tú? Esto es lo que yo llamo diversion. Shinfan juntó las manos detrás de la cabeza, salió a carcajadas y desapareció en la niebla. Con habilidades de ligereza a tu disposición, ¿qué alegría hay en cultivar la inmortalidad si no las presumes? Alvar sus travesuras infantiles, emociones río suavemente antes de saltar al mar de nubes que se extendía debajo. Por encima del mar de nubes. Contemplando la plataforma de observación desierta, Kong murmuró al anciano que estaba a su lado. Ancestro, este joven no muestra ningún deseo de alcanzar la iluminación. ¿Es realmente un hijo imperial? Entre los hijos divinos y los herederos sagrados de todos los reinos, quien no se fija como objetivo de toda su vida alcanzar el Dao y convertirse en emperador? Sin embargo, Shinfan parece tan indiferente. El anciano respondió con calma, a lo largo de la historia, incluso entre los hijos imperiales, los que alcanzan el Dao son muy pocos. La naturaleza despreocupada de este joven es bastante notable. Nunca subestimes a nadie. Con eso, el anciano se desvaneció en el aire. En un pico lateral de la secta asking heaven. Chinger, de pie fuera del pequeño patio, saludó a Shinfan. Hermano mayor Shin, he tenido un día muy agradable. Ya, yo también. Al ver que Chinger se quedaba indecisa en lugar de marchas, el corazón de Shinfan dio un vuelco. ¿Qué demonios? ¿Será que soy demasiado apuesto? ¿He cautivado a esta muchacha? Así que esto es el carisma del protagonista de las novelas. Sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo, Shinfan comenzó a evaluar a la joven enérgica que tenía delante. Media 177 metros y levaba un atuendo ajustado que acentuaba sus curvas. Junto con sus delicados rasgos y su carácter directo, era innegablemente cautivadora. La muchacha es bastante guapa. ¿Sería demasiado pronto si me confesara su amor? Pero, a juzgar por su franqueza, parece del tipo que actúa por impulso. Oh, Dios mío, esto podría ser complicado. Demasiado encanto también puede ser una molestia. Al ver que Shinfan la miraba fijamente, Chinger no dudó más y le preguntó con una sonrisa. Hermano mayor, dentro de un par de días me voy a las pruebas y tengo que prepararme. ¿Seguirás en la secta asking heaven? Ya veo. Para entonces ya me habrá ido. La expresión de Shinfan es tenso. Soltó una risa seca mientras pensaba para sí mismo. Como era de esperar, hay que ser realista. Capítulo 10. Nosotros también decimos ser testigos de la grandeza del hijo imperial. ¿Qué le pasa al hermano mayor Shin? Murmuró Chinger para sí misma, con un tono tenido de pesar. Ya veo. Me pregunto cuándo tendremos la oportunidad de volver a vernos, hermano mayor. En el camino del cultivo, las despedidas a menudo significaban años de separación. Después de todo, el continente Xiantian era vasto. Volver a encontrarse dependía completamente de la suerte. Shinfan reflexionó por un momento y luego le sonrió. No pasa nada. Si te vas, solo avisame. No tengo mucho que hacer aquí. El asunto con la secta asking heaven estaba resuelto por ahora. Shinfan no había decidido su próximo destino. Quizás debería explorar los terrenos de prueba que Chinger había mencionado. Podría encontrarse con alguien con una aptitud excepcional para el cultivo. Si encontraba a un prodigio con un físico único, replicar su técnica no sería una mala idea. Al resto, los ojos de Chinger se iluminaron. ¿De verdad? Hermano mayor, no debes incumplir tu palabra. Ya, quédate tranquila. Shinfan se rió entre dientes, hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta para marchas. De vuelta en su habitación, Shinfan cerró la puerta y sacó varios frascos pequeños de su espacio dimensional. Octavo nivel, grado alto píldora de iluminación etérea, tras su consumo, el espíritu, la esencia divina y el intelecto del cultivador aumentan drásticamente. Cuanto mayor sea el talento innado, más pronunciado será el efecto de iluminación. Noveno nivel, grado bajo píldora de creación de vitalidad, tras su consumo, no solo posee el poder de resucitar a los muertos y restaurar la carne a los usos, sino que también puede curar cualquier lesión por debajo del reino soberano. Nota, no puede borrar las lesiones de la marca del reino medio santo. No es eficaz en aquellos por debajo del reino santo o con las rutas de la vida agitadas. Noveno nivel, grado medio píldora de la dualidad yin yang, un remedio sagrado que cura las condiciones patológicas de las constituciones extremas yin o yang.
Tras su ingestion, los cultivadores que poseen cualquiera de estas constituciones pueden fusionar las energías extremas y no yang dentro de sus cuerpos, aumentando sustancialmente su fuerza. Todos son tesoros. Contemplando la proyección del sistema ante él, Shin Fan abrió el frasco que contenía la píldora para cultivar la vitalidad. Unos vapors tenues del elixir se desprendían de la pequeña botella. Una leve bocanada envió una fragancia refrescante directamente a sus sentidos. No es de extrañar que si una píldora de grado supremo, incluso el aroma hace que uno la dice. Shin Fan se relamió los labios. Luego presionó la nariz contra el frasco y aspiró profundamente, con avidez. Sniff. La fragancia inundó instantáneamente sus fosas nasales, la sensación era totalmente embriagadora. Especialmente cuando el potente poder medicinal entró en su cuerpo, dejándolo mareado y completamente satisfecho. Bert podría comérmela toda de un bocado. Shin Fan eructó, mirando la luminosa píldora Vitality Creation suspendida dentro del frasco. La niebla medicinal que había inhalado ya había rellenado la botella. Después de salarla, Shin Fan se estiró en su cama, levantando una ceja con una sonrisa. Mejor guardarla para cuando mi cultivo alcanza un reino superior. Después de guardar la píldora en su espacio sistémico, Shin Fan se estiró perezosamente en la cama. Luego agitó la mano, apagando la vela que había sobre la mesa. 3 días después. Shin Fan y los discípulos de la secta Qiantian partieron a bordo de una nave voladora. El líder de la expedición era el quinto anciano de la secta, Mo Wenyu. Era uno de los ancianos que había seguido a Mo Changkong unos días antes. El anciano era algo corpulento, sus rasgos recordaban al Buda Maitreya, y estaba de pie junto a la barandilla de la aeronave con una sonrisa perpetua. De pie a su lado, Shin Fan observó la flota de aeronaves que avanzaba en formación a gran altitud y comentó. Anciano Mo, parece que esta vez son bastantes las facciones que se dirigen al campo de pruebas. Mo Wenyu se acarició la barba y se rió entre dientes. Las ruinas de la montaña de las 7 estrellas en el dominio oriental no son un asunto cualquiera. Naturalmente, numerosas facciones enviarían a sus discípulos a ponerse a prueba allí, tal vez incluso algunas de las superpotencias. Por desgracia, la barrera de las ruinas solo permite la entrada a cultivadores por debajo del reino del aspecto del Dharma, lo que impide al compañero taoísta Shin mostrar su destreza. A decir verdad. Mo Wenyu también decía ser testigo de la verdadera fuerza de Shin Fan. Después de todo, la aparición de un hijo imperial no era algo que cualquiera pudiera presenciar. El anciano Mo bromea, dijo Shin Fan riendo y sacudiendo la cabeza. El mundo está lleno de prodigios. Su propósito al visitar la montaña de las 7 estrellas era replicar y amplificar su poder. En cuanto a las pruebas y demás, que otros se delitan con ellas. Hablando de replicación y amplificación. Shin Fan miró la nave voladora bajo a sus pies y ordenó en silencio. Sistema, replica esta nave voladora. Entendido, anfitrión. Objetivo identificado, nave transoceánica. Evaluada como un artefacto mágico de séptimo nivel de grado medio. Mejora de replicación iniciada. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Nave transoceánica mejorada a noveno nivel de grado alto, lanzadera que atraviesa las nubes. Lanzadera que atraviesa las nubes, frageda a partir de meteoritos estelares. Record 1000 li en un instante. A toda velocidad, posee capacidad de salto espacial. En medio del aviso del sistema. Una nave voladora de color gris plateado flotaba dentro del espacio del sistema. Su casco brillaba con la luz dispersa de las estrellas, una visión totalmente mística. Una adquisición esplendida. A partir de ahora, los viajes serán mucho más fáciles. En ese momento, Mo Chinger se acercó. Mo Wenyu se acarició la barba con una sonrisa y dijo el espacio a los dos jóvenes. Mo Chinger se colocó junto a Shin Fan y dijo alegremente. Hermano Mayor Shun, ven a visitar la secta asking heaven alguna vez. Ya se pasó por allí, sin duda ir a presentar mis respetos. Al oír la charla de los jóvenes a sus espaldas, Mo Wenyu entrecerró los ojos con diversión. Al darse cuenta de que los discípulos de la secta asking heaven se asomaban desde la cabina para observar la escena, hinchó las mejillas y los invitó a entrar. ¿No hay necesidad de ajustar vuestros estados? Una vez que entremos en el campo de pruebas, no habrá tiempo para descansar. Si ocurren contratiempos, solo tendréis una vida que gastar. Quinto anciano, la hermana mayor también está fuera. Nos gustaría presenciar la majestad del hijo imperial. Si tuvierais el cultivo de la hermana mayor, este viejo no se molestaría en hablar con vosotros. ¿Cómo os atrevéis a contestar? En absoluto, en absoluto.
Tienes toda la razón. Las montañas de las siete estrellas del dominio oriental. Siete picos imponentes se extienden sin fin, rodeados por innumerables cordilleras circundantes. Lomadas así por su parecido con la constelación de la Osa Mayor. Esta vasta extensión abarca decenas de miles de li, repleta de bestias demoníacas y abundantes hierbas espirituales. Serve como campo de pruebas donde convergen las sectas circundantes, los cultivadores errantes y los grupos de aventureros. Cuando Shin Fan y sus compañeros llegaron aquí, la zona ya estaba repleta de cultivadores de diversas facciones, apertujados como sardinas. Y oído que ha aparecido un resplandor de nueve colores en la montaña de las siete estrellas. Parece que un cultivador ha ascendido a la inmortalidad, ¿es cierto? Tonterías. ¿Quién te ha dicho eso? Es claramente una ruina antigua. Aunque el resplandor de nueve colores es muy real. Mirad. Otra facción de primer nivel. Son los de la secta preguntando al cielo del dominio oriental. Al oír los murmullos a su alrededor, el anciano Wenyu observó al grupo de Shinfan y comentó con una sonrisa. La entrada a las ruinas de la montaña ha sido celada por la elite de las principales facciones. No se abrirá hasta dentro de 2 horas. Deberíais dirigirvos a nuestro campamento para prepararos. Sí, anciano. Respondieron los discípulos al unísono. Como una de las facciones indígenas más importantes del dominio oriental, la secta preguntando al cielo mantenía naturalmente su propio campamento en tales terrenos de prueba. El saludo de la entrada fue un compromiso alcanzado con las facciones estacionadas en la montaña de las siete estrellas. También era para evitar que otros cultivadores entraran y obtuvieran ventaja sobre sus propios discípulos. Sin embargo, Shinfan entendía que estas facciones no habían sido irrazonables. Cuando las ruinas se abrían, los cultivadores independientes del perímetro exterior también podían entrar a explorar. Nadie se quejaba. Después de todo, estas facciones poseían una fuerza formidable y una influencia profundamente arraigada. Bajo la guía del anciano Wenyu, el grupo se dirigió hacia el campamento de la secta preguntando al cielo. Al notar las miradas curiosas de Shinfan, Wenyu acarició la barba y se rió entre dientes. Compañero toísta, ¿por qué no dejas que chingar te nuestros los alrededores? Todavía queda mucho tiempo antes de que comience la prueba. Shinfan, ansioso por observar las facciones circundantes, asintió con una sonrisa y murmuró en voz baja. Si no es mucha molestia. Hoy. Por supuesto que no es ninguna molestia. Ven, hermano mayor. Hemo chingar la tiro de la manga y se alejó del grupo. Al poco tiempo, la pareja llegó a un bullicioso mercado repleto de gente. Hermano mayor, antes había puestos aquí, pero han desaparecido todos, probablemente porque hay demasiada gente al observar la multitud que tenía delante. Hemo chingar no pudo evitar sentir una pizca de frustración. Esperaba la vara Shinfan a dar un paseo para que viera el bullicio más ala de la secta asking heaven. No importa. Vimos que hay más adelante. Después de examinar los alrededores, Shinfan se dirigió hacia la línea fronteriza de la montaña de las siete estrellas. Dentro de la frontera, 10 cultivadores de varias facciones importantes estaban apostados a intervalos, impidiendo que nadie entrara en la montaña de las siete estrellas. Entre ellos se sentaba un anciano, con las piernas cruzadas sobre una roca, los ojos cerrados en meditación. Cuando una nave tesoro descendió desde el vacío lejano, aterrizando directamente dentro de la montaña de las siete estrellas. Los cultivadores reunidos en el perímetro murmuraron entre ellos. TSK. Que audacia. Parece que han legado las facciones de la Tierra Sagrada. Así es como se ve el poder. Me pregunto si los cultivadores errantes todavía tenemos alguna oportunidad dentro. Si las reglas de mi secta no fueran tan estrictas, yo también me uniría a una facción. Todo porque soy demasiado libre de espíritu. Caramba! ¿Es ese el antiguo clan Lu? Ante el grito de sorpresa de uno de los cultivadores, todas las miradas se volvieron hacia el alboroto. Al momento siguiente, se podía oír caer en el filer. Este silencio repentino hizo que Shinfan frunciera el seno. ¿Es realmente tan fuerte el factor de intimidación de un clan antiguo? Seguro que no. Sus dudas se desvanecieron en cuanto eco un vistazo. Maldita sea. Ese grupo de viejos lujuriosos. Capítulo 11, La mujer más bella del dominio oriental, desafiando al cielo y incomparable, Lu Qingcheng. La multitud que tenía delante se apartó automáticamente para formar un camino. A la cabeza se encontraba un anciano vestido con túnicas purpura y doradas, con expresión serena.
Detrás de él lo seguían 5 jóvenes. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que, entre esos 5, una mujer con un vestido purpura posía una belleza tan abrumadora que desafiaba al cielo. Lavaba un vestido violeta pálido, su rostro era exquisito y su piel parecía crema cuajada. Su cabello oscuro cae en cascada por su espalda, seguido por una cinta roja. En ese momento, le susurraba instructions a la joven cultivadora que estaba a su lado, con una voz excepcionalmente suave. Sus cejas como sauces, sus ojos como estrellas y sus labios rosados ligeramente entreabiertos eran absolutamente cautivadores. Con una belleza tan impresionante, junto con su voz suave y gentil, y siendo de un lineage antiguo. No es de extrañar que pudiera silenciar a tantos cultivadores. Caramba, el sol y la luna palidecen en comparación. Esta muchacha es realmente impresionante. Exclamó Shin Fan, quien rápidamente concentró su energía espiritual para mirar más de cerca. Realmente impresionante. Verdaderamente incomparable en su esplendor, murmuró Shin Fan, acariciándose la barbilla. Al resto, los cultivadores que lo rodeaban se volvieron para mirarlo, con los ojos llenos de admiración. Incluso los jóvenes discípulos del antiguo clan Luis se sintieron atraídos por el repentino elogio y miraron de reojo a Shin Fan. Por Dios. Que atrevido. Yo solo me atreví a mirar, no a hablar. Compañero cultivador, esta es la belleza más destacada del reino oriental. ¿De verdad nunca has oído hablar de ella? Tu fingimiento es bastante convincente. Que audacia. Emplear tales medios para atraer la belleza sin igual del reino oriental. Estoy realmente impresionado. Los murmulos hicieron que Shin Fan pusiera los ojos en blanco. Luego fijó su mirada en la espalda del anciano miembro de la familia Lu y ordenó en silencio. Sistema. Copia y amplifica el nivel de cultivo del objetivo. Objetivo fijado, Lut Sanglong. Nivel de cultivo verificado, cuarto cielo del reino del poder divino. Activación de copia y amplificación, iniciada. Cuarto cielo del reino del poder divino. Quinto cielo del reino del poder divino. Séptimo cielo del reino del poder divino. Reino del poder divino, noveno nivel. Una sola ola de replicación y amplificación, y había ascendido directamente a la cima. Genial. No ha sido un viaje en vano. Sintiendo el poder cada vez mayor dentro de él, los labios de Shin Fan se curvaron en una sonrisa. Saludos, anciano Lu. Cuando los miembros del clan antiguo se acercaron, los cultivadores de las principales facciones estacionadas a lo largo de la línea fronteriza se inclinaron al unísono. Incluso el anciano cultivador sentado sobre la roca abrió los ojos y juntó las manos en señal de saludo a Lu Sanglong con una sonrisa. Compañero toista Lu, han pasado años desde la última vez que nos vimos, pero tu vigor sigue intacto. Lu Sanglong le devolvió el gesto y se rió entre dientes. Ya. Esta visita es para traer a 4 jóvenes discípulos de nuestro clan para que entrenen. Confío en que el compañero toista Fong nos concederá su indulgencia. La petición parecía algo superflua. El poder de la familia primordial era realmente formidable. Sin embargo, estas facciones habían sido las primeras en detectar la perturbación en la montaña de las 7 estrellas. Aunque el clan Lu de la familia primordial era poderoso, no eran tan arrogantes como para actuar sin tener en cuenta las normas de cortesía. Fong Chies acarició la barba y se rió entre dientes, mi amigo Lu bromea. Podíais entrar libremente. Así que incluso el mundo de la cultivación valora las sutilezas sociales, reflexionó Shin Fan para sus adentros. Cuando vio al anciano Fong inclinándose ante la mujer de impresionante belleza, se le ocurrió una idea. Esta mujer no es una figura cualquiera. Al darse cuenta de que ella no entró en la montaña de las 7 estrellas, sino que se dio la vuelta para marchar con Lu Sanglong, Shin Fan inmediatamente se fijó en ella. Sistema, replica su técnica más formidable. Objetivo fijado, Lu Qingcheng. Técnica definitiva identificada, arte de nivel medio quasi imperial, dido de vida transitoria como un sueño. Amplificación de replicación activada. Maldita sea. Esto es emocionante. Una técnica de nivel quasi imperial? Los ojos de Shin Fan se iluminaron. Era la primera vez que replicaba un arte de nivel quasi imperial. Realmente digno de alguien de un clan antiguo. Espero que no sea una técnica de nivel superior de grado quasi emperador. Shin Fan estaba lleno de expectación por el efecto de amplificación del sistema. Como no había estar nervioso. Antes, en la sala de las escrituras de la secta asking heaven. Algunas técnicas que replicó solo aumentaron un grado, sin lograr saltar de reino. En ese momento, la indicación del sistema sonó en la mente Shin Fan. Ding.
Felicidades, anfitrión. La técnica de grado quasi emperador dido que flota como un sueño ha sido aumentada al arte supremo de grado emperador, dido del dao que transforma el vacío. Dido del dao que transforma el vacío, con un solo dido, la sombra del emperador desciende, aniquilando innumerables arts con un poder formidable. Un arte supremo de grado emperador. Si el entorno no hubiera sido inapropiado, Shinfan habría rugido de alegría. Al mismo tiempo, Lu Qingcheng sintió una presencia inexplicable, como si alguien la estuviera espiando. Frunció el seno y giró la cabeza. Ali, en medio de la multitud, había un cultivador, con el rostro radiante de emoción mientras levantaba el puño hacia el cielo. A su lado, una cultivadora levantó una ceja, con la mirada fija en Lu Qingcheng. Dios mío. La diosa Lu se ha vuelto para mirarme. Parece que debo visitar a la familia Lu. Mi vida está a punto de despegar. Tonterías. Me estaba mirando a mí. Uf. Emo chinger ladio la cabeza, miró a Shinfan, que se había relajado visiblemente, y levantó una ceja. Hermano mayor, ¿por qué estás tan nervioso? ¿También eres uno de los admiradores de Lu Qingcheng? Shinfan respondió con una leve sonrisa. En absoluto. Ni siquiera la conozco. Aunque es bastante guapa. ¿De verdad? ¿Cómo me comparo con ella entonces? Los ojos de Emo chinger se iluminaron y su rostro se llenó de expectación. El arresto, Shinfan le dio una palmada solemne en el hombro y murmuró. Tú también eres muy guapa, pero en ese te ocurre competir con ella, ¿de acuerdo? Hey indica que dice, tú misma eres un espectáculo digno de contemplar. No te avergonces. Ser una belleza por derecho propio, eso está muy bien. ¿Avergonzarme? ¿Cómo se atreve? Al oír las palabras avergonzar, Emo chinger se enrojó de indignación y le dio un puñetazo en el brazo a Shinfan, que sonría ampliamente. Durante el siguiente periodo, Shinfan escuchó mientras Emo chinger presentaba a las facciones que legaban, al tiempo que buscaba oportunidades para replicar y amplificar sus habilidades. Por desgracia, no aparecieron facciones tan poderosas como el antiguo plan Lu. La mayoría eran potencias de nivel medio o alto del dominio oriental. Ninguna poseía niveles de cultivo o fuerza divina del alma que superaran los suyos. En cuanto a constituciones especiales, no hay una sola. Incluso sectas como la secta pregantando al cielo carecen de individuos con físicos únicos, su rareza era evidente. Parece que las facciones de la Tierra Sagrada no están dando prioridad a esta prueba. Sin embargo, Shinfan estaba completamente encantado de haber adquirido la técnica suprema de un gran emperador de forma gratuita. La próxima vez que tenga la oportunidad, me dirigiré a uno de esos campos de prueba de alto nivel, replicar la mejora y alcanzar nuevas alturas. Justo cuando Shinfan se entregaba a sus pequeños planes, la multitud volvió a quedarse en silencio. ¿Podría ser otra belleza? Shinfan levantó la vista y vio a otro grupo que se acercaba desde la distancia. En comparación con la presencia discreta del antiguo plan Lu, este grupo irradiaba un aura abrumadoramente dominante, independientemente de la edad. Particularmente llamativos eran sus 8 guardias. Cada uno vestido con una armadura negra adornada con escamas de dragón, lanza en mano, se mantenían rígidamente erguidos con expresiones gélidas. La cadencia rítmica de sus pasos sincronizados transmitía un aura que recordaba a las formaciones de batalla. Shinfan, con los brazos cruzados sobre el pecho, los observó antes de fijar su mirada en dos figuras ancianas dentro del grupo. Sistema, replica la esencia del alma de ese anciano y el nivel de cultivo de ese anciano. Objetivo fijado, Lady Rome. Fuerza de la esencia del alma evoluida, grado 3. Amplificación de la réplica fallida. Objetivo, Dong Huang Yu. Nivel de cultivo verificado, séptimo cielo del reino del poder divino. Amplificación de clonación fallida. Séptimo cielo del reino del poder divino, más fuerte que ese anciano de la antigua familia Lu. Shinfan frunció el seno, desconcertado. Aunque la clonación falló, Shinfan no se desanimó. Su mirada se desplazó hacia una mujer del grupo, vestida con una túnica de color oro oscuro con estampado de pitón. En comparación con los rasgos exquisitos y delicados de Lu Qingcheng, el rostro de esta mujer era sorprendentemente anguloso y de una belleza fría. Junto con su túnica con estampado de pitón y su arenado de nobleza altiva, desprendía un aura de reina descendiente, prohibiendo la entrada a todos los intrusos. Al observar las miradas evasivas de los cultivadores que la rodeaban, Shinfan lo encontró bastante divertido. Maldita sea. Querías mirar pero no os atreves, pandilla de cobardes.
En ese momento, emochinger, tras reconocer la recién legada, tiro nerviosamente de la manga de Shin Fan y lo susurro. Hermano mayor, no Myers. Es la princesa mayor de la gran dinastía Qian. Es bastante feroz. En I siquiera puedo echar un vistazo? Es realmente tan grave. Shin Fan puso los ojos en blanco. No era de extrañar que esos cobardes evitaran el contacto visual. Aunque sus voces eran susurrantes. En esta escena en la que solo resonaban los pasos. Y todos los presentes eran cultivadores. Sus palabras se oyeron claramente. El ritmo constante de los pasos se detuvo abruptamente. Simultáneamente. Los cultivadores que rodeaban a Shin Fan se dispersaron como palos perseguidos por un perro. Abandonando instantáneamente sus posiciones. Shin Fan arqueó las cejas y levantó ligeramente la cabeza. La mujer del centro giró la cabeza para mirar. Evaluó a Shin Fan, que la miraba directamente, y luego fijó su mirada en emochinger, que mantenía la cabeza gacha. Al ver las túnicas de la secta asking heaven, una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de la mujer. Su tono era frío y distante. De una bofetada. Las palabras apenas habían salido de sus labios. Una doncella del palacio que estaba a su lado se transformó en una mancha borrosa y se materializó instantáneamente ante emochinger. La doncella tenía la mirada fría mientras extendía su pálida mano derecha y golpeaba con brutal fuerza los delicados rasgos de la chica que tenía ante sí. Sin embargo, en el instante siguiente, las pupilas de la doncella se contrajeron bruscamente. Las dos figuras que tenía delante desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido dispersadas por la fuerza de su propio gol. ¿Tan rápido? Se sorprendió y giró la cabeza rápidamente. El joven ya estaba estrangulando a la gran princesa de Qian, agarrándola con fuerza por su pálido cuello. Gas. Al presenciar esta escena, todos contuvieron el aliento. Capítulo 12, La arrogante princesa imperial. Ataca. Se desata una tormenta. Dios mío. ¿Ha perdido la cabeza? Estamos hablando del poderoso imperio Qian. Secuestrar a la princesa Qian delante de la Ninararon? Con unas habilidades tan formidables, ¿por qué no ha jugado sobre seguro? Una rápida huida habría sido suficiente. Recuerdo que es de la secta preguntar al cielo. Ni siquiera ellos podrían protegerlo ahora. Esa discípula seguramente informará de esto a su secta. La moderación la habría ahorrado un montón de problemas. En medio de los murmullos de los cultivadores que los rodeaban. En medio de la multitud de gran Qian, de pie junto a la mujer con la túnica bordada con dragones, la matrona Rome miró a Shin Fan con voz ronca. ¿Qué tal si liberas a la princesa de mi dinastía? Si el joven que tenía delante no se hubiera movido con una velocidad tan asombrosa, temía que la princesa hubiera vacilado aunque fuera ligeramente de lo contrario, la habría golpeado hacía mucho tiempo. Un simple discípulo de la secta asking heaven se atreve a provocar a los cielos? ¿Por qué no ha intervenido ese viejo chocho de Dong Wangyu? Parece que alberga resentimiento hacia la ascensión de la princesa, pensó la Ninararon, con los ojos brillantes de indignación mientras miraba de reojo al anciano en la procesión. En cuanto a la doncella del palacio, no persiguió a emochinger, sino que esperó con calma. Cualquier hombre sensato se daría cuenta de las consecuencias de tal acto, consecuencias que en él y la secta preguntando al cielo podrían soportar. Shin Fan se encogió de hombres, con la mano derecha agarrando con fuerza la garganta de la gran princesa Qian, y el pulgar recorriendo la pálida piel de un lado a otro. Al ver que la mujer no mostraba aire, sino una leve sonrisa en los labios y los ojos entrecerrados como lunas crecientes, Shin Fan murmuró con una sonrisa. Eres bastante arrogante, ¿no? Antes de que las palabras se desvanecieran. Las pupilas de la mujer se contrajeron bruscamente. El hombre que tenía delante levantó de repente la mano y la golpeó en su exquisito rostro. Sin la más mínima vacilación. Esta escena hizo que todos abrieran los ojos con sorpresa. Maldita sea. Se ha vuelto loco. Algunos cultivadores avispados huyeron inmediatamente del lugar. Arrogant. En medio del estridente rugido de furia, la Ninararon se abalanzó sobre Shin Fan con una fuerza abrumadora. Sin embargo, con el rehan en sus manos, no se atrevió a golpear. En cambio, intentó atrapar su palma. Aunque él no había golpeado para matar, ese golpe hubiera impactado en el rostro de la gran princesa de Qian. El honor de la familia imperial habría quedado completamente arruinado. Mientras tanto, la doncella del palacio lanzó un feroz ataque, buscando distraerlo. Al instante siguiente. Boom! Shin Fan irrumpió con una aura aterradora.
Al instante, la doncella del palacio que atacaba salió volando hacia atrás, escupiendo una bocanada de sangre, con un destino desconocido. En ese mismo momento. Al sentir el aura que emanaba de Shinfan, el corazón de la vieja bruja se llenó de pavor. Este joven posee un cultivo en el reino del poder divino? No se atrevió a subestimarlo más, su aura se agitó violentamente. Shinfan ya había levantado su mano izquierda, formando un sello místico. Las ondas se extendieron instantáneamente por el vacío. La energía espiritual a su alrededor se agitó violentamente, convergiendo en el sello fantasma ante su palma, irradiando un aura de destrucción. Una presión aterradora barrió los alrededores, haciendo que los cultivadores cercanos retrocedieran conmocionados. Al vislumbrar los patrones dorados que se cristalizaban dentro del sello, todos los presentes temblaron de miedo. Dios mío. ¿Patrones dorados de Medio Santo? ¿La técnica de cultivo de este joven es de nivel Medio Santo? ¿Qué poder tan abrumador? Cuando produjo la secta preguntando al cielo a un prodigio así? ¿Por qué no se ha sabido nada de esto? En ese mismo momento, la anciana de rostro sombrío lanzó una palma imbida de energía tiránica de dragón. Rugido. En medio del poderoso rugido del dragón. Un colosal dragón dorado de 5 garras, con patrones dorados en la frente, descendió con una fuerza abrumadora, aplastando con sus garras el gran seto que tenía delante. Al presenciar esto, el corazón de un anciano cultivador dio un vuelco. La palma del dragón hace degrado Medio Santo de la gran dinastía Qian. Este joven es verdaderamente extraordinario, ha obligado a la vieja doncella ron del reino del poder divino a deshacer esta técnica. ¿Podría ser que él también sea un poderoso del reino del poder divino? ¿Que? ¿Un cultivador tan joven del reino del poder divino? Antes de que la atonida multitud pudiera recuperarse, un grito bajo resonó en medio del caos. Sello del silencio. Boom. El sello, que irradiaba un aura de aniquilación, atravesó instantáneamente el dragón dorado de la anciana y se estampó sobre su cuerpo. Fue absolutamente devastador. Put. Con un solo golpe, la anciana escupió una bocanada de sangre, su rostro se puso mortalmente pálido y se estrelló contra la montaña de las 7 estrellas. Aplastada. Una aplastada completa y absoluta. Contemplando los árboles aplastados y el sello que se disipaba. Los espectadores lejanos se quedaron paralizados, girando la cabeza al unísono para mirar al hombre que se erguía orgulloso en el centro de la arena. Él derrotó a la abuela ron del gran Qian con un solo movimiento. Ella es una cultivadora del primer nivel del reino del poder divino, ¿te das cuenta? La secta preguntando al cielo. ¿Podría ser este el hijo divino oculto de la secta preguntando al cielo? Tal destreza en el comete solo puede ser igualada por los hijos divinos de las grandes tierras sagradas y los clanes antiguos. No puedo afirmarlo con certeza, pero este anciano ha oído que el año pasado, en el lugar sagrado de la frontera norte, el pabellón de la espada Tianyan, un discípulo mató a un experto del reino del poder divino con un solo golpe de espada. Comparando a los dos, existe una diferencia, pero no es enorme. Recordad que la secta preguntando al cielo es una potencia de primer nivel. La voz de un anciano cultivador rebasaba asombro. El hijo divino de una secta, un prodigio que rivaliza con los hijos sagrados de todas las tierras. Todos los cultivadores presentes sintieron una ola de conmoción recorrer sus cuerpos. ¿Quién podría haberlo imaginado? La secta preguntando al cielo, siempre defensora de la paz y la victoria cautelosa, albergaba tales prodigios? Al ver que la mujer a la que sostenía por el cuello seguía sonriendo y evaluándolo, completamente llena el peligro. Shinfan agitó su mano izquierda, dispuesto a darle una bofetada en espiral en la cara, cuando el anciano de túnica gris entre ellos juntó las manos y se rió entre dientes. Nuestra más profunda gratitud por su moderación, compañero toísta. Nuestra casa imperial fue la primera en actuar de forma discords. Si cesa sus acciones aquí, la compensación ofrecida por el clan Donghuang satisfará sus expectativas. Claramente, Donghuang ya había percibido el nivel de cultivo del joven. También comprendió que el joven había mostrado moderación al no matar a la niñera. Al hablar al anciano, algunos cultivadores que lo habían estado observando murmuraron con curiosidad. ¿Quién es este anciano? ¿Por qué no lo hemos visto antes? No lo sé. Debe de ser un antiguo serviente de la gran familia imperial Qian. Se rumorea que la princesa tiene un hermano de extraordinario talento que apoya su ascensión. Este anciano está claramente aquí para protegerla. Anciano Fong, ¿quién podría ser esta venerable figura?
Al ver la expresión solema en el rostro de su anciano, un cultivador de dentro de los límites de la montaña de las siete estrellas se acercó y lo susurró. Fong Chi respiró hondo y murmuró. La familia imperial de Gran Chien. Dong Huang Yu. Dong Huang Yu? Al este nombre, los cultivadores que lo rodeaban palidecer invisiblemente. El carnicero de Chien, Dong Huang Yu. El gran general de Chien de hace 300 años. Una vida de matanzas sin parangón, en la que aniquiló innumerables sectas y facciones dentro de las fronteras de Chien que desafiaron las órdenes imperiales. Quien hubiera pensado que este anciano vestido con túnicas de cáñamo grueso, que irradiaba una energía tan serena? ¿No era otro que el ilustre héroe de guerra Dong Huang Yu? Los cultivadores reunidos tragaron saliva nerviosamente, con el corazón acelerado, mientras miraban el joven que se mantenía firme en el centro del claro. Querían ver ese desiderio retroceder. Shinfan tiró de la camisura de su boca, apretando el agar de su mano derecha alrededor del cuello de la mujer. La miró, con los labios encabados en una leve sonrisa, y dijo con calma. Si no hubiera intervenido, mi hermana menor habría recibido una bofetada de esa doncella del palacio. ¿No es así? Al oír estas palabras, la sonrisa se congeló en el rostro de la mujer. Dong Huang Yu suspiró suavemente y murmuró. Entonces, te pido perdón. ¿Qué? ¿Pedir perdón? Estas tres palabras causaron conmoción entre la multitud. ¿Esto? No. No puede ser. Todos los cultivadores presentes miraron con los ojos muy abiertos al hombre que estaba en el centro de la arena. La gran princesa de Dakian, Dong Huang Yu, se quedó sin fuerzas y cerró los ojos agitada. Solo entonces se dio cuenta. Se había encontrado con alguien a quien ni siquiera el propio Dong Huang Yu se atrevía a enfrentarse. Capítulo 13, El arte secreto del gran emperador sale a la luz. Transformado en una cabeza de cerdo. Boom. Una aterradora energía vital y un terrible instinto de lucha brotaron de Dong Huang Yu, arrasando toda la arena. Detrás de él, en el vacío, surgió una ola de energía rojo sangre que oscureció el cielo y bloqueó el sol. Dentro de esa ola, un espectro humanoid vestido con una armadura dorada, empuñando una colosal espada matahorses, salzaba imponente entre el cielo y la tierra. Los patrones dorados que adornaban su armadura y su espada brillaban 1000 veces más deslumbrantes que la palma del dragón asa de grado semisanto desatada por Lady Rome. El aura abrumadora que emanaba de esa gigantesca figura dorada envió ondas temblorosas a través del vacío. Incluso detuvo las técnicas de cultivo que circulaban dentro de los cuerpos de los cultivadores circundantes. Contemplando la colosal figura que se erguía en el vacío, muchos tragaron saliva en silencio. Así que esto es el poder divino del cielo y la tierra del reino del poder divino. Su poder es verdaderamente aterrador. De hecho, obligó a Dong Huang Yu a decidir directamente su poder divino vinculado a la vida. ¿Qué nivel de cultivo posee este joven? Muchos se habían dado media vuelta para huir de la zona, temiendo sufrir daños colaterales. Pero en ese mismo instante, una presión absolutamente aterradora hizo que todas las figuras se tambalearan. Los cultivadores de menor nivel se vieron incapaces de soportar esta presión, como si los aplastara una roca, y cayeron al suelo con expresiones de terror. Todos giraron la cabeza al unísono. Ali estaba el joven en el centro del campo, levantando su mano izquierda. Con un movimiento de su dedo, golpeó al guerrero con armadura dorada que descendía del vacío. Detrás de él, una figura imponente y indistinta, con el rostro oculto, también levantó una mano y señaló. Cuando vieron los patrones de chi purpura que se acumulaban en la punta de ese dedo. A todos se les erizó el velo y se les pusieron los pelos de punta. Es una técnica de grado emperador. Este joven posee las artes de comer de un emperador. Solo las técnicas de grado emperador podían condensar tales patrones de chi purpura. Shendao Yu. Ten piedad. Un grito frenético resonó desde la parte trasera de la multitud. Sin embargo, dedo del vacío. Trascendencia. Zaz. ¿Qué tan aterradora era una técnica de dedo de grado emperador? Incluso sin activar su cuerpo tesoro o el arte secreto de la red estrellada. El terrible poder contenido en este golpe estaba más allá de la defensa de Dong Huang Yu, que estaba 2 reinos por debajo de él. Boom! La juela dactilar purpura, como una aurora, destrozó instantáneamente la gran espada del guerrero con armadura dorada. Imparable. Dong Huang Yu ni siquiera había registrado el ataque cuando la aurora atravesó la garganta del guerrero con armadura dorada, elevándose hacia el cielo. Donde pasó la juela digital.
Puedo grabar en el vacío una larga estela de energía residual del ataque. Bajo la luz del sol, es arqueo como un puente arcoíris, perforando directamente hacia los cielos. Ya fueron los patriarcas y ancianos de las principales sectas que se elevaban desde el interior de la montaña de las siete estrellas, o los cultivadores más allá de sus picos. Ahora no se les escapaba ni un solo sonido. Todos contemplaban en silencio atenido la huella del dedo grabada en el vacío. Y la espada del general de guerra, destrozada en fragmentos dorados. Otro enemigo vencido. Qué formidable destreza en el combate posee este joven. Hay que tener en cuenta que su oponente era Don Juan Yu, un general de guerra del séptimo cielo del reino divino de Gran Xian. Incluso un prodigio sin igual del mismo reino en contraria que derrotar a este viejo veterano. No era una hazana sencilla. Tal era el aterrador poder del arte supremo del emperador. Una expresión tras otra de asombro, conmoción y incredulidad se apoderó de la multitud. La escena quedó en un silencio sepulcral. Incluso Lu Qingcheng y Lu Sanglong, encuramados en los aleros lejanos, fijaron su mirada en el hombre de la arena, especulando sobre su verdadera identidad. La secta preguntando al cielo nunca podría albergar a un prodigio así. Además, el grito ansioso del anciano de la secta momentos antes se lo había revelado todo. Pero ¿por qué nunca hemos oído hablar de este hombre? Para entonces, Dong Juan Yu ya había disipado su técnica divina del cielo y la tierra. Con sangre goteando por la comisura de la boca y el rostro ceniciento, se inclinó ligeramente ante Shen Fan antes de quedarse de pie en silencio en su sitio. Si ese golpe con el dedo hubiera ido dirigido a la garganta del guerrero dorado, el, vinculado a la técnica divina, habría sufrido un daño catastrófico. Una catástrofe irreparable. El arte supremo del emperador no era algo que los mortales comunes pudieran soportar. La otra parte se había contenido una vez más, y él no se atrevió a interferir más. Mientras no mataran a Dong Juan Yu luego, todo quedaba abierto a negociación. Tras retirar su ataque, Shen Fan volvió la cabeza para mirar a la gran princesa de Daqian, que yacía fingiendo estar muerta con la cabeza inclinada. Levantando una ceja, comentó: ¿Alguna carta más? Sácalas todas de una vez. Este comentario hizo que los atenidos cultivadores contaviran el aliento. Dios mío. Pensaba que este compañero cultivador solo estaba tratando de llamar la atención de Lu Qingcheng. ¿Quién hubiera pensado que realmente estaba ofreciendo un comentario? ¿Qué tono tan autoritario? ¿Podría ser algún hijo sagrado de una tierra sagrada? Solo una existencia así podría posar el arte supremo del emperador, desafiando incluso a los superpoderes más poderosos. No hay registros de esta figura en el reino oriental. ¿Podría ser un hijo sagrado de otro dominio? Será mejor visitar pronto la secta asking heaven. Esos viejos zorros ocultan bien sus profundidades. Dong Juan Yu luego, tras fingir estar inconsciente, abrió los ojos. Cuando él acercó su hermoso rostro, ella murmuró suavemente: No queda nada. Te lo ruego, sé gentil. Fue culpa mía. Antes de que sus palabras se desvanecieran por completo. Smack. Un estruendo atronador. La mano derecha de Shen Fan golpeó su exquisito y hermoso rostro. Esto hizo que el corazón de todos los cultivadores temblara. Muchas cultivadoras se frotaron sus delicadas y entumecidas mejillas. Algunas se inclinaron instintivamente hacia atrás, con el rostro contorsionado por expresiones de dolor, como si ellas mismas hubieran sido golpeadas. Porque en la hermosa mejilla derecha de Dong Juan Yu luego, ahora destacaba una clara huella carmesí. El dolor punzante en su rostro le provocó un escalofrío en todo el cuerpo y se lo empanaron los ojos. No solo nunca antes lo habían golpeado en la cara, sino que, como destinada a convertirse en la soberana de la gran dinastía Qian, ¿quién podría haber imaginado que alguna vez se enfrentaría a tal prueba? Con tantos espectadores presentes, una sensación peculiar brotó en su interior, haciendo que sus mejillas se sonrojaran. Frunció sus temblorosos labios rosados y lanzó una mirada lastimera a Shen Fan. Esa apariencia desgarradoramente vulnerable no tenía ni rastro de su interior presencia y autoridad de reina. Parecía una doncella frágil y acosada, que despertaba simpatía a primera vista. Al verla así, Shen Fan no pudo evitar reírse con amargura. ¿Tanta arrogancia para una princesa de una nación? Si fuera una plebea bajo tu dominio, ¿no la habría matado esa servienta del palacio con ese golpe? La delicada nariz de Dong Juan Yu luego se crispó mientras gemía lastimeramente. Solo disfruto asustando a la gente, no mate. ¿Te atreves a contestar? Shen Fan apretó con fuerza su garganta y le propinó otra sonora bofetada en la cara. Smack.
Sabía muy bien que la doncella del palacio no había utilizado energía espiritual cuando la golpeó. De lo contrario, Shin Fan no se habría contenido. En ni siquiera el anciano emoño de la secta asking heaven habría podido intervenir. Al darse cuenta de que Dong Juan Yueluo no hacía ningún movimiento para disipar la hinchazón de su mochila con energía espiritual, Shin Fan finalmente se detuvo, con una voz fría como el hielo. ¿Te crees el mismísimo rey del cielo? ¿Que nadie puede decir una palabra? Dudo que ni siquiera tu padre fuera tan arrogante. Caramba! Este tipo es feroz. ¿Está criticando abiertamente al gobernante del gran reino de Chien? Verdaderamente el hijo de la tierra sagrada, hasta sus palabras son afaladas. Con el rostro hinchado, Dong Juan Yueluo temblaba, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras balbuceaba, mi padre aprecia sus subditos como si fueran sus propios hijos, y todos los que están bajo su dominio lo aman profundamente. Smack! Tu padre sabe apreciar sus subditos como si fueran sus propios hijos, y tu vas por ahí causando problemas. Shin Fan, con el rostro helado, levantó la mano de nuevo y le propinó una furiosa serie de golpes, por delante y por detrás. Hoy te he pelado por casualidad. Considera esto una lección de tu padre. Tien suerte de que las tumbas de tus antepasados no echen humo. Smack! 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 Los fuertes golpes resonarán de forma penetrante en el aire. Compañero taoísta. Las tumbas ancestrales no echen humo. Y es probable que el viejo antepasado Dong Juan salga en busca de problemas. Que vergüenza tiene la cara hinchada por los golpes. Que mano tan cruel con una flor tan delicada. Si fuera yo, al menos mostraría algo de ternura, bastaría con un suave apretón. Numerosos cultivadores no se atreveran a seguir mirando, dieron media vuelta y se marcharon apresuradamente. Aunque Dong Juan Yueluo estaba siendo golpeado sin piedad. Si se quedaban, ellos serían los que lorarían más tarde. Dong Juan Yueluo laraba como una muñeca rota, con su delicado cuerpo temblando. Sin embargo, no se atrevía a mirar a Shin Fan, cerrando los ojos mientras lágrimas claras corrían por sus mejillas. Solo cuando la zoto tan a fondo que ni siquiera sus propios padres la reconocerían, Shin Fan finalmente la soltó. Ya está bien, deja de llorar. Tien suerte de que fuera yo quien te encontrara. Cualquier otra persona te habría enviado directamente al más allá. ¿Has aprendido la lección? Con la cara hinchada, Dong Juan Yueluo asintió repetidamente, con la voz ahogada por los celosos mientras inclinaba la cabeza. Yueluo sabe que se equivocó. Nunca más se atreverá. Muy bien. Una alumna digna de ser enseñada. Al observar a la impresionante belleza transformada en un desastre hinchado, pero aún así obediente, Shin Fan sonrió levemente, irradiando el aire de un sabio. Debo admitir que golpear a las bellezas es muy satisfactorio. Con este pensamiento, sintiéndose renovado y vigorizado, levantó la mirada hacia Lu Qingchang, que observaba desde la distancia. Lu Qingchang? Capítulo 14, aparece el heredero imperial. Comienza la gran tendencia. Lu Qingchang se detuvo un momento, le dedicó una leve sonrisa a modo de saludo y luego se dio la vuelta para marchar con Lu Songlong. Shin Daoyu, esto no puede ser. No solo había golpeado a la gran princesa de Chien, sino que ahora quería apoderarse de la joya del clan Lu. Solo entonces emoño se apresuró a acercarse, juntando las manos repetidamente en señal de saludo. Mi más sincera gratitud por tu moderación, compañero taoísta Shun. La idea de haber implorado a Shin Fan que se contuviera lino a emoño de una profunda impotencia y aprensión. La secta preguntando al cielo se enfrentaba a sus propias dificultades. Después de todo, en comparación con el gran imperio Chien, la disparidad era enorme. Ese imperio era una potencia colosal. Un solo imperio albergaba tres facciones supremas, ¿cómo podían competir? Sin embargo, este resultado sin duda disgustaría a Shin Fan. En su opinión, Shin Fan había ocultado claramente su fuerza durante su estancia en la secta preguntando al cielo. Quizás estaba poniendo a prueba a la secta, evaluando si era digna de su amistad. La súplica de hoy bien podría hacer que Shin Fan se distanciara de la secta de ahora en adelante. Si más adelante el gran imperio Chien exigia responsabilidades a la secta, se encontrarían sin complacer a ninguna de las dos partes. Hermano Mayor Shen. ¿Podría esto causar problemas? Preguntó Emochinger, menos agobiada por los complejos pensamientos de emoño, acercándose a Shin Fan y preguntando con ansiedad. Shin Fan había intervenido por ella, por lo que su preocupación era natural. No pasa nada, respondió Shin Fan con un gesto de indiferencia, lanzando una mirada de reojo a Dong Juan Yueluo, cuyo rostro estaba sonrojado y cuyo cuerpo temblaba ligeramente.
Comento con indiferencia. Si buscan problemas con la secta asking heaven, yo mismo visitar el gran palacio imperial chien. Estoy diciendo que leg ese momento. Yo aluo no se atrevería, donghuang yo aluo nego con la cabeza repetidamente, apartando la mirada de Shinfan como se estuviera realmente asustada. Solo entonces Shinfan se volvió hacia emo when yo emo chinger con una sonrisa. Bueno, pues las pruebas de la montaña de las 7 estrellas están a punto de comenzar. Shinasi despide de ustedes, si surge la oportunidad, presentar mis respetos a la secta preguntar al cielo. Al resto, emo when you finalmente suspiro en silencio aliviado, junto las manos en una reverencia y respondió con una sonrisa. La legada del compañero Towistishan es sinceramente bienvenida por todos los miembros de la secta preguntar al cielo. Al notar la mirada renuente de emo chinger, Shinfan sonrió mientras sacaba un anillo especial de su manga y se lo entregaba, diciendo. And reina con diligencia. Esfuerce por alcanzar rápidamente la iluminación y sueda de mí. Ya. Como así pudiera hacerlo. Observando su figura mientras se alejaba, emo chinger murmuró para sí misma, agarrando con fuerza el anillo especial mientras gritaba con voz dulce. Hermano mayor. Recuerda visitar la secta preguntando al cielo. Shinfan agitó la mano, sus dedos tocaron ligeramente el suelo antes de desaparecer del lugar. Solo entonces emo when you retiro la mirada, inclinando torquement ante donghuang y donghuang aluo. Hermano mayor donghuang, alteza. Donghuang aluo, con las heridas faciales y curadas como si nada hubiera ocurrido, sonrió suavemente. Tengo la seguridad, anciano emo, de que no molestaremos a la secta preguntando al cielo. Después de hablar, tomó del brazo a emo chinger, que tenía el rostro rígido, y camino mientras charlaba. Pequeña hermana menor, no tengas miedo. Solo te estaba tomando el pelo antes. Una vez que entremos en la montaña de las 7 estrellas, este prodigio de quien te protegerá. Consideralo una forma de calmar tus nervios. Si mi cultivo no fuera tan débil, te habría dado 2 buenas bofetadas. Emo chinger murmuró esto indignada para sí misma antes de que sus ojos se iluminaran. Con una mirada inocente de alegría, exclamó. Gracias, Alteza. No se podía rechazar tan abiertamente una muestra de buena voluntad. En cuanto a Dong Huangyu, al observar la sonrisa de disculpa de Mo Wenyu, preguntó con curiosidad. Supongo que el Taoístation no es del Reino Oriental. ¿A qué facción pertenece? Tal talento prodigioso era incomparable, no solo dentro de la secta asking heaven. Incluso el príncipe más destacado del gran imperio Chan se quedaba corto por un margen considerable. Bueno, Mo Wenyu dudó, con expresión incierta. En ese momento, Lu Tsanglong, del antiguo clan Lu, apareció a su lado, sonriendo ampliamente. En cuanto a Lu Qingcheng, lo hizo una reverencia y murmuró suavemente. Saludos, anciano Mo. Vamos, señorita Lu, no debí hacerlo. Mo Wenyu le devolvió apresuradamente la reverencia con una inclinación antes de volverse hacia el trío con una sonrisa irónica. Shindaoyu no pertenece a ninguna facción. ¿Cómo podría ser eso posible? Dong Huangyu, sospechando que este joven lo estaba tendiendo una trampa, replicó con voz grave. Puesto que incluso la princesa de nuestro clan lo ha perdonado, ¿es posible que el anciano Mo carezca de fe? Un talento tan prodigioso a una edad tan temprana. Sin el respaldo de una facción poderosa, ¿cómo podría haber cultivado hasta este nivel? Eso hay que añadir la técnica de cultivo del gran emperador. No podía ser en absoluto un cultivador surgido de la nada. Con la legada del antiguo clan Lu, Dong Huangyu luo también se acercó. Después de inclinarse ante Lu Tsanglong, miró a Mo Wenyu y sonrió. El anciano Mo no tiene por qué preocuparse. El gran imperio Qian nunca causará problemas a la secta asking heaven. Mo Wenyu esbozó una sonrisa irónica, por favor, escuchen todos. El compañero Taoístation realmente no tiene ningún respaldo, o más bien, su respaldo se ha desvanecido en las brumas de la historia. Al notar la atención absorta de los presentes, el anciano Mo respiró hondo antes de continuar con tono solemne. El Taoístation es un ser antiguo que emergió de la piedra fuente de vida. Que, al oír estas palabras, todos los rostros presentes palidecieron, excepto los de Mo Wenyu y Mo Chinger. Las pupilas de Dong Huangyu se contrajeron bruscamente. ¿Quién podría haber imaginado que la identidad del joven era tan asombrosa? El esbelto cuerpo de Dong Huangyu luo tembló involuntariamente. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y fijó su mirada en el anciano Mo con ojos ardientes de comprensión. Recordando la técnica de cultivo de grado imperial que había empleado el joven, Lu Tsanglong respiró hondo y murmuró.
Quien hubiera pensado que esta generación sería testigo del surgimiento de un hijo imperial. El surgimiento de un heredero imperial anuncia la inminente llegada de un gran destino. Esto era algo universalmente reconocido entre los cultivadores de todo el continente Xiantian. A lo largo de la historia, nunca había habido una excepción. Entre la multitud, Lu Qingcheng miró pensativa a los dos miembros de la secta asking heaven. Luego vio a Donghuang Yu luo inclinarse respetuosamente ante Emo Wenyu. Muchas gracias por su orientación, anciano Emo. Al término de las pruebas de la montaña de las 7 estrellas, vuestra gran casa imperial Qian presentará generosas ofrendas en homenage. A su lado, Lu Tsanglom, del clan Lu, acarició la barba con una sonrisa y se dirigió a Emo Wenyu. Jaja. Mi clan Lu comparte este sentimiento. Emo Wenyu, naturalmente, no podía negarse, ni se atrevería a hacerlo. Tras un nuevo intercambio de cortesías, el grupo se dispersó. Solo después de que la generación más joven que participaba en las pruebas entrara en la montaña de las 7 estrellas, Donghuang Yu y Donghuang Yu regresaron al campamento de la Gran Qian. Al entrar en el patio, vio a la niñera Ron, pálida, levantándose de su asiento. Se apresuró a acercarse y le preguntó con preocupación. ¿Por qué no descansa, niñera? ¿Cómo están sus heridas? La criada Ron negó con la cabeza, con voz ronca. Esta vieja servienta está ilesa. Y es más bien la dura prueba que ha sufrido hoy la joven señora la que bien podría alterar el caso de la sucesión imperial. Todo porque Donghuang Yu no atacó antes. Sumpter a nuestra joven señora a tal indignidad. La anciana contempló sus hermosos rasgos, con los ojos enrojecidos por la compasión, mientras murmuraba. Ese príncipe imperial golpeó con tanta sana. ¿Cómo es posible que no aprecie nuestra joven señora? Quizás, a los ojos de la anciana, todo lo que hacía su joven señora era siempre correcto. La expresión de Donghuang Yu luego se tensó. Mientras la ayudaba a entrar en el salón, sonrió suavemente. No te afliges, madre. No así debe volver a hablar de este asunto. En cuanto al trono, hace alguien realmente me ataca por esto, ganaron aliado en la secta asking heaven compensaría la culpa. Consideralo una lección aprendida. Con esta información, el lineage Donghuang ahora podía formular contramedidas específicas para el futuro. No perderían su oportunidad cuando cambiara la marea, provocando un desastre sobre sí mismos. Tomamos como ejemplo el día de hoy. Donghuang Yu luego se había aventurado a la calle principal para cultivar su personalidad distante y enigmática. Y con que se encontró. Un desconocido diabólicamente guapo el que nunca había visto antes. Sin embargo, utilizar esto para advertir al clan Donghuang se consideró un logro significativo. Afortunadamente, fui lo suficientemente dócil, por lo que el joven maestro no me mató. No existe una Yueluo sensata, solo la princesa Donghuang que sabía cuándo ser prudente. En cuanto a la vergüenza, si esto le permite entablar amistad con un príncipe imperial, el lineage Donghuang probablemente consideraría una gran amnistia a todo el reino de Daqian. Después de acompañar a la señora Rong a sus aposentos para que descansara, Donghuang Yu luego miró una vez más a la doncella inconsciente, Shatsua, antes de retirarse a sus propios aposentos. Tras asegurar la habitación con barreras protectoras, entró rápidamente en la sala de baño. Mientras se quitaba la túnica de color oro oscuro con estampado de pitón, un rubor de tímidas tino a sus exquisitos rasgos. Después de quitarse la túnica empapada de sudor, se sumergió rápidamente en la bañera. Cuando el agua perfectamente templada envolvió su esbelta figura, Donghuang Yu luego se relajó por completo, apoyando la cabeza sobre la almohada de jade. Con los ojos cerrados, recordó la fuerte y resonante bofetada de antes, y sus pálidas mejillas se sonrojaron aún más. Dios mío. ¿Cómo puedo tener tal preferencia? Seguro que de niña no me libra de los azotes. Como princesa mayor de la gran dinastía Qian, había poseído desde su nacimiento unos talentos asombrosos. Si no fuera porque su propio hermano menor era aún más prodigiosamente dotado, sin duda sería la joya más deslumbrante del lineage Donghuang. Esto era también su mayor base para ascender al trono. Al fin y al cabo, su hermano menor solo obedecía a sus órdenes y ni siquiera el patriarca ancestral tenía influencia sobre él. Por lo tanto, Donghuang Yu luego había sido colmada de favores desde la infancia, un privilegio que persistió sin cesar hasta la edad adulta. No solo nunca le habían golpeado en la cara, sino que nunca había sentido el dolor de una mano en la palma de la mano. Al mirar la mancha oscura en la túnica blanca que yacía en el suelo, el esbelto cuerpo de Donghuang Yu luego tembló. Enterró la cara, sonrojada de un carmesí más intenso, en el cálido estanque.
Capítulo 15, La Casa de Subastas Treasure Pavilion. Shinfan no partió inmediatamente. En cambio, permaneció en la ciudad situada a las afueras de la montaña de las siete estrellas, 7-star town. Con el tiempo, este tipo de campos de pruebas fomentaban inevitablemente la construcción de asentamientos y mercados por parte de los cultivadores en sus alrededores. Shinfan es equado específicamente para observar ese el gran imperio quien buscaría problemas con la secta asking heaven. Tenía la intención de provocar la oportunidad para visitar el Palacio Imperial de Gran Chien, tal vez incluso echar un vistazo al tesoro real. Además, sin nada urgent que lo ocupara, Shinfan no veía ninguna urgencia en partir. Observando a los transeúntes en la calle, cerró su abanico plegable con una sonrisa y paseó tranquilamente por la vía pública. Ahora había cambiado su atuendo. Una túnica blanca, una faja de oro con incrustaciones de jade en la cintura, una corona de oro púrpura en la cabeza y una máscara gris platida que le cubría el rostro. La máscara era principalmente para evitar problemas. Probablemente, los cultivadores de los alrededores de la montaña de las siete estrellas ya sabían de su existencia. Si todas las facciones vinieran a buscar a Shinfan para charlar con él, sería un verdadero fastidio. Me preguntó si el hermano mayor y la hermana mayor estarían a salvo dentro. Ah, qué preocupación. ¿Te has enterado? Ha aparecido un prodigio en las afueras de la montaña de las siete estrellas. Derrotó a dos venerados ancianos del reino del gran poder divino Chien de un solo golpe. Yo también lo he oído. Y la princesa Dongwang no se lo tomó a mal en absoluto. Incluso decidió llevar generosos regalos a la secta asking heaven. Parece que quiere casarlo con el gran Chien. ¿Casarse con la familia imperial? Y es completamente absurdo. Al escuchar los murmullos de discusión alrededor de los puestos callejeros, Shinfan se acercó al borde de la multitud, completamente atenido. Un cultivador que estaba mirando los productos asintió y murmuró. Y es muy probable. Dada la naturaleza testaruda de la princesa Donghuang Yueluo, para que ella pase por alto este asunto. Debe ser para asegurar otro prodigio para el lineage imperial. Por supuesto. Y es la princesa mayor de la familia imperial de Gran Chien, y se rumorea que será la próxima emperatriz. Esta visita a la secta preguntando al cielo debe ser para asegurar su apoyo, añadiendo otra base para el trono. La familia imperial realmente supera en astucia a otras facciones. La secta preguntando al cielo ha tenido un golpe de suerte. ¿En qué demonios han convertido esto? Shinfan sacudió la cabeza con exasperación y se dio la vuelta para marcharse. Sin duda, había sido testigo del poder de los rumores, que se propagaban como la pólvora. Venid a ver. Técnicas genuinas y incompletas de un emperador. 1000 piedras espirituales de alta calidad, sin regateos. ¿De verdad se vende este tipo de cosas? Al oír los gritos del vendedor desde el puesto que tenía delante, Shinfan se acercó lentamente, con una expresión peculiar en el rostro. No estaba solo, otros cultivadores también se apresuraron a acercarse. En poco tiempo, el puesto quedó tan rodeado que no cabía en un alma. En medio de la multitud, un cultivador miró fijamente la media hoja de papel colocada en el puesto y murmuró con incredulidad. 1000 piedras espirituales de alta calidad por media hoja de papel? Eso es un robo a plena luz del día. Y esto lo llamas técnica de cultivo del emperador. Un compañero cultivador a su lado se burló. ¿Quién compraría eso? Es claramente una estafa. Observando a la multitud que murmuraba, el desalinado vendedor de mediana edad comentó con indiferencia. Lo obtendrán aquellos con afinidad kármica. No es regatia. Dica esto, cerró los ojos. Bajo las miradas inquietas de los cultivadores que lo rodeaban, liberó directamente su aura. La multitud sintió al instante la transformación que emanaba de él. El vendedor que tenían ante ellos parecía fundirse con este pequeño reino, una visión totalmente mística. Este era el aura más distintiva del reino del hombre celestial, la unidad con los cielos. Si los cultivadores del reino del aspecto del Dharma podían manifestar el aspecto del Dharma de sus técnicas de cultivo, entonces el reino del hombre celestial consiste en comprender los cielos y la tierra, la cima del logro de un cultivador. Una vez que un cultivador del reino del hombre celestial integra su método de cultivo con las profundas verdades del cielo y la tierra, tiene muchas posibilidades de avanzar al reino del poder divino, desbloqueando habilidades divinas que hacen que su fuerza aumente exponencialmente. La razón por la que los cultivadores se refieren al reino del hombre celestial como la cima del logro radica precisamente en esta dificultad.
Integrar el método de cultivo de uno con las profundas verdades del cielo y la tierra es una tarea extremadamente ardua en sí misma. Innumerables cultivadores permanecen estancados en la cima del reino del aspecto del Dharma, incapaces de comprender el cielo y la tierra y avanzar el reino del hombre celestial. Cuando un cultivador alcanza un cierto nivel de logro, entrar en el reino del hombre celestial le permite vislumbrar el todo desde un solo aspecto. Esta es una diferencia fundamental en la comprensión y la aptitud en hadas. Por supuesto, esto excluye el factor de la fortuna personal. Dios mío. Este vendedor ambulante es en realidad un cultivador del reino del hombre celestial? Los cultivadores que lo rodeaban estaban completamente asombrados. Aquellos que tenían la intención de aprovecharse del caos extinguieron rápidamente sus ambitions. Tal destreza lo aseguraría fácilmente una posición de anciano dentro de cualquier secta de primer nivel. Si este individuo fuera un cultivador independiente de formidable trayectoria, su fuerza y sus métodos serían aún más despiadados. Intentar un robo sin una certeza absoluta no era algo que la gente común pudiera manejar. Una figura tan importante debería ser digna de confianza. Pero 1000 piedras espirituales de alta calidad. Es demasiado caro. ¿Podría el venerable considerar un descuento? Preguntaron con cautela algunos compradores interesados. Su cambio de la alegría inicial por el mal de los demás al modo de regateo fue notablemente fluido. Si realmente se trataba de un fragmento de la técnica de cultivo de un emperador, valdría la pena adquirirlo para guardarlo. Y si algún día obtenían alguna revelación. Al igual que aquel prodigio de la montaña de las 7 estrellas, que aplastó a un devoto del reino del poder divino de Qian con un solo gol. ¡Qué formidable! El vendedor levantó una ceja y miró con indiferencia a los compradores interesados. Esta es la técnica secreta de mi familia. Si no estuviera necesitado de dinero, ¿por qué la exhibiría en el mercado? El precio no es negociable. Xin Fan, oculto entre la multitud, frunció ligeramente el seno. Mirando fijamente el fragmento enmarcado que daba la espalda a la multitud, ordenó en silencio. Sistema, replica y amplifica este fragmento. Innumerables novelas presentaban a protagonistas que conseguían gangas. Xin Fan pensó que tal vez le tocaba la suerte. Objetivo identificado, pergamino. Valoración, papel sin valor. Maldita sea. Que estafa. Al oír la notificación mental, Xin Fan se abrió paso entre la multitud. En ese momento, ese odio un susurro detrás de él. Ni lo levo. Xin Fan se giró y vio a un joven caballero de rostro pálido y vestido con una túnica de seda en medio de la multitud, aparentemente un hombre de excesiva indulgencia, que ignoraba las súplicas de su anciano serviente. Sacó una bolsa de almacenamiento y se la entregó al vendedor. Que derrocator. Xin Fan negó con la cabeza y comenzó a payar por la calle. Al pasar por un puesto, repició y amplificó el grito del vendedor de fragmentos de armas de grado imperial. Su interés por buscar gangas desapareció por completo. Nada más que chatarra o papel sin valor. ¿Dónde está la suerte del protagonista de las novelas, que se topa con técnicas de cultivo sin igual después de dar unos pocos pasos? Pero Xin Fan sabía que esto no era una novela. Tampoco poseía la fortuna divina del protagonista. De pie, apático, en la calle, observó a su alrededor y de repente se animó. No muy lejos, el letrero de un edificio proclamaba, Casa de Subastas Treasure Pavilion. Al ver entrar y salir a los cultivadores, Xin Fan esbozó una sonrisa y aceleró el paso. No hay mejor lugar para encontrar gangas que este. Comprar estaba fuera de discusión. ¿Por qué no simplemente replicarlo y amplificarlo? ¿No sería espléndido? Señor, ¿tiene una invitación para nuestra subasta? Un hombre con una máscara platita se acercó y el dependiente de la entrada lo saludó apresuradamente con una sonrisa. Aquí tiene. Preparim una sala privada. Xin Fan no se molestó en entablar una conversación trivial y le lanzó una piedra espiritual de primera calidad al hombre. Dios mío. Su excelencia, por favor. El asistente la cogió con una mano sin siquiera mirarla, inmediatamente se inclinó profundamente y gesticuló con las manos levantadas mientras llamaba al mostrador de arriba. Ha llegado un distinguido invitado. Eso sí que es el hora de un cliente adinerado. ¿Qué importa si no tiene invitación? Bajo su máscara, Xin Fan sonrió mientras entraba en el pabellón del tesoro. ¿Un cliente adinerado? La mayordomia que atendía a los invitados en el interior se sobresaltó y tiró hacia atrás a una cultivadora que se había adelantado para saludarlo. Inmediatamente hizo una reverencia a Xin Fan cuando este se acercó, con voz suave. Joven maestro, por favor, sígame arriba.
Los rasgos maduros y la voluptuosa figura de la mujer se acentuaban por la forma en que su bata abierta se balanceaba durante la reverencia. Revelaba una extensión verdaderamente magnífica, que dejaba pocas dudas sobre sus formidables atributos. Al ver que los pasos del joven caballero no vacilaban en absoluto, la administradora suspiró para sus adentros. Igual que ese enfermizo debilucho, otro insensible bloque de madera. Se apresuró a adelantarse, apartándose para guiar al rico Mecenas escaleras arriba. Al llegar a la plataforma de observación del segundo piso, con unas vistas magníficas, la azafata se volvió hacia Shin Fan con air de disculpa. Señor, las salas privadas del tercer piso están reservadas anualmente por las principales facciones. Solo el segundo piso permanece razonablemente poco concurrido. Shin Fan Sakamoto en una cómoda silla, sacó una piedra espiritual de primera calidad de su anillo espacial, la lanzó casualmente detrás de él y comentó con indiferencia. No así preocupe. Prepara una selección de bandejas de fruta de calidad. La ama de laves se emocionó muchísimo al ver la piedra espiritual de primera calidad volando hacia ella. La atrapó con un hábil movimiento de muñeca y luego balanceó su esbelta cintura contra el borde de la silla, ronroneando seductoramente. Señor, lo garantizo que quedará satisfecho. ¿Hay algo más que decir? Al ver que él simplemente la despidió con un gesto casual, la ama de laves se dio la vuelta con una mirada de pesar. Capítulo 16, el joven maestro de la familia Qin del continente Zhongwan. La trágica plantilla de un protagonista masculino. Al ver como se cerraba la puerta detrás de él. Shin Fan se estiró cómodamente, acariciando el pelaje de la bestia en el reposabrazos mientras esperaba en silencio a que comenzara la subasta. El calibre de los artículos subastados aquí no debería ser demasiado alto. Echando un vistazo a su alrededor, observó que, aunque la decoración era exquisitamente lujosa, los cultivadores tenían niveles de cultivo modestos y la mayoría lucían rostros juveniles. Probablemente eran nuevos reclutas que acompañaban a sus sectas a la montaña de las 7 estrellas para entrenarse. Parece que en el futuro debería frecuentar casas de subastas de mayor nivel, murmuró Shin Fan, acariciándose la barbilla. Esas casas de subastas de elite tenían todo tipo de artículos raros y peculiares. Eran los lugares donde las facciones más importantes competían ferozmente por las posiciones. Una vez que dos cultivadores trajeron las frutas espirituales y el vino, comenzó la subasta del pabellón del tesoro. Recazando el servicio especial de ser alimentado personalmente por los cultivadores. Shin Fan sorbió su vino espiritual mientras el subastador en el escenario presentaba el primer artículo del día. Damas y caballeros. El primer lot en subasta es un tercer nivel, de grado inferior. Vaya. Los tesoros de bajo nivel ya apenas lo llamaban la atención. A menos que poseyeran cualidades verdaderamente distintivas. Shin Fan negó con la cabeza y comenzó a picar las frutas espirituosas de su bandeja. Su máscara platita solo dejaba al descubierto la barbilla y los labios, lo que le resultaba bastante cómodo para comer. Toc. Se oyó un golpe en la puerta. Shin Fan giró ligeramente la cabeza y vio entrar a un dandy con túnicas de brocado, acompañado por un anciano serviente vestido de negro. Maldita sea. ¿Por qué él? No era otro que el pringado que había comprado el fragmento del gran emperador en el puesto callejero de antes. La plataforma de observación del segundo piso estaba designada para dos ocupantes, así que Shin Fan no le prestó atención. Aparta la mirada y siguió bebiendo su vino espirituoso, escuchando los comentarios del subastador abajo. Una perla espiritual de fuego de cuarto nivel de alta calidad. La secta Qingyun puja 3000 piedras espirituales de calidad media. ¿Alguna puja más? Esta perla espiritual de fuego es realmente extraordinaria. Cuando elevan los cultivadores que practican técnicas de atributo de fuego, amplifica enormemente el poder de sus métodos de cultivo. El subastador en el escenario, agarrando la caja de brocado, describió con pasión la perla recolectora de espíritu que había dentro, lo que provocó que los invitados en la sala de la planta baja pujaran con fervor. Pabellón espada lluvia brumosa. Puja 3500 piedras espirituales de grado medio. La secta red de fuego puja 4000 piedras espirituales de grado medio. Sistema. Duplica el orb del espíritu de fuego. Ordino Shin Fan en silencio. Este pequeño artilugio tenía funciones bastante útiles. Me pregunto cuál será el efecto amplificado. Orb del espíritu de fuego bloqueado. Calidad evaluada, alta, cuarto nivel. Duplicación de amplificación iniciada. Ding. Enhorabuena, anfitrión.
Orb del espíritu de fuego amplificado a alta calidad, sexto nivel, orb del espíritu místico. Orb espiritual místico, absorb automáticamente la energía espiritual celestial y terrestre en el cuerpo. El efecto disminuye con niveles de cultivo más altos. Un acelerador de cultivo, esto es bastante esplendido. Shen Fan se sintió bastante ansioso por el siguiente artículo. Quizás el ambiente se volvió un poco incómodo. El dandy con túnicas de brocado, que parecía tomarse libertades, le sirvió una copa de vino y sonrió levemente. Compañero tourista, soy Chin Wendian, propietario de esta casa de subastas. ¿Puedo preguntar su nombre? Después de haber lanzado casualmente dos piedras espirituales de grado supremo, Chin Wendian, como propietario del establecimiento, acudió naturalmente a observar. ¿Este imbécil es en realidad el propietario? ¿El pabellón del tesoro, la familia Chin? Shin Fan frunció el seno y lo miró de reojo. Chin Wendian era bastante guapo, aunque su tez era algo pálida. Al observarlo más de cerca, Shin Fan se dio cuenta de que este tipo no sufría de excesos en el vino y las mujeres. Más bien, tenía las marcas de una lesion grave en sin curar, y su rostro estaba bastante pálido. Al verlo hacer una ligera reverencia, Shin Fan sonrió levemente. ¿Podría ser que provena de la familia Qin del continente emperador central? El continente Xintian estaba dividido en 5 regiones principales, el dominio oriental, la frontera norte, el cielo occidental, los bárbaros del sur y el continente imperial central. Durante su estancia en la secta Asking Heaven, Shin Fan se había encontrado con un plan centrado en el comercio en las crónicas de los paisajes del continente Xintian. La familia Qin del continente imperial central. El pabellón del tesoro, que se encontraba en todo el continente Xintian, era una de las empresas de la familia Qin. Describir a la familia Qin como tan rica que rivaliza con una nación era claramente insuficiente. Después de todo, su fortuna se había acumulado a lo largo de 10,000 años. ¿Quién podría imaginar su verdadero alcance? Eran nada menos que magnates absolutos. Al resto, Qin Wendian contuvo el aliento momentáneamente antes de levantar su copa y sonreír. Un simple vástago ilegítimo de la familia Qin, apenas digno de mención. Estás siendo demasiado modesto. Shin Fan brindó con él, pensando para sí mismo. Sistema. Duplica el talento innato de Qin Wendian. Duplica el nivel de cultivo del viejo serviente que está detrás de él. Entendido, anfitrión. Objetivo, Qin Wendian. Talento innato evaluado, raíz espiritual de alto grado. Duplicación fallida. Objetivo, Qin Wu. Nivel de cultivo verificado, séptimo cielo del reino del hombre celestial. Clonación fallida. La fuerza del viejo serviente es tan baja. Parece que este tipo ha tenido una vida difícil. Como el continente del emperador central, que posee los cimientos más profundos entre los 5 dominios. ¿Cómo podía un viejo serviente de un vástago de la familia Qin ser más débil que la vieja bruja al lado de Dong Huangyuelo? La razón era evidente. Al darse cuenta de que la interrupción de Shin Fan lo impedía decir su nombre. Qin Wendian esbozó una leve sonrisa, sin preocuparse. Se recostó en su asiento, con los ojos cerrados en meditación. Por cada artículo de subasta posterior que le gustaba a Shin Fan, él lo replicaba y amplificaba. Sin embargo, solo 2 artículos produjeron amplificaciones de mayor calidad. Uno era una túnica de gusano de seda celestial de séptimo nivel y grado superior. El otro, un veneno de séptimo grado, la hierba mandala snakeheart. Aunque el veneno tenía poco uso práctico, la túnica de seda celestial que tenía en mente era excepcionalmente tierna. Los bordes dorados con nubes auspiciosas adornaban ambas mangas y el dobladillo, lo que le confería una elegancia discreta y lujosa. Se adapta perfectamente a mi temperamento. Decidió ponerse la nueva vestimenta al salir. En cuanto a los demás artículos, apenas merecen la pena mencionarlos para suyo actual. Justo cuando Shin Fan se disponía a partir. Qin Wendian, a su lado, sacó el fragmento del tratado del gran emperador que había comprado de su anillo especial y se lo entregó con una sonrisa. Viendo que no has encontrado ningún artículo de tu agrado, este es un fragmento que he adquirido recientemente. No lo he estudiado a fondo, quizás te interesa examinarlo? Esto es como presumir de un cuchillo delante de Guan Yu. ¿Acaso este tipo quiere recuperar sus perdidas? Pero hay algo raro en sus expresiones. Al ver la mirada sincera de Qin Wendian, pero también la expresión preocupada del viejo serviente detrás de él. Shin Fan aceptó el pergamino y echó un vistazo a la imagen representada en el papel. Sus ojos se congelaron al instante. Esta reacción hizo que tanto el anciano como el joven sintieran un nudo en el corazón.
Chin Winti pregunto apresuradamente. Has descubierto algo, compañero cultivator? Mientras tanto, el viejo serviente miraba fijamente el retrato que Shinfan tenía en la mano. ¿Podría ser que el joven maestro realmente haya tropezado con una gran fortuna? ¿O tal vez este hombre está confabulado con ese otro tipo? En el cuadro, una figura de majestuosa presencia levantaba la mano izquierda hacia el vacío, extendiendo el puño. Si ese puño se sustituyera por dedos, ¿en qué se diferenciaría de la técnica del dedo de la transformación del vacío de Shinfan? Seguramente esto no era solo algo que el vendedor había esposado en el momento. Shinfan tiró de la comisura de la boca y le devolvió el objeto a Chin Winti con una leve sonrisa. Tengo curiosidad, con el ojo clínico del joven maestro Chin, ¿por qué comprar un cuadro tan sin valor? Sin valor. La expresión de Chin Winti en ese ensombricio. Al ver que Shinfan esencia, se dejó caer en la silla y dijo con amargura. ¿Qué ojo clínico tengo yo? Probablemente solo fue un momento de precipitación. Una montaña de distancia y es como un comercio de distancia. Enclavaba el apellido Chin, no era más que un título vacío. Su vida dentro de la casa Chin era menos despreocupada que la de un trabajador común, y mucho menos domina las habilidades de un heredero rico versado en tesoros antiguos. Detrás de él, el viejo serviente, aparentemente reacio a admitir la derrota, tomó la página destrozada de sus manos y comenzó a examinarla. Esto despertó la curiosidad de Shinfan. Le sirvió una copa de vino al anciano y comentó con una sonrisa. Como descendiente de la familia Chin, ¿cómo sufrió el joven maestro Chin heridas tan graves? Al oír estas palabras, el serviente vestido con una túnica negra levantó bruscamente la cabeza y miró fijamente a Shinfan con una mirada penetrante. ¿Este muchacho puede discernir las heridas ocultas del joven maestro? Chin Winti hizo un gesto de desprecio, tomó un sorbo de vino espirituoso y esbozó una sonrisa amarga. Mi madre no era más que una sirvienta en la casa Chin. Yo no soy más que un accidente, apenas merezco el título de joven maestro Chin. Servir como administrador del pabellón del tesoro de la montaña de las 7 estrellas y es una suerte inconmensurable. Su tono cansado y desolado, junto con su aspecto demacrado, le daban un air de profunda miseria. Caramba, esto es el prototipo de protagonista masculino. Un hijo ilegítimo descubierto por su madre, que inmediatamente envía asesinos para matarlo. Y luego el pobre padre de Chin Winti no puede protegerlo y lo dice que huya. Shinfan arqueó las cejas, su interés se despertó al instante. Capítulo 17, una primicia jugosa. Replicando los rasgos del cuerpo sagrado del veneno espiritual. Con este pensamiento, Shinfan, con una sonrisa en los ojos, le sirvió una copa de vino a Chin Winti y lo animó. Los cultivadores debemos seguir adelante a pesar de las espinas y los obstáculos. Compañero Taoísta Chin, no te desanimes, todavía hay una oportunidad de volver a tu clan. Bien dijo Chin Winti con una leve sonrisa. Sin embargo, al escuchar la última parte y ver el indicio de chisme en los ojos de Shinfan, no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa irónica. No es como imaginas. Aunque soy de cuna humilde, carezco de la posición necesaria para entrar en el clan principal. Dentro de la familia Chin, soy insignificante. Que regrese a casa o no, poco cambia. La razón de mi legión. En ese momento, Chin Winti respiró hondo, entrecerró ligeramente los ojos y murmuró. La matriarca de la familia Chin exigió que me casara con una discípula del viejo del dominio oriental. Pense que aceptar podría aliviar el sufrimiento de mi madre dentro del clan. En Croacia, la discípula del viejo no puso ninguna objeción, y descubrimos que éramos bastante compatibles en compañía del otro. Joven maestro, no digas más. Exclamó Chin Wu, que estaba cerca, al ver sus puños apretados y lo instó con ansiedad. Sin embargo, Shinfan permaneció impasible, levantando su copa de vino mientras escuchaba atentamente. Chin Winti no prestó atención al anciano, con el rostro ligeramente sonrojado, y continuó en voz baja. Pero nunca imaginé que el viejo solo desearía la dot de la familia Chin. En nuestra noche de bodas, me desperté mi estupor alcohólico y encontré a esa ramera y a uno de los ancianos de la secta. Comprometidos en ese acto vergonzoso. Ejum. Put. La escandalosa historia hizo que Shinfan escupiera su licor espiritual. Afortunadamente, sus reflejos eran rápidos y se tapó la boca rápidamente. Maldita sea. Eso es una mentira descarada. Al ver a Chin Winti enfurecido, tosiendo grandes bocanadas de sangre. Shinfan, avergonzado, levantó la mano y la presionó contra el brazo del hombre.
Una gran energía espiritual surgió en su cuerpo, regulando su respiración. Chin Wu, que estaba cerca, tenía la intención de detener a Shin Fan. Pero al sentir su poder insondable y su intención benevolente. En su lugar, colocó una mano preocupada en la espalda de su joven amo, con los ojos enrojecidos por la preocupación, mientras suplicaba. Joven amo, por favor, no se enfaden más. Sin embargo, Shin Fan frunció profundamente el seno. Porque sintió que dentro del cuerpo de Qin Wendian, el vortiz que reunía el espíritu estaba al borde del colapso. Era como si le hubieran destrozado el dantian en una novela de artes marciales. TSK. Parece que la matriarca de la familia Qin es bastante despiadada. Sin duda, esto era obra de aquel anciano del Valle Wuji en la noche de bodas. Y detrás de este asunto, la sombra de la matriarca de la familia Qin era inconfundible. ¿Quién más se atrevería a atacar a un descendiente del clan Qin de Zhonghuanzu? En ni siquiera un humilde hijo ilegítimo era alguien a quien las facciones ordinarias se atreveran a provocar. Pero este tipo de asuntos siempre tenían múltiples interpretations. Como forastero, Shin Fan consideró que era mejor no hacer más comentarios. Al ver que Qin Wendian recuperaba el aliento y se recuperaba un poco, Shin Fan retiró la mano y se levantó. Maestro Qin, descanse bien. Me retirar ahora. Uf. Muchas gracias por tu ayuda, compañero taoísta. Mañana habrá una subasta bastante importante. Si te interesa, eres más que bienvenido a asistir. Tío Qin, acompaña a nuestro invitado a la salida. Qin Wendian respiró hondo, se levantó y hizo una reverencia respetuosa. Si no surge nada más, irá a echar un vistazo. Shin Fan asintió con la cabeza, se dio la vuelta y se marchó. Después de todo, con tantas facciones de primer nivel reunidas para las pruebas de la montaña de las 7 estrellas. La casa de subastas naturalmente presentaría artículos de alta calidad a la venta. Después de que Qin Wu lo acompañara fuera del pabellón del tesoro. Shin Fan vio que el cielo se oscureció y decidió buscar una posada para pasar la noche. Enganado desde el principio, dantian destruido. Este muchacho no es el protagonista, pero se parece más a uno que el propio protagonista. Mientras caminaba por la calle, Shin Fan recordó la angustia y la amargura de las últimas palabras de Qin Wendian, pronunciadas claramente con emoción genuina. El corazón del caballero es sincero, pero la dama no se siente tan inclinada. En verdad, los asuntos del corazón son los que más duelen. Shin Fan sacudió la cabeza, vio una posada llamada en más adelante y entró. Un camarero que estaba limpiando las mesas se apresuró a acercarse, ofreciendo una sonrisa aduladora. Señor, con las pruebas de la montaña de las 7 estrellas en marca, todas las habitaciones están ocupadas. Shin Fan sacó rápidamente una piedra espiritual de alta calidad de su anillo especial y se la entregó al camarero, que sonría obsequiosamente. Un cliente adinerado. El propietario, que salió de las habitaciones interiores, sonrió inmediatamente. Por favor, sígame, señor. Eficiencia, rapidez, sin un momento de retraso. Tal es el encanto de los ricos. En poco tiempo, Shin Fan se encontró frente a una habitación acogedoramente amueblada. Entrecerró los ojos bajo la visera mientras el posadero reatorment. Esta es la habitación de mi hija, que rara vez se utiliza. Si le parece bien, señor, no dude en quedársela. Tenga la seguridad de que está perfectamente limpia y ordenada. Una simple piedra espiritual de baja calidad bastaba para alojarse. Para un cultivador que podía producir una piedra espiritual de alta calidad, el tocador de una doncella no era ningún problema. El posadero estaba incluso dispuesto a desalojar su propia habitación para dormir en el cobertizo de lina. El problema era que incluso el cobertizo de lina estaba ocupado, lo que daba una idea de cuántos habían acudido a la prueba de la montaña de las 7 estrellas. No importa, dijo Shin Fan con un gesto de indiferencia, entrando en la habitación. ¿Necesita algo más, señor? Solo tiene que decirlo. El posadero se inclinó rápidamente para recordárselo. No hace falta. Pueda irse. Tras cerrar la puerta, Shin Fan se dirigió rápidamente a la ventana y miró hacia abajo, a la cabana de madera completamente oscura. Hace solo unos momentos. Había sentido un aura totalmente peculiar. Tenía un toque de peligro. Sin embargo, también le provocaba una inquietante incomodidad. Sin embargo, esa aura no había dirigida a él parecía emanar de forma inconsciente. Si su cultivo no hubiera sido tan profundo y su sensibilidad hacia energías tan tenues y esquivas tan aguda, nunca lo habría detectado.
Shinfan barrio la zona con su sentido divino y detecto lo que parecía ser una figura inconsciente dentro de la cabana de abajo. Frunciendo el seno, saltó por la ventana. Para que incluso yo perciba un indicio de peligro. ¿Podría ser algún maestro recludo? Si pudiera replicarlo ahora, ¿no estaría nadando en la abundancia? Tras aterrizar, Shinfan empujó la puerta que tenía delante y entró lentamente en la pequeña cabana de madera. El interior estaba abarrotado de lina apilada y objetos diversos. Tras echar un vistazo rápido, Shinfan fijó la mirada en la figura que yacía sobre un montón de paja junto a la ventana. Bajo la brillante luz de la luna. Una mujer vestida con sencillas prendas de tela gruesa de color azul pálido yacía inconsciente sobre el montón de heno. Tenía el seno fruncido, el rostro brillante por el sudor frío y todo el cuerpo temblando. A su lado había una cesta de la que emanaba un leve aroma medicinal. Una recolectora de hierbas, entonces. Shinfan, con el seno ligeramente fruncido, se acercó con cautela para evaluar su estado. Su nivel de cultivo era simplemente el de la etapa de establecimiento de la fundación. Sin embargo, emanaba un aura que le helaba la sangre. Especialmente cuando Shinfan se acercó, la intensidad de su aura creció, amenazando con estallar en cualquier momento. Su confusión se profundizó cuando notó la sangre purpura negra que brotaba de las cicatrices en sus manos, cicatrices dejadas por la recolección de hierbas. ¿Envenenada? Eso no debería ser posible. ¿Cómo podía una persona envenenada emitir un aura que superaba el reino del establecimiento de la fundación? Desafiaba toda lógica. Con la mente nublada por la duda, Shinfan echó un vistazo a su esbelta figura antes de extender la mano para tocar suavemente un dedo del pie dentro de su destrozado zapato de tela. El dedo era de color rosa pálido, exquisitamente delicado y ligeramente polvoriento. Naturalmente, Shinfan no se estaba entregando a juegos con los pies. Cuando notó un pequeño desgarro en la piel de uno de los dedos, aplicó una suave presión con dos dedos. Un hilo de sangre de color púrpura oscuro brotó del dedo enrojecido. Cuando la sangre tocó la yema del dedo de Shinfan, la quietud mortal de su aura le provocó un escalofrío por todo el cuerpo. La yema de su dedo comenzó a ennegrecerse a un ritmo visible. ¿Un veneno tan potente? Shinfan invocó apresuradamente la técnica secreta de la red estrellada, canalizando energía espiritual para expulsar la toxina que se adhería a sus dedos. Cayó al suelo. Sin silbidos. Sin hedor. La sangre negra en el suelo parecía inquietamente quieta y silenciosa. TSK. La gente común no podría soportar este veneno. Tú sin vergüenza. En ese momento, un débil chillido similar al de un mosquito resonó en el oído de Shinfan. Giró la cabeza y vio a la joven mirándolo con aire, con su delicado rostro enrojecido por la vergüenza y la rabia. No era mayor de edad, tal vez tenía 17 o 18 años. Aunque no era deslumbrante hermosa, era sin embargo una belleza poco común. Especialmente sus ojos, excepcionalmente claros, como un estanque de agua de manantial, puros y transparentes. Shinfan la miró sin decir nada, pero pensó para sí mismo. Sistema. Copia y amplifica sus rasgos físicos. Efectivamente. Shinfan no había copiado su constitución física en sí, sino a sus rasgos inherentes. Dado el lamentable nivel de cultivo de la chica, su físico probablemente resultaba inadecuado para el cultivo. Sin embargo, la toxicidad de su cuerpo era excepcionalmente potente, lo que despertó el interés de Shinfan. Objetivo, su lui. Rasgo físico identificado como físico tóxico del espíritu sagrado, cuerpo venenoso. Replicación y amplificación de rasgos activada. Tal y como sospechaba. Shinfan se levantó, con el corazón lleno de alegría. Capítulo 18, Interpretando al anciano iluminado, una consecuencia no decidida. Ding. Felicidades, anfitrión, por amplificar el rasgo de constitución sagrada del espíritu venenoso o la constitución venenosa de transformación eterna. Constitución venenosa de transformación eterna rasgo, inmune cualquier ataque que implique elementos venenosos. Tales como miasma, veneno de fuego, veneno de píldoras, técnicas venenosas, matrices venenosas, etc. Excellent. Una constitución impermeable a todos los venenos. Ya no hay que temer los ataques traicioneros. Shinfan estaba completamente satisfecho con este avance. Aunque la constitución eterna resistente al veneno no ofrecía ningún impulso al cultivo. Este rasgo innado funcionaba como una habilidad pasiva para él. No todas las constituciones especiales ayudaban al cultivo. Según consta en las crónicas del continente Xiantian, la constitución de longevidad inmortal surgió hace más de 100,000 años. Este físico no ofrecía ningún impulso perceptible al cultivo.
Pero concedía una vida absurdamente prolongada, había sobrevivido a dos antiguos emperadores. Luego estaba la constitución rejuvenecida, suya energía espiritual innata podía resucitar a los muertos. Una constitución rejuvenecida altamente cultivada podría rivalizar con la potencia del elixir divino eterno, algo absolutamente adorador. Por desgracia, todo esto no son más que conjeturas nunca se ha descubierto un físico rejuvenecido completamente desarrollado. Quizos hayan sido ocultados deliberadamente por aquellos con motivos ocultos. El mundo alberga innumerables constituciones físicas. Imagina replicar y amplificar todos esos rasgos únicos, que perspectiva tan esplendida. Shun fan esbozo una amplia sonrisa. Anteriormente, esos objetivos habían sido replicar tesoros, niveles de cultivo y técnicas. Ahora tenía un nuevo objetivo de colección, los rasgos de la constitución física. En cuanto a su propio físico tesoro, podía simplemente replicarlo de un cultivador que poseyera una constitución formidable cuando surgiera la oportunidad. En ese momento, su luz yacía sobre el pajar, con la mirada fija con recelo en el hombre enmascarado que tenía delante. Antes, mientras estaba inconsciente, había sentido vagamente que alguien lo amasaba los dedos de los pies, lo que la despertó de golpe. Sin embargo, para su sorpresa, la otra parte se limitó a mirar fijamente el suelo, sin mostrar la más mínima reacción a su arrebato. ¿Podría haberme equivocado? Imposible. Esa sensación era tan clara hace un momento. Al observar a su luz luchando por sentarse, con el rostro tenso, Shin Fan esbozó una leve sonrisa. No pretendo ofenderte, pero tu constitución es bastante peculiar. El hora que emites parece bastante peligrosa, de ahí mi acercamiento para investigar. Al oresto, el cuerpo de su luz tembló involuntariamente. Bajando la cabeza, balbució nerviosa. Esta joven ha malinterpretado al mayor. Le ruego que no hable de esto. Debido a su constitución única, su familia la había considerado un mal presagio desde su nacimiento y la había arrojado al río. Por pura suerte, una pareja de ancianos que pasaba por allí la rescató del río. Sin embargo, al alcanzar la edad de la horquilla dorada, el veneno que había en su interior estalló. De la noche a la mañana, todo el pueblo sufrió un violento final. Gente del pueblo luchó por sobrevivir. Su excepcional aptitud llamó la atención de un cultivador que la tomó como discípula. Solo después de estudiar minuciosamente innumerables textos, su luz descubrió su constitución única, imbita de un veneno mortal. Solo cultivando las artes del veneno y consumiendo diversos elixirs espirituales podía aliviar la toxicidad que había en su interior. Pero la fortuna resultó ser efímera. Su maestro, codiciando su talento innato, trató de despojarla de sus raíces espirituales mediante técnicas prohibidas. Esto provocó una reacción violenta de su constitución sagrada del espíritu venenoso. A partir de ese día, su luz se disfrazó y se retiró del mundo, con el único propósito de buscar elixirs y métodos de cultivo viables para suprimir el veneno que había en su interior. Shin Fan la observó mientras ella agarraba la hierba seca a su lado y le dedicó una leve sonrisa. Tranquila, no dire ni una palabra. Tras una pausa para reflexionar, sacó un manual de cultivo de su anillo especial y lo lanzó hacia la mujer mientras murmuraba. Una escritura venenosa de séptimo nivel y grado medio. Debería permitir controlar en cierta medida tus toxinas internas y aliviar tu sufrimiento. En cuanto a los métodos de cultivo futuros, tendrás que buscarlos tú misma. Gracias, maestro. Con la cabeza inclinada, la voz de su luz temblaba de emoción, pero su mirada permanecía inquietantemente serena. Anos de lidiar con la traicionera naturaleza humana la habían enderezado ante tanta amabilidad repentina. ¿Quién podía decir que el hombre enmascarado que tenía ante sí no albergaba segundas intenciones? ¿Y que había discernido su constitución venenosa? Esto obligó a su luz a permanecer alerta. Al escuchar la voz agradecida de la joven, Shin Fan sintió una tranquila satisfacción. Respondió con indiferencia. Los cultivadores debemos seguir adelante a pesar de las dificultades. Todo sufrimiento encontrará finalmente una solución. No te desanimos. Adiós. Su luz se levantó apresuradamente y se inclinó respetuosamente. Gracias por su orientación, maestro. Me despido. Shin Fan hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta para marchar, irradiando el aire de un anciano iluminado. Una constitución tan única. Podría convertirse en una figura importante en el futuro. Sistema, esto cuenta como una buena acción? ¿Podría acumular algo de fortuna o algo así? Respuesta al anfitrión, todos los que realizan buenas acciones están acompañados por la fortuna.
Su magnitude depende unicamente del destino del beneficiario. ACES. Cruzo los dedos para que este acto imprevisto me reporute alguna ganancia inesperada. Shinfan sonrió levemente, completamente satisfecho. Y la técnica de cultivo de séptimo nivel que la había regalado a su Louis. Él poseía innumerables manuals de ese tipo, todos replicados del Salón de las Escrituras de la secta Asking Heaven. Además, tras haber adquirido esa noche la constitución eterna resistente a las toxinas, su ánimo estaba naturalmente por las nubes. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, su Louis exhaló un largo suspiro de alivio. Luego tomó el sutra del veneno yomi que tenía a su lado y lo hogió. Después de todo, era una técnica de cultivo de séptimo nivel decker que no es esencia tentada seriamente. Incluso un vistazo superficial revelaba la naturaleza extraordinaria de este texto. Pero ahora no era el momento para el cultivo. Necesitaba verificar si la escritura había sido manipulada. Su Louis guardó la escritura en su cesta y abrió la puerta en silencio, con la cesta en la mano. Al no ver a nadie alrededor, salió rápidamente de la posada. Era plena noche. Las calles de Seven Stars Town estaban desiertas. Sin embargo, su Louis, cargada con su cesta, buscó deliberadamente callejones apartados. Aceleró su técnica de movimiento, cada vez más rápido. Su hermoso rostro brillaba por el sudor, todo su cuerpo hormigueaba por el entumecimiento. Era la sensación de peligro más visceral que había sentido en todos esos años de vagabundio. Lo sabía. Ese hombre no podía ser tan amable. Sus ojos ardían con determinación mientras lavaba su técnica de movimiento al límite absoluto. Después de varias respiraciones, empapada en sudor, se agachó en un rincón sombrío, agarrando una piedra espiritual de baja calidad para absorber su energía. Secándose el sudor de la frente, miró con cautela, escudriñando el callejón iluminado por la luna. No había nadie a la vista. El silencio era sepulcral. Espero haberlo perdido. Exhaló un largo suspiro de alivio, solo para girarse y encontrar a una mujer con un tatuaje de araña negra en la cara a pocos centímetros de distancia. Solo un dedo las separaba. La visión hizo que el alma de su Louis saliera volando. Sus ojos se abrieron con terror, su rostro palideció mientras se pegaba a la pared, con el pánico grabado en sus rasgos. Al verla temblar, la mujer encapuchada entrecerró sus ojos rasgados, con un tono de diversión en su voz. Cors bastante bien. Deberías considerarte afortunada por haberme hecho gastar el 20% de mi agilidad. ¿Quién eres? Jadeó su Louis, con el pecho agitado al ver a una anciana con túnica negra posada en la pared detrás de ella. La mujer que tenía delante no respondió. En cambio, se enderezó y examinó a su Louis de pies a cabeza con curiosidad. Esperaba que tu cuerpo sagrado envenenado por el espíritu estelara esta noche. Sin embargo, no ha pasado nada. ¡Qué extraño! Antes, los dos se habían escondido fuera de la posada, esperando a que las toxinas de su Louis estallaran antes de llevársela. Sin embargo, no había pasado nada. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, la anciana encaramada en la pared comentó con indiferencia. Alguien debe de haberla instruido. Con las pruebas de la montaña de las 7 estrellas en marca, y es posible que algún cultivador haya discernido su constitución. Después de hablar, saltó de la pared y miró fríamente a su Louis, cuyo rostro estaba pálido como la cera. Aunque de fiar de la predicción del maestro, su constitución ha mejorado lo suficiente. Tredla de vuelta primero. La mujer con tatuajes de arañas en la cara sonrió levemente. Una vez que el maestro refine su constitución, su cultivo seguramente aumentará. Entonces nuestras posiciones pueden ser reconsideradas. Vosotros todos. Las pocas frases concisas de Girona su Louis, presionada contra la pared, tambaleándose. Su voz temblaba mientras balbuceaba. Todos estos años, ¿habéis sido vosotros quienes me habéis estado persiguiendo? Por fin entendió por qué, a lo largo de los años. Siempre habéis sentido como si alguien la tuviera en su punto de mira. Oh. No eres tan tonta después de todo, bromeó la mujer, sacando un pano blanco de su pecho. Con un movimiento rápido de su dedo, selló la boca y la nariz de su Louis. Al verla luchar desesperadamente, con los ojos muy abiertos por el terror, la mujer sonrió levemente. Una poción para dormir especializada del reino mortal. Ten por seguro que no activará el veneno sagrado que hay dentro de ti. Contra tal constitución, ¿quién hubiera pensado que el método más simple resultaría el más eficaz? Verdaderamente digno de nuestro maestro.
Una anciana encorvada a su lado observaba a la presa inert en el suelo con indiferencia. Su luis se sentia ahora completamente agitada, con la mente dando vueltas en olitas de Mario. ¿Por qué el destino me trata tan injustamente? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras contemplaba el cielo borroso, con el corazón convertido en un páramo helado. Recordando su agonizante búsqueda de un antídoto, solo para convertirse en el hazmerer de los demás, soltó una risa amarga. Quizás la muerte pondría fin a esta lucha. Justo entonces, cuando su conciencia comenzaba a desvanecerse, de repente vio algo por el rabillo del ojo. Un dobladillo blanco adornado con auspiciosas nubes doradas apareció en su campo de visión. Capítulo 19, El Salón de la Vida Eterna? Que montón de tonterías. Su lois se quedó paralizada por un momento y levantó lentamente la mirada. Con los ojos llenos de lágrimas, parpadeó con esfuerzo y su visión se aclaró al instante. Bajo la familiar máscara platita, la figura la miraba con expresión imposible. ESL. Su lois no sintió alegría ante la perspectiva de sobrevivir en cambio, cerró lentamente los ojos. Una coincidencia tan artificial no resiste un análisis minucioso. Años de supervivencia en soledad habían agudizado su mente y su percepción al instante comprendió la razón subyacente. En ese momento, los dos hombres, sorprendidos por la repentina aparición del hombre enmascarado de blanco, exclamaron al unísono. Te aconsejo que no te entrometas en este asunto. Basta de charla. Este es el salón de la vida eterna llevando a cabo sus asuntos. Marqueos de inmediato. El salón de la vida eterna? Las túnicas de Shin Fan se agitaron mientras un grito de sorpresa se lo escapaba. Esta escena encendió una chispa de esperanza en sus corazones. Mientras tanto, Sului, tumbada somnolienta en el suelo, ya se había relajado por completo, lista para sumerse en un sueño profundo. La anciana de túnica negra habló con severidad, ya que reconoces nuestro salón de la vida eterna. Antes de que pudiera terminar. El hombre enmascarado que tenían delante levantó bruscamente la mano, ahuecando la palma hacia el vacío. Al instante siguiente, la energía espiritual circundante se agitó y se fusionó, inmovilizando al instante a los dos hombres, con los rostros congelados por el terror, incapaces de moverse. En medio de sus miradas desesperadas, la mano derecha del hombre enmascarado se cerró con brutal fuerza. Put. Put. Sus cuerpos explotaron instantáneamente en una niebla de sangre dentro de la masa comprimida de energía espiritual. El salón de la vida eterna no es más que una broma. Dijo Shin Fan, poniendo los ojos en blanco. Su cultivo involuntario aún no había dado frutos. Y alguien se atrevía a arrancar su retoño. Estos dos tantos estaban esperando a que la constitución venenosa de la herbolaria estelara, sin tener en cuenta en absoluto las vidas de los que rodeaban la posada. Parece que este llamado salón de la vida eterna no es una secta adecuada después de todo. Qué aburrido. Shin Fan se sacudió las mangas, con la expresión de aburrimiento de un maestro. Tenía la intención de jugar con estos dos tantos, pero resultaron ser demasiado frágiles. Al mirar hacia abajo, veo que los parpadeos de su luz se movían, luchando por abrirse. Con una sonrisa, Shin Fan le quitó la tela blanca de la cara y utilizó su energía espiritual para disipar el anestésico de su cuerpo antes de levantarse para marcharse. Esto es algo puntual. Encuentra un lugar donde esconder y cultivar, la autopreservación debería ser factible. Una voz de Bill Lego desde el final del callejón. Apoyada contra la pared, su luz miró fijamente dos charcos de sangre en el suelo. ¿Por qué me has salvado? Podría ser este mi destino. Al día siguiente. Posada ULI. Shin Fan no se despertó hasta el mediodía. ¿Qué más podía hacer? ¿Por qué levantarse tan temprano sin cultivarse? A decir verdad, no lavarse resulta bastante extraño. Un somnoliento, Shin Fan se sentó en la cama, con la boca abierta, mientras hacía circular energía espiritual por su boca y su rostro. Luego agitó la mano, enviando la nube de energía por la ventana. Debo de ser el primer cultivator que se lava de esta manera. A decir verdad, con su nivel de cultivo, permanecía inmaculadamente limpio incluso sin lavarse. Sin embargo, de 19 años como mortal la habían dejado algo poco acostumbrado a ascender a los cielos de la noche a la mañana. Refrescado y revitalizado, Shin Fan se acercó a la puerta y la abrió. Ali estaba su Louis, que había estado esperando pacientemente. Hizo una reverencia y expresó su gratitud. Muchas gracias, señor, por su ayuda anoche. Shin Fan levantó una ceja y respondió con frialdad. ¿Qué pasa? Su Louis respiró hondo y lo miró directamente a los ojos mientras lo suplicaba.
Lu imploro, maestro, que acepta luai como su discípula. Luai nunca traicionara sus enseñanzas. Con eso, si arrodillo directamente en el suelo, con la mirada fija y resuelta en Shin Fan. Si lo de la noche anterior no había sido más que una actuación montada por el hombre que tenía delante. Su luai nunca escaparía de las garras de un cultivador así. Pero hacia el albergaba buena voluntad, su luai estaba aún más decidida a no perder esta oportunidad de alinearse con un cultivador tan poderoso. El salón de la vida eterna, que la había estado vigilando durante años, poseía una fuerza y una ambición inconmensurables. Sabía que sola no tenía ninguna posibilidad contra ellos. Sin embargo, el hombre que tenía ante sí parecía despreciar por completo el salón de la vida eterna. Teniendo en cuenta todo esto, independientemente de la razón, su luai no tenía otra opción. Shin Fan siguió sosteniendo su mirada. Los ojos de su luai eran puros, claros y sinceros. Sin embargo, había un indicio de algo más, algo intrigante. Habiendo sido huérfano él mismo, le resultaba natural leer a las personas. Sabía que en lo profundo de su mirada había tensión, impotencia y un toque de recelo. Shin Fan negó con la cabeza y suspiró. Entiendo que tu vida ha estado llena de desgracias, lo que ha moldeado tu agudo ingenio. Pero buscar un maestro require sinceridad, y yo no tengo intención de aceptar discípulos en este momento. Con eso, Shin Fan dio la vuelta y se alejó. ¿Qué sabía él sobre técnicas de veneno? ¿Iba a cultivar un manual para enseñar a otros? A menos que no tuviera nada mejor que hacer. Ese suspiro, como ese realmente comprendiera su dolor, hizo que la delicada nariz de su luai se lo encogiera. Solo entonces ese dio cuenta de que el anciano que tenía delante no había codiciado su constitución única. Él la había estado ayudando de verdad todo el tiempo. Sus ojos se enrojecían con una sensación de injusticia. La amargura que sentía era solo suya, pero no se atrevía a expresarla. Disipando las lágrimas con energía espiritual, se levantó y se apresuró a seguir a Shin Fan. Nada más bajar las escaleras, el propietario de la recepción, al ver a la joven esposa oprimida que seguía a Shin Fan, intercambia una mirada cómplice con su colega masculino. Al mirar bien el rostro de la mujer, el viejo propietario se dio cuenta. Esta mujer era la recolectora de hierbas que se había registrado en el pajar. No pudo evitar darse una ligera palmada en la mejilla y esbozar una sonrisa irónica. Dios mío. Mira a esta humilde criatura juzgada por las apariencias. Tenga la seguridad, señor, de que este viejo le preparará hoy una comida espiritual. Considéralo una disculpa a esta joven. ¿Qué demonios? Pensó Shin Fan, mirando al viejo propietario con total desconcierto. Al ver que el anciano seguía intentando golpearse a sí mismo, Shin Fan se quedó sin palabras. Lanzó casualmente una piedra espiritual de alta calidad sobre el mostrador y declaró con frialdad. No manches su reputación. Un destello agudo brilló en los ojos del propietario. Agarró la piedra espiritual y, sin decir una palabra, se dio una sonora bofetada en la mejilla en señal de disculpa. Sin embargo, su mano se detuvo en el aire, frenada por una fuerza invisible que impidió que el golpe llegara a su destino. Al ver a la pareja salir de la posada, el viejo propietario finalmente sacudió la cabeza con una sonrisa. Sabía muy bien que este cultivador no podía soportar ver a un anciano como él comportándose de forma tan tonta. Al mirar al camarero que lo había estado observando con cara de desconcierto, la expresión del propietario se ensombreció. ¿Qué? ¿Te diviertes a costa de este anciano? Tu salario mensual se reducirá a la mitad. Caramba, tío Wang. ¿Cómo es que nunca había visto este truco? Lo has estado ocultando. El camarero estaba boquiabierto de asombro. Si una bofetada le podía reportar una piedra espiritual de alta calidad, seguiría abofeteando hasta el fin de los tiempos. Y realmente pensó que el tío Wang estaba a punto de golpearlo. Pero, con tanta fuerza, así contuvo? Menuda actuación. Lástima que no tuviera dinero, porque le habría recompensado igual que lo hizo el joven maestro. Pequeño mocoso. Tu salario de este mes es fumado. No te preocupes. Cuando me case con ñoño, toda esta tienda será mía. El camarero sonrió como un idiota. Caramba, estás cenando. Espera 100 años, tonto. Bueno, solo son 100 años. Mis viejos huesos pueden esperar tanto tiempo. No sé si tú aguantarás tanto. El rostro del viejo propietario se puso ceniciento de rabia. Agarró su abaco y salió furioso de detrás del mostrador. Maldita sea. Después de salir de la posada, Shin Fan paseó sin rumbo fijo, mirando a izquierda y derecha.
De vez en cuando copiaba algún artículo novedoso de un puesto callejero, aunque su botín era escaso. En cuanto a su Louis, que lo seguía, lo hacía paso a paso. Su mirada se desviaba hacia la fina túnica de brocado de Sinn Fan, adornada con motivos de nubes doradas. Y luego se quedaba atrapada por los gritos de los vendedores. Sinn Fan no prestaba atención a esta seguidora, de John de la Estar. He oído que el pabellón del tesoro ha presentado algunos tesoros supremos esta vez. ¿Podríamos echar un vistazo? Por supuesto. Han legado tantas facciones de primer nivel. Incluso los clanes antiguos y la gran dinastía Qian. El pabellón del tesoro debe estar tratando de atraer a estos ricos mecenas. He oído que es un descendiente de la familia Qin del continente emperador central quien ha venido a supervisar el pabellón del tesoro. Vamos, vamos. Vamos todos juntos. Escuchando los murmulos de los cultivadores que lo rodeaban, Sinn Fan se dirigió hacia la casa de subastas del pabellón del tesoro. Al poco tiempo, Qin Wendian apareció en la entrada del pabellón del tesoro, inclinándose con las manos en señal de saludo a los cultivadores que entraban en el establecimiento. Al ver la familiar máscara gris platida entre la multitud, Qin Wendian aceleró el paso con expresión alegre, junto las manos ante Sinn Fan y sonrió. Compañero taoísta. Mis disculpas por no haber saludado como es debido. Sinn Fan se rió entre dientes, sigo con tus obligations. Entraré por mi cuenta. Al ver al joven caballero elegantemente vestido ante ella, sonriendo y juntando las manos en señal de saludo, su Louis, sintiéndose algo incómoda, se inclinó apresuradamente en respuesta. Saludos, joven maestro Qin. No sabía nada del salón de la vida eterna. Pero la familia Qin del continente del emperador central? Todos los cultivadores los conocen. Era imposible no hacerlo. Las casas de subastas del pabellón del tesoro estaban repartidas por todo el continente Xintian, era difícil no saberlo. Después de todo, ella no tenía ninguna conexión con Sinn Fan. La otra parte estaba mostrando claramente respeto por Sinn Fan. Parece que el mayor debe de ser bastante joven. Su Louis miró la figura de Sinn Fan que se alejaba y especuló en silencio. No hay necesidad de formalidades, jovencita. Qin Wendian hizo un gesto con la mano con una sonrisa, guiando a la pareja hacia el pabellón del tesoro. Lu murmuró a Sinn Fan. Hoy me presentaré las diversas facciones de la montaña de las 7 estrellas. Compañero taoísta, por favor, dirigid el tercer piso. Era nada una plataforma de observación. Una vez que concluya mi negocio, te recibir como es debido. Apenas había terminado de pronunciar estas palabras. Un bufado bolin brodo de entre la multitud. Vaya, vaya. Es el yerno de mi valle wuji. Como, es que ni siquiera saludas a tu sugro? Todas las cabezas se giraron cuando tres figuras vestidas con túnicas blancas y negras emergeron de entre la multitud, con expresiones burlonas. Capítulo 20, La llegada del valle wuji. ¡Qué atrevimiento! Al oír estas palabras, Sinn Fan veo claramente cómo cambiaba la expresión de Qin Wendian, aunque este se recompuso rápidamente. El trío observó a Qin Wendian acercarse con pasos lentos y mejorados, con expresiones linas de burla. Saludos, compañeros cultivadores del valle wuji. Wendian no os saludo debidamente a vuestra llegada. Os pido perdón. Qin Wendian se inclinó con las manos juntas, con un tono tranquilo y sereno, lo que sorprendió bastante a los tres discípulos del valle wuji. No eran solo estos tres. Varios cultivadores de alto rango de diversas facciones, familiarizados con Qin Wendian y el incidente del valle wuji, comenzaron a examinar a este joven dandy de tez algo pálida. Desde las primeras palabras de los tres del valle wuji, quedó claro que habían venido a buscar problemas. Sin embargo, Qin Wendian había logrado contener su temperamento. Evidentemente, este hombre poseía una considerable profundidad. La mayoría de los cultivadores de su edad probablemente ya habrían concebido pensamientos de aniquilar el valle wuji. Pero tales pensamientos seguían siendo meras fantasias. Después de todo, el valle wuji había asegurado una alianza con la familia Qin del continente Zhonghuang. Su influencia superaba incluso a la de la mayoría de las potencias de primer nivel. Incluso un coloso como la gran dinastía Qin dudaría en provocarlos a la ligera. El mundo del cultivo valora la fuerza, y es cierto. Pero los antecedentes también importan enormemente. En ese momento, una voz murmuró entre la multitud. TSK. Parece que Qin Wendian conoce sus propias limitations. Incluso frente al valle ilimitado, se ve obligado a poner una cara sonriente. Se rumorea que fue enganado en su noche de bodas, golpeado casi hasta quedar lisiado por ese hombre. No es de extrañar que su hora parezca tan vacía.
Un chisme tan explosivo dijo instantáneamente los cultivadores desinformados mirando con incredulidad. No. ¿Qué demonios? ¿Existen cosas así? Pero. Es un descendiente de la familia Chin. ¿En y siquiera la literatura pulpa se atreve a inventar tales historias? Durante el banquete de 3 días del Valle Woji, tuve el honor de asistir con los ancianos de nuestra secta. ¿Quién podría haber imaginado un escándalo así? Los murmullos entre los cultivadores circundantes se hicieron cada vez más fuertes. Las expresiones despectivas en los rostros de estos 3 discípulos del Valle Woji solo sirvieron para confirmar los rumores. En la noche de su boda, una de las mayores alegrías de la vida, había ocurrido algo así. Que Chin Wendian no se hubiera derrumbado en el acto, con su corazón destrozado, fue realmente un golpe de bueno. Era mejor evitar por completo esa buena suerte. Los espectadores se quedaron sin palabras. Contemplaban a Chin Wendian, solo en el centro, con expresiones de profunda lástima. Después de hoy, Chin Wendian se convertiría sin duda en el hazmarer de todos. En cuanto a los cultivadores que esperaban entablar amistad con él, abandonaron rápidamente sus planes. Chin Wendian respiró hondo, se inclinó ligeramente ante el trío y luego se dio la vuelta y se marchó. Dado que habían elegido un momento tan trascendental para romper públicamente su fachada. No veo la necesidad de saludarlos con una sonrisa. Claramente, aquellos que habían hablado antes entre la multitud eran sin duda del Valle Woji. Señora Chin, recurre tácticas tan deshonestas para destruirme. Me pregunto cuando estarás tan desesperada como para recurrir a medidas desesperadas. Chin Wendian se siente completamente impotente. Como descendiente de la familia Chin, la señora Chin no se atrevía a matarlo abiertamente. Sin embargo, si realmente deseaba acabar con él, solo era cuestión de cost. Con esta montaña que se cierran sobre él. Las perspectivas de Chin Wendian de ascender alguna vez por encima de su posición parecen tan difíciles como escalar los cielos. Al notar la tensión en sus brazos, claramente el resultado de los puños apretados, Shin Fan lo ofreció palabras de consuelo mientras caminaban. El camino del cultivo es largo y está lleno de obstáculos. Esto también es una forma de crecimiento. El muchacho poseía cierta paciencia de Rey Dragon. Por desgracia, parecía carecer del destino del Rey Dragon. A Shin Fan le gustaba bastante la imagen de Chin Wendian, de ahí su consuelo. Naturalmente, nunca desearía tal crecimiento a nadie. Chin Wendian esbozó una sonrisa amarga y inclinó las manos. Gracias por tu orientación, compañero taoísta. Lo tendré en cuenta. Al ver que ese inútil de Chin Wendian se atrevía a marchar por su propia voluntad, el hombre que lideraba el Valle Woji replicó con frialdad. ¿Qué? ¿Ahora has encontrado un poderoso mecenas? ¿No tienes ningún respeto por nuestro Valle Woji? ¿Qué de caro? Se aferró a la cola de la familia Chin para humillar a Chin Wendian, y ahora tiene el descaro de hablar con tanta malicia. No importa, mejor escabullers. Es más prudente mantenerse al margen details en raigas dentro de las facciones principales. Después de refunfunar para sus adentros, los cultivadores que los rodeaban entraron en el pabellón del tesoro. Por no hablar de hielos. Incluso Dong Huang Yueluo, protegida por 4 guardias y empujada a través de la multitud, no les dedicó en una mirada antes de entrar a zancadas en el pabellón del tesoro. Afortunadamente, Chin Wu estaba apostado en la entrada para recibirlos, asegurando que se mantuviera la corrección. Aunque el anciano albergaba cierto deseo de interceder, temía llamar la atención de la facción del Valle Woji. Esto podría meter a su joven maestro en problemas, lo que hacía que su sonrisa fuera algo rígida. Y esta oportunidad para que el joven maestro se hiciera un nombre se ha desperdiciado. Es Zora de la familia Chin, verdaderamente indigna de ser llamada humana. Ven, hermano mayor. Entremos y equimos un vistazo. ¿Qué tipo de poderoso mecenas podría tener un tanto tan inútil? Solo está llegando a ser una especie de figura mística, murmuró la mujer del Valle de Woji, con tono despectivo. Incluso la princesa mayor de Dakian entendía el arte de leer las expresiones de las personas. Este hombre enmascarado era claramente de un calibre bastante limitado. Otro hombre tiró de la comisura de su boca y sonrió con frialdad. Hay que tener cuidado al elegir amigos. No sé que pierdes la vida sin previo aviso, lo cual sería una amarga injusticia. Estas palabras llegaron a los oídos de todos los presentes. Incluida su Luoy. Si se hubiera encontrado antes en una situación así, quizá habría retrocedido entre la multitud, prefiriendo evitar problemas. Pero desde que decidió buscar a Shin Fan como su maestro, lo seguiría sin vacilar. Incluso bajo las miradas gélidas de los 3 que tenía detrás.
Simplemente observable la espalda de Shin Fan, imperturbable ante el mundo exterior. Bajar la cabeza podría haber ahorrado la atención de la gente del Valle Wuji. Pero levantarla significaba desafío y resistencia. Cuando los pasos de Shin Fan se detuvieron, ella también se detuvo, evitando una colisión. Al girarse, Shin Fan no miró a los tres del Valle Wuji. En cambio, se encontró con la mirada serena de su Lui y le preguntó con curiosidad. ¿No tienes miedo? ¿Que hay que temer para alguien que está a punto de morir? Murmuró su Lui suavemente mientras lo miraba. Al oír estas palabras, el líder de los hombres del Valle Wuji pensó que la cultivadora vestida con cencelas había aceptado su destino, y una leve sonrisa tocó sus labios. Pero, a decir verdad, esta doncella, en caricia de cultivo, poseía una belleza llamativa y una voz tan clara como una campana. Con este pensamiento, un destello brilló en sus ojos mientras ofrecía una leve sonrisa. Tranquila, jovencita. Mi hermano menor solo estaba bromando. Shin Fan hizo un gesto con la mano para despedirlo y se dio la vuelta para marcharse. Este gesto, como se espantara una mosca, hizo que las expresiones de los tres del Valle Wuji se volvieran gélidas. ¿De verdad despreciaba tanto su Valle Wuji? Pero al momento siguiente. Zaz. Un feroz viento de palma se materializó abruptamente ante el trío. El repentino ataque les hizo abrir los ojos con terror, sus almas casi abandonaron sus cuerpos. ¿Por qué se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de resistir o huir? Tres simples cultivadores del reino del mar de nubes intentando evadir un ataque de un experto del reino del poder divino del noveno cielo? Pura fantasia. Especialmente con un golpe tan silencioso, como podrían huir? Crack. 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 Tres explosiones atronadoras hicieron que los cultivadores cercanos se estremecieran de sorpresa. Ali, las cabezas de los tres discípulos del Valle Wuji fueron destrozadas al instante por los feroces vientos de la palma. Este individuo se atrevía a desafiar tanto al plan Chin como al Valle Wuji, ejecutando abiertamente a discípulos del Valle Wuji a plena luz del día. Maldita sea, los antecedentes de este tipo deben de ser formidables. Completamente despiadado. Un joven cultivador se limpió la sangre de la cara, con una expresión de asombro en el rostro. Para enfrentarse de frente a dos facciones importantes, o está loco o rebosa confianza. La familia Chin siempre favoriza la armonía para obtener beneficios. ¿Podría ser esta una facción rival del Valle Wuji? Hay que admitir que este tipo es realmente dominante. Atacó sin decir una palabra. La multitud murmurante volvió la mirada hacia Shin Fan, que se dirigía a grandes zancadas hacia el pabellón del tesoro. La envidia se mezclaba con el asombro, mientras las cabezas escépticas se sacudían. Cuando detuvo su paso, los cultivadores que lo rodeaban se retiraron rápidamente, temiendo perder la cabeza. Afortunadamente, esta enigmática figura solo apuntó a los cinco que estaban junto a la entrada. Capítulo 21, ¿Le gustaría a la señora probar mi arte? Entre los cinco, una mujer con túnica negra y sombrero cónico se encontraba en el centro, con los rasgos ocultos bajo un velo de gasa. Shin Fan se había dado cuenta de que ella lo observaba todo el tiempo y levantó una ceja con una sonrisa. ¿Le gustaría a la señora probar mi arte? La mujer hizo una reverencia elegante, con voz suave y gentil. Mi amigo bromea. Su voz era suave y melodiosa, como una brisa primaveral que acariciaba los oídos de todos los presentes. Era como el sonido de la música celestial, que purificaba las mentes y los espíritus de la multitud. Una voz tan cautivadora solo podía pertenecer a alguien del reino oriental. El antiguo clan Lu Qingcheng. La voz familiar hizo que muchos cultivadores masculinos se sonrojaran de emoción, mirando sonadoramente a la mujer de negro. Definitivamente es Lu Qingcheng. Reconocería esa voz aunque viniera de una anciana. Quien hubiera pensado que tendría la suerte de ver a la diosa de las túnicas negras por primera vez. Cierto. Casi me engana el atuendo de la inmortal Lu. Deja de babiar. Es Lu Qingcheng. Aunque es de temperamento apacible, ¿cómo puede permanecer impasible ante la provocación de ese cultivador? Un cultivador con la mente clara miró a Shin Fan con asombro. Hay que entender que Lu Qingcheng no era solo una belleza sin igual en el reino mortal. Su aptitud para el cultivo era nada menos que divina. Especialmente teniendo en cuenta que poseía un físico único. Combinado con los recursos del antiguo clan Lu, la suma de estos tres factores era realmente aterradora. Hace ya un año, Chen Fenghua, el prodigio más destacado del dominio oriental, había quedado en manos de Lu Qingcheng.
Hey que tener en cuenta que Chen Fengua era un cultivador del reino celestial, octavo nivel, en ese momento. Esta fue también la primera vez que Lu Qingqing intervino. Su motivo para hacerlo? La pura audacia de Chen Fengua al desafiarla persistentemente. Finalmente había molestado a esta doncella de otro mundo, ayana a los asuntos mortals. Verdaderamente digna de ser llamada diosa, con tantos admiradores compitiendo por su atención. Mi más profundo respeto. Shen Fan se rió entre dientes, se inclinó ligeramente, luego dio la vuelta y se alejó. En medio de las burlas de los presentes, Qin Wendian se quedó en la puerta completamente desconcertado. ¿Podría ser que el compañero cultivador viniera específicamente para desenmascarar a Lu Qingqing? Sin embargo, como anfitrión, Qin Wendian se recompuso rápidamente y, sonriendo, acompañó a la antigua familia Lu a una sala privada en el tercer piso. Joven maestro. Ese caballero parece tener un respaldo considerable. Lu susurró Qin Wu a Qin Wendian, radiant mientras recibía a los invitados. Su rostro catido estaba ahora lleno de alegría. Su joven maestro finalmente había visto cambiar su suerte. Y el valle Wuji. Una presencia que se atrevía a burlarse incluso de Lu Qingqing sin provocar su ira. ¿Qué eran los lacayos del valle Wuji? Su protector bien podría estar asacando entre ellos. Matadlos uno por uno. Qin Wendian, sin embargo, permaneció notablemente sereno y transmitió su voz. Solo lo he visto dos veces. Una vez que abandonó la montaña de las 7 estrellas, comenzarán nuestros problemas. No bajes la guardia. En opinión de Qin Wendian, la amistad entre caballeros debía ser tan pura como el agua. Si se contaminaba con demasiados intereses personales, se podía perder a un amigo como Shen Fan. Era mejor dejar que las cosas siguieran su curso natural. El joven maestro habla con sabiduría. Qin Wu asintió repetidamente, pero la alegría en su rostro permaneció intacta. Después de todo, Shen Fan había matado a 3 hombres del Valle Wuji, una excelente manera de descargar su ira. Tercer piso, pabellón del tesoro. Tal es la soledad de los maestros. Shen Fan, con las piernas cruzadas, sorbió ligeramente su té espiritual mientras observaba la subasta con un suspiro. El hermano su, Qin Wendian, no había legado. Claramente, se sentía demasiado intimidado por el poder de Shen Fan como para mostrar su rostro. Qué aburrido. La soledad de los maestros? Era la segunda vez que su lui oia a Shen Fan expresar tales sentimientos. Sin embargo, se daba cuenta de que Shen Fan no lamentaba sinceramente la falta de oponentes dignos. ¿Acaso estaba bastante satisfecho consigo mismo? Este anciano no parece particularmente viejo. Al ver las botas nub de Shen Fan balanceándose de un lado a otro, claramente de muy buen humor. Su lui apretó a sus labios rosados, reunió su valor y susurró suavemente. ¿El anciano está contento porque el joven maestro Qin no ha venido? Si Qin Wendian hubiera asistido, habría parecido que estaba aprovechando su influencia. Mientras el enigmático Shen Fan permaneciera sin rival, Qin Wendian podría disfrutar de protección. Pero ese Qin Wendian se mantenía alejado, eso indicaría a los forasteros que sus lazos con Shen Fan eran débiles. Así, Shen Fan solo tendría que lidiar con la prisión del Valle Infinito. Sin implicar a la familia Qin del continente del emperador central. Naturalmente, esto haría que la vida de Qin Wendian fuera bastante desagradable. Probablemente estaría confinado en el pabellón del tesoro por el resto de sus días. Después de todo, el pabellón del tesoro siempre se había adherido a un principio. No intervengas en la casa de subastas, no sé que te conviertas en enemigo de la familia Qin. Shen Fan sonrió levemente. Ya que eres tan inteligente, deberías dar cuenta de que ahora es el mejor momento para cultivar, no para charlar ociosamente conmigo. Su lui se caló de inmediato. Al mirar las paredes incrustadas con piedras espirituales de alta calidad, una expresión de alegría se extendió por su hermoso rostro. ¿Cuántas piedras espirituales? Debo absorberlas rápidamente. Sin embargo, sin el permiso de Shen Fan, no se atrevía a cultivarse tan abiertamente. Buscando un rincón, su lui sesento y sacó de su pecho el sutra del veneno yomi, que Shen Fan la había dado, comenzando su cultivo. En la plataforma de subastas. Damas y caballeros, ahora se subastará el tercer artículo. El subastador, radiant, aceptó la caja de brocado que lo entregó una criada. La multitud observó cómo sacaba un pequeño frasco de jade. Este es un tesoro atesorado por nuestra casa de subastas 7-Star Mountain durante décadas. El subastador sonrió levemente, lo que provocó un coro de silbidos bullens por parte de los cultivadores del salón principal. ¿Una píldora o un elixir espiritual?
Adesarado durante décadas? A juzgar por los estándares de este pabellón del tesoro, apenas alcanza la calidad de quinto grado en el mejor de los casos. Ya. Sigo adelante, holgazan. Si no fuera porque tu local tiene productos ligeramente mejores, me habría ido hace mucho tiempo. En medio de la avalancha de abucheos y burlas, el subastador fue directo al grano, con la voz resonando entre las risas. En este pequeño frasco hay tres píldoras sky-shattering de séptimo nivel y máxima calidad. Puja inicial, 3 millones de piedras espirituales de alta calidad. Boom! Esta bofetada en toda la cara silencio al instante la multitud burlona. Todo el pabellón del tesoro estalo en un rugido ensordecido. No por el asombroso precio, sino por las sorprendentes píldoras. Maldita sea. ¿Tres píldoras rompecielos? ¿Píldoras rompecielos? Una vez consumidas, un cultivator en el noveno nivel del reino del hombre celestial podría ascender directamente al reino del poder divino. 3 millones. Maldita sea. No he traído tantas piedras espirituales. ¿Quién demonios habría pensado que este lugar apartado tendría píldoras que rompen el cielo? No importa su nivel de cultivo, una vez que un cultivator del reino celestial consume una píldora que rompe el cielo, puede avanzar un reino celestial completo. Si la consume un cultivator del noveno reino celestial, podría entrar en el reino del poder divino. Incluso las casas de subastas de las principales ciudades rara vez ponen a la venta elixirs tan supremos. Y mucho menos un campo de pruebas menos conocido como la montaña de las 7 estrellas. Y son prácticamente invaluables. En medio de los gritos estridentes, una voz femenina autoritaria resonó desde un palco privado en el tercer piso. El gran imperio Chen ofrece 6 millones de piedras espirituales de alta calidad. Maldita sea. ¿Qué mierda? ¿Duplicó el precio? ¿Qué demonios es este juego? Numerosos cultivadores levantaron la vista y fijaron la mirada en la sala privada de la gran dinastía Chen en el tercer piso. Los que no tenían fondos solo podían mirar impotentes. Sin embargo, los poderes de primer nivel presentes en la montaña de las 7 estrellas eran numerosos. Mi secta preguntando al cielo ofrece 6.500.000 piedras espirituales de alta calidad. El anciano emoño, con el rostro retorcido por el dolor, apretó los dientes y declaró el precio. ¿Todos? ¿Cómo pudimos olvidar que los Wentiangong estaban aquí? Subir la puja parece incorrecto, pero no subirla es exasperante. Vimos que dicen la gran dinastía Chen y la familia Lu. Maldita sea. Si nuestra secta tuviera el respaldo del Hijo Sagrado, estas 3 píldoras destructoras del cielo serían nuestras. Esto me enfurece. La sala quedó en silencio al instante. Incluso aquellas facciones del tercer piso que estaban dispuestas a pujar se quedaron mudas. Si la secta asking heaven se atrevía a desafiar a la gran Xian, ¿por qué iban a temer a estas potencias de primer nivel? Si la gran Xian y la antigua familia Lu no pujaban, nadie más se atrevía a subir la apuesta. Capítulo 22, La Subasta. Las 3 píldoras sagradas. Dentro del palco privado de la gran dinastía Qian. La anciana que estaba junto a la princesa Dong Huang Yueluo entrecerró a sus ojos envejecidos y murmuró. Princesa, esta secta preguntando al cielo y es totalmente insolente. Se apoya en ese hijo imperial para mandar a su antojo. Realmente enfurece esta vieja servienta. Dong Huang Yueluo le dio una palmadita en la mano a la anciana y suspiró con impotencia. Ninera Ron, mantén un perfil bajo cuando cambie la Maria. Iris mi nodriza, no me causas problemas. Como una de las princesas herederas de la Casa Imperial de Gran Xian, su propósito original al venir a las montañas de las 7 estrellas era fregar lazos con el antiguo clan Lu. Encontrarse inesperadamente con el heredero imperial había sido una agradable sorpresa. Ahora que la secta preguntando al cielo había hecho su movimiento, Dong Huang Yueluo, que buscaba hacer su amiga de hielos, naturalmente no vea la necesidad de volver a pujar. La princesa es tan amable. La anciana asintió repetidamente, con el rostro radiante. Ella solo deseaba demostrar su lealtad. Una simple píldora shattering heaven no era más que una nimiedad para una superpotencia. Todos los venerados ancianos de Qian eran cultivadores del reino del poder divino. Tal era su base. La joven señora había hablado así, demostrando que aún la tenía en sus pensamientos. La niñera Rong no se atrevió a contradecirla de ahora en adelante, debía mantener un perfil bajo. Los artículos de esta subasta del pabellón del tesoro son de bastante alta calidad. Dong Huang Yueluo entrecerró a sus ojos de Phoenix, con un destello de expectación ante la perspectiva de lo que vendría a continuación.
Al observer el repentino y sepulcral silencio, el rostro del subastador es tenso. Agito el mazo con incertidumbre. La secta asking heaven puja 6.500.000 piedras espirituales de alta calidad. ¿Alguna puja más? Después de tres llamadas sin respuesta, asequado sin palabras. Esto podría alcanzar fácilmente los 8 millones. La secta Chitian ha hecho un buen negocio. El poder de un hijo imperial es realmente formidable. Con ese pensamiento, el subastador no dudó más y bajo el mazo. Pum. Vendido. Enhorabuena a la secta preguntar al cielo. Al ver como la criada se lavaba la píldora destrozadora del cielo, Shinfan pensó para sí mismo. Sistema. Duplica y amplifica la píldora destrozadora del cielo. Objetivo identificado, píldora destrozadora del cielo. Valorada como, píldora de alto grado de séptimo nivel. Cantidad, 3. Duplicación y mejora iniciadas. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Has adquirido una píldora de grado semisanto, píldora suprema que traspasa los cielos. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Has adquirido dos píldoras de grado santo, píldora innata sin igual. Joder. Impresionante. Equivalent a tres píldoras de grado santo? La cara de Shinfan se iluminó de alegría. Los elixirs de grado santo solo podían ser elaborados por alquimistas que hubieran alcanzado el grado santo. Se desconoce ese el continente Xiantian albergaba alquimistas de grado santo. Sin embargo, tal y como se registra en las crónicas del continente Xiantian, el alquimista más potente del salón de las píldoras solo había alcanzado el nivel de semisanto. Sin embargo, era venerado por los cultivadores de toda la tierra como el santo de las píldoras. Como no había estar Shinfan encantado de haber adquirido tres elixirs de grado santo de una sola vez? Rápido. Proyección del sistema, proporciona detalles. Mientras el pensamiento cruzaba su mente, dos dados aparecieron ante los ojos de Shinfan. Píldora suprema que perfora el cielo, elixir de grado semisanto, imbuido con la esencia del gran Dao. Cuando lo consume un poderoso de grado semisanto, tiene la posibilidad de mejorar su comprensión del gran Dao. Mejorar la comprensión del gran Dao, adorator. El rostro de Shinfan se llenó de asombro. El reino del hombre celestial implica comprender los profundos misterios del cielo y la tierra. El reino del poder divino integra estos misterios en las técnicas de cultivo de uno, abriendo los poderes divinos al mundo. Sin embargo, el sello distintivo del reino soberano es la ley del dominio. Para ascender aún más, uno debe transformar el dominio en el Dao, entrando en el reino semisanto. Una vez que se alcanza el reino semisanto, la diferencia entre uno y los demás es como la que hay entre la brillante luna y una luciérnaga. En pocas palabras, todos los que están por debajo del semisanto son meras hormigas. Un semisanto ya ha comenzado a tocar el Dao mismo. Esto está mucho más allá de lo que pueden comprender los cultivadores por debajo del reino santo. Y la píldora del Dao extremo que perfora el cielo, que puede mejorar la comprensión del Dao. Su valor es evidente. Una vez que alcanza el semisanto, la consumir. Tras recomponerse, Shinfan centró su atención en la siguiente información proyectada. Píldora de trascendencia innata, tras su ingestión, purga todas las impurezas, lesions latentes y anomalias patológicas del cuerpo. Transforma el físico en un cuerpo espiritual innato optimizado para el cultivo, elevando las raíces espirituales a su potencial innato. Nota, los cultivadores que poseen cuerpos espirituales o superiores no experimentan alteraciones físicas tras su consumo. Y es fantástico. Esto supera con creces cualquier método de purificación de la esencia o limpieza de la médula. No solo eleva la constitución de uno a un cuerpo espiritual, sino que incluso mejora la raíz espiritual al nivel innato. Shinfan sonrió encantado. La raíz espiritual innata no era la cima. A partir de las crónicas del continente Xiantian, Shinfan aprendió que más allá del nivel innato se encontraban los niveles rey, Dios, venerable, santo y emperador. Y incluso la raíz espiritual de nivel inmortal. Sin embargo, las raíces espirituales de grado emperador no habían aparecido en decenas de miles de años, y mucho menos las de grado inmortal. Excellent. Mucho mejor que las ofertas de la última subasta. Con el ánimo por las nubes, Shinfan se recostó en el banco con una sonrisa de satisfacción, esperando a que el subastador presentara el siguiente artículo. En ese momento, el subastador en el escenario sonrió con calma y anunció. A continuación, subastaremos el cuarto artículo de esta noche. Un tesoro mágico de cuarto nivel. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, un coro de abucheos recibió al subastador.
Después de toda esa espera, iba a ser una subasta lina de alta bajos? Si no fuera por la compostura del subastador, muchos habrían estalado de furia. Al escuchar el alboroto abajo, Shinfan miró a su Lui, sentada con las piernas cruzadas en la esquina. La joven estaba sentada con los ojos cerrados, con expresión serena mientras cultivaba, claramente habiendo bloqueado su oído. Shinfan no albergaba ningún rancor hacia su Lui. Dadas sus experiencias vitales, quien no sería cauteloso? Si no hubiera sido por su anterior desafío hacia el valle infinito, Shinfan no se habría sentido obligado a aconsejar al que cultivara. Retirando la mirada, Shinfan se sentó con las piernas cruzadas en su silla. Con un movimiento de dedos, seo el espacio a su alrededor. Cubriéndose la boca con una mano, concentró su mente. De repente, una píldora envuelta en una nube de esencia apareció en su palma y se deslizó en su boca. Era la píldora de grado sagrado del espacio del sistema, la píldora innata sin polvo. Las cosas buenas para comer deben consumirse cuanto antes. La píldora desprendía un aroma fragante y se dirigía al instante al entrar en contacto con su lengua. Como un manantial cristalino, limpió su mente y su cuerpo. En poco tiempo, una sensación de hormigueo se extendió por la piel de Shinfan. Su mente se volvió excepcionalmente clara y lúcida. Caramba, qué felicidad. Con los ojos cerrados, Shinfan contuvo la respiración y concentró su energía espiritual para disipar las impurezas de su superficie, mientras percibía cuidadosamente los cambios dentro de su cuerpo. En la plataforma de subastas. Después de que se vendiera el cuarto artículo. Observando las expresiones ansiosas de los cultivadores que se encontraban abajo, el subastador se rió con ganas. No os decepcionaremos. A continuación viene un tesoro precioso. Presentado personalmente por el venerado mecenas de nuestro pabellón del tesoro. Esta declaración incendió al instante el ambiente hasta alcanzar un punto álgido. Dios mío. ¿De verdad van a traer un venerado anciano del pabellón del tesoro? Un cultivador miró al escenario con asombro. Probablemente no se para evitar que se robe el tesoro. Y es más probable que el preciado tesoro requiera un maestro que lo proteja. Muy cierto, compañero cultivador. Tengo mucha curiosidad por saber qué tipo de tesoro podría justificar que se invoque incluso el nombre del venerado anciano del pabellón del tesoro. Los susurros se extendieron entre la multitud. Aunque el pabellón del tesoro de la montaña de las 7 estrellas era de cierto modo de bajo nivel, la fuerza de su venerado maestro era sin duda formidable. Pero se trataba de un activo de la familia Qin. Nadie se atrevía a intentar apoderarse del tesoro. La única posibilidad era que todo fuera una puesta en escena. Cuando una figura anciana subió al escenario, Shinfan pudo incluso oír el suspiro colectivo de la multitud que se encontraba abajo. Incluso un rico mecenas del segundo piso retiró bruscamente la cortina de cuentas que tenía delante y se asomó a la barandilla con total asombro. ¿Esto podría ser una piedra espiritual? ¿Quién hubiera pensado que un tesoro así aparecería en esta subasta? Un anciano vestido con túnicas grises se puso de pie, con la palma de la mano sosteniendo una caja de cristal selada con patrones de matrias. Dentro de la caja transparente, una piedra marrón del tamaño de un puño chocaba de un lado a otro dentro de la cámara, emitiendo un sonido sordo y hueco. La piedra espiritual, un tesoro raro alimentado por los ritmos del cielo y la tierra. Una vez que un alquimista la infunde en un artefacto mágico forjado, la pieza completada genera automáticamente una esencia espiritual, transformándola en un tesoro sensible. El poder de un artefacto sensible supera con creces al de los objetos mágicos ordinarios. Esta esencia espiritual difiere de las forjadas a partir de almas de bestias demoníacas, ya que es una variedad excepcionalmente benigna. Cuanto más madura es la esencia espiritual alimentada dentro de la piedra espiritual, más formidable es el artefacto resultante, lo que la convierte en una rareza extremadamente preciosa. Sin embargo, este tesoro tiene un defecto, exige sustento de innumerables tesoros celestiales, esencias espirituales supremas y otros recursos preciosos. Comúnmente conocido como la bestia devoradora de oro con ojos blancos. Capítulo 23, Tragando la píldora sagrada. Los talentos se disparan. Los textos antiguos registran. Un antiguo gran emperador intentó una vez cultivar una piedra espiritual hasta alcanzar una calidad cercana al grado imperial, con el objetivo de forjar un arma imperial que sacudiría las edades. Sin embargo, este emperador sin nombre finalmente fracasó después de agotar 7 piedras espirituales. Porque cuando la calidad de una piedra espiritual alcanza un cierto nivel,
Una vez que el espíritu en su interior majoraba, abandonaba espontáneamente la piedra, provocando su desgaste. Así, sin la piedra espiritual para regular la fusión de la forja, el arma se convertía en chatarra totalmente inútil. Todos los tesoros celestiales invertidos en su cultivo se desperdiciaban. Olvidé del grado casi imperial. El mero hecho de alcanzar la calidad de semisanto sin que el espíritu escapara se consideraba un resultado decente. Sin embargo, esto resultó ser completamente inútil para el gran emperador. Posteriormente, este gran emperador forjó armas utilizando piedras espirituales con una inteligencia espiritual relativamente madura. Buscaba nutrir los espíritus de las armas dentro de estas espadas. Pero durante la forja, la abrumadora presión de los materiales divinos para las armas imperiales resultó ser mucho mayor de lo que un espíritu incompleto podía soportar. Se disipó en un instante. La multitud de condiciones y limitations obligó a este gran emperador a abandonar por completo el empeño. Para otros cultivadores, las piedras espirituales eran sinónimo de trampas, trabajo ingrato y ingratitud. Sin embargo, ningún cultivador requisiría un objeto así. ¿No sería espléndido que este anciano pudiera comprar una y forjarla directamente? Cultivaré la mía durante un tiempo. Con un poco de suerte, podría alcanzar el umbral de la madurez. Y luego crear un tesoro, ya. Observando el fervor de la multitud, el subastador se inclinó ante el anciano antes de anunciar con una resonante carcajada. Basta de preámbulos. Una piedra selada con espíritu. Aunque su espíritu inherente es modesto, con el cuidado adecuado, puede forjar un tesoro supremo en el momento oportuno. Puja inicial, 10 millones de piedras espirituales de alta calidad. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, comenzarán a llover las pujas desde un palco privado en el tercer piso. Secta Espada Celestial. 13 millones de piedras espirituales de alta calidad. Secta Queda Esmeralda. 15 millones de piedras espirituales de alta calidad. Gran Dinastía Qian, puja de 17 millones de piedras espirituales de alta calidad. La avalancha de pujas desanimó al instante a los acaudalados clientes de la segunda planta, que se desplomaron en sus asientos con resignación. No eran el clan Qin del continente del emperador central, suya riqueza alcanzaba los cielos. Aunque tuvieron los fondos, no se atrevían a pujar abiertamente. Ser el blanco de cualquier facción de la tercera planta significaría la ruina total. Los matices de la etiqueta social y la cautelosa moderación se reflejaban vividamente en la mentalidad de los mecenas del segundo piso. No importa. Si ni siquiera los antiguos emperadores pudieran forjarlo, ¿de qué me serviría? Sería tirar el dinero. Si con solo un cultivador entra en razón, no podemos competir con su riqueza. Solo mira, eso es todo. En ese momento, alguien murmuró. ¿Por qué no puja la secta preguntar al cielo? En cuanto esas palabras salieron de su boca, los cultivadores de la primera y la segunda planta dirigieron su mirada hacia la posición de la secta preguntar al cielo en la tercera planta. La puja se ralentizó hasta casi detenerse. Este espectáculo casi hizo que Emowenyu, que estaba bebiendo tranquilamente su té, lo escupiera. ¿Qué maldito idiota se atrevió a hablar? Si estás verde de envidia, vea que te traten. Con aspecto de haber sido golpeado por el mismísimo Buda Maitreya, estaba completamente indignado. Con el rostro ligeramente ensombrecido, declaró con voz resonante. La secta asking heaven no hará más pujas. Nos sentimos profundamente honrados por vuestra generosidad, compañeros cultivadores. En cuanto a sus palabras se desvanecieron, la subasta se reanudó. Secta Flying Immortal, 20 millones de piedras espirituales de alta calidad. Gran Qian, 23 millones. Gracias a Dios, exhaló Emowenyu finalmente con alivio. Un discípulo a su lado se rió suavemente. Anciano. Esta vez hemos hecho una fortuna. Con la hermana mayor protegida por el antiguo plan Lu y los prodigios del Gran Qian, seguro que obtendrá inmensas recompensas. Emowenyu se acarició la barba con una sonrisa y luego amonestó a la multitud reunida. ¿No sabes mantener un perfil bajo? ¿No habías visto a ese sinvergüenza intentando estafarnos hace un momento? Si no fuera por las astutas artimañas de este anciano. Anciano, eres brillante. Todo así lo debemos a ti. El cuento anciano es brillante por naturaleza. De lo contrario, ¿cómo podría habernos traído aquí? Un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, lo agilaban sin César, lo que hacía que Emowenyu se sintiera completamente satisfecho consigo mismo.
Entonces levanto una ceja, saco un pequeño frasco de su túnica y se levanto para salir de la habitación. Changwon, vigilalos. Este anciano debe visitar la sala privada de Dichien. Sí, maestro. Cuando cerró la puerta, una discípula se volvió hacia Changwon, que estaba de pie en la entrada, y le preguntó con curiosidad. Hermano Mayor Chang, ¿a dónde va el anciano? En efecto, hermano Mayor. Tras pensarlo un momento, Changwon murmuró. Dado el estilo del maestro, y es probable que pretenda regalar las dos píldoras sky-shattering a la familia Lu y a la facción Great Chien. Al fin y al cabo, a menudo dice que hay que mantener un perfil bajo. Dos? Y es una perdida colosal. Exclamó un discípulo, completamente perplejo. Changwon negó con la cabeza y susurró. No necesariamente. Aunque el hermano Shin es amable, sigo estando fuera de nuestra secta asking heaven. Si nuestra secta se volviera demasiado arrogante, perderíamos esta oportunidad de cultivar relaciones con dos grandes potencias. Regalar las píldoras de nuestra buena voluntad, no debemos obsesionarnos únicamente con las ganancias inmediatas. Los discípulos que estaban dentro de la habitación lo entendieron de repente y se inclinaron repetidamente. Hermano, tu perspicacia es profunda. Verdaderamente digno de las enseñanzas del quinto anciano. Brillante, hermano Mayor. Brillante, sin duda. En la sala privada del tercer piso. Huff. Shinfan abrió lentamente los ojos y exhaló un largo y profundo suspiro. Verdaderamente digno de un físico espiritual innato, absorbe energía celestial sin César, sin el sistema, cultivar con tal constitución sería realmente formidable. Me pregunto cómo se centran otras constituciones. Los efectos de la píldora de trascendencia innata eran realmente formidables. Había elevado directamente su cuerpo tesoro al nivel de un cuerpo espiritual. Cuerpo mortal, cuerpo tesoro, cuerpo espiritual, cuerpo soberano, cuerpo divino. El cuerpo divino no era la cima de la constitución física. Por encima de él se encontraban el cuerpo santo, el cuerpo Dao y incluso el legendario cuerpo inmortal. Lo más importante es que la raíz espiritual suprema de Shinfan había superado el nivel perfecto, alcanzando el estatus de grado innato. Visto así, la potencia de la píldora podría parecer modesta. Sin embargo, este elixir permite a un mortal alcanzar tanto un cuerpo espiritual innato como una raíz espiritual innata. Este era el verdadero poder de la píldora de trascendencia innata. Se siente bastante espléndido. Shinfan se rió entre dientes mientras se levantaba para estirar las extremidades. Al ver que la subasta on continuaba, ordinó en silencio. Sistema, replica la piedra espiritual amplificadora. Aunque había estado sintiendo la potencia de la píldora dentro de él. La descripción del subastador on ligaba a sus oídos. Las piedras espirituales podían amplificar el poder de los tesoros mágicos, un tesoro realmente raro. No iba a perder esta oportunidad. Piedra espiritual detectada. Contiene alma divina vinculada. Réplica imposible. Casi lo olvido, el sistema no puede replicar seres vivos ni almas. Así que tendrá que pagar por esto. Frunciendo ligeramente el seno, Shinfan se levantó y salió de la sala privada. La puja actual por la piedra espiritual había alcanzado los 27 millones de piedras espirituales de alta calidad. Además, el ritmo de las pujas se había ralentizado considerablemente. Aunque poseía una cantidad considerable de piedras espirituales de grado supremo. Cada una solo valía 100 piedras espirituales de alto grado, lo que era totalmente insuficiente. Tendría que pedir prestado a alguien. Probablemente a Mo Wenyu no le quedan muchas piedras espirituales. Pedirlo prestado a Chin Wendian sería demasiado incómodo, especialmente después de escuchar todos esos rumores sobre el tipo. Pedirle un préstamo al hermano su significaría deberle un favor. No significaría eso arrastrarlo a enfrentarse a la familia Chin en el continente emperador central? A Shinfan le parecía una perspectiva bastante problemática. No parecen tener falta de fondos, ¿verdad? Al ver a un joven de pie cerca de la entrada de la sala privada, Shinfan se acercó con paso mejorado. En realidad, en el momento en que Shinfan apareció en el pasillo, los guardias de numerosas facciones del tercer piso ya lo habían fallado con su visión periférica. ¿Quién ignoraría al trader de la familia Qin del continente imperial central? ¿Qué tan bajo podía ser su estatus? Ni siquiera el valle infinito era una fuerza que sus patrocinadores quisieran provocar a la ligera. Al ver a Shinfan enmascarado acercándose con una sonrisa, el joven que custodiaba la puerta se detuvo un momento antes de juntar las manos y murmurar. Saludos, joven maestro. Shinfan sonrió levemente. Mis disculpas por la intrusión.
Mi gastaría pedural prestado algo de dinero a su joven señora. El joven parpadeó, pero no dijo nada, simplemente abrió la puerta. Que naturalidad con la que habla. Y es verdaderamente un hijo imperial. Capítulo 24, un enemigo fuera de lo común. El semisanto que asalta el talismán. Incluso en la entrada del pabellón del tesoro, cuando su joven señora había hecho una reverencia a este hombre enmascarado, la generación más joven de la familia Lu había comenzado a albergar sospechas. Los que conocen a Lu Qingqing sabían que, salvo a los ancianos, ella como mucho ofrecía un gesto de reconocimiento con la cabeza a sus compañeros. Este hombre era la única excepción. En el momento en que recordó que el hombre había salido de la piedra fuente de vida, todo encajó. Según ese cálculo, el hijo imperial que tenían ante ellos bien podría ser mayor que el patriarca de su propio clan. Aunque la joven señora no lo había mencionado, no eran tantos. Xin Fan se quedó bastante sorprendido por el tacto del joven. Como clan primordial, no deberías estar haciendo esa rutina pretenciosa de mi joven señora no es alguna quien puedas ver? Solo para que Lu Qingqing revelara tu identidad, obligando a disculpar y entregar piedras espirituales? Parece que ni siquiera las novelas son fiables, pensó Xin Fan mientras entraba en la habitación. Para entonces, Lu Qingqing se había quitado el sombrero cónico y se levantó lentamente para observarlo mientras él se inclinaba respetuosamente, murmurando. Saludos, compañero Toista Shun. Evidentemente, ambos habían discernido sus identidades mucho antes de llegar a la entrada del pabellón del tesoro. Los otros cuatro jóvenes miembros de la familia Lu también se inclinaron en señal de saludo. Al que la subasta que se celebraba abajo estaba llegando a su fin, Xin Fan sonrió y juntó las manos en un gesto de respeto. Todos somos de la misma generación, no hay necesidad de tantas formalidades. Señorita Lu, necesito esa piedra espiritual. Lu Qingqing no perdió tiempo. Se levantó y declaró la puja. La familia Lu ofrece 30 millones de piedras espirituales de alta calidad. Su etiria voz resonó al instante en toda la sala de subastas. En ese mismo instante, la sala quedó en un silencio sepulcral. Tal era la imponente presencia de un antiguo clan. Sin la más mínima sorpresa, las facciones que pretendían competir por la piedra espiritual guardaron silencio. En medio de los gritos emocionados de Diosa, de numerosos cultivadores masculinos, el subastador bajo el martillo. Felicidades a la familia Lu. Han conseguido este artículo de la subasta. Xin Fan, sentado en su silla, inclinó las manos hacia Lu Qingqing y sonrió. Gracias. Consideralo en favor que te debo, pero no te pases. De lo contrario, te lo devolverá una vez que tenga las piedras espirituales. Al or esto. Lu Qingqing, que lo estaba sirviéndote, arqueó a sus hermosos ojos y lo miró con una suave sonrisa. No hay necesidad de favors, son demasiado costosos. Consideralo un regalo de la familia Lu por haber conocido al compañero Toista Shun, ¿de acuerdo? Su voz era suave y sus ojos brillaban con elegancia. Destacaba especialmente su vestido negro, una elección inusual para su estilo, que solo acentuaba su exquisita figura. Realmente parecía una salida de un cuadro, ajena a este mundo mortal. Xin Fan parpadeó, momentáneamente paralizado, y luego miró a los cuatro miembros de la familia Lu. Al ver que tanto hombres como mujeres estaban cautivados por su actitud juguetona, se rió torpemente. Muy bien. La verdad es que su joven señora es excepcionalmente hermosa. El sonido devolvió a los cuatro a la realidad, dejándolos de pie en el sitio, incómodos. Xin Fan, sin embargo, se sintió completamente renovado al aceptar la taza de té de Lu Qingqing y dar un sorbo con deleite. Exacto. Mientras todos los demás están incómodos, yo no tengo por qué estarlo. Sin embargo, hay que admitir que la propuesta de Lu Qingqing se hizo con notable humildad. Era fácil ganarse el favor de la familia Lu. En cuanto a las expresiones de los miembros de su clan, Lu Qingqing estaba bastante acostumbrada a ellas. Dejó la taza de té y se sentó en silencio en su silla, observando la subasta que se celebraba abajo. Sin embargo, los artículos siguientes eran de bastante mala calidad, y ambos perdieron el interés. Al poco tiempo, el personal de la casa de subastas trayó la caja de cristal que contenía la piedra espiritual. Xin Fan la tomó, observando a la pequeña criatura que se movía en su interior, y se rió para sus adentros. Cuando tenga tiempo, encontraré la manera de replicar la técnica de un maestro artesano y te fusionar con mi espada cortadora de dragones. Después de todo, la espada cortadora de dragones la había ayudado a matar al antiguo antepasado de la secta devoradora de almas.
También era la primera arma que Sinn Féin había adquirido en este mundo. Dada la oportunidad de mejorarla, estaba más que dispuesto a hacerlo. Si más adelante pudiera fusionarla con materiales de armas imperiales, ¿no se convertiría en algo absolutamente devastador? Si alguien supiera que había utilizado una piedra espiritual de valor incalculable para fusionarla con unas tijeras doradas de quinta categoría, uno se preguntaría si enfurecería. Después de que Sinn Féin guardara la piedra espiritual en su bolsa especial, Lu Qingqing se volvió hacia él y le preguntó: por casualidad, compañero Shin, ¿posee algún elixir para suprimir mis aberraciones físicas? Estoy dispuesta a pagar un precio superior por ellos. Si tiene alguna exigencia, no dude en expresarla. ¿Ofrecer piedras espirituales gratis para entablar conversación? Como era de esperar, ninguna mujer hermosa es sencilla. Sinn Féin levantó una ceja y la miró con curiosidad. ¿En ni siquiera el antiguo plan lo posee? Y el salón de las píldoras. Al notar su tono evasivo, Lu Qingqing sintió un nudo en el corazón y lo miró con seriedad. Mi constitución es bastante peculiar. Aunque poseo una fórmula de un predecesor santo de las píldoras, vuestro plan ha pasado más de una década reuniendo ingredientes, y hasta ahora solo hemos completado un tercio. Incluso si lo encontráramos, no hay garantía de que pudiera refinarse con éxito en un solo intento. No es de extrañar que la familia Luis se aventurara a un lugar tan remoto, era para recolectar hierbas, reflexionó Sinn Féin para sus adentros, y su expresión se volvió peculiar mientras la miraba. Incluso un alquimista medio santo fracasaría. ¿Podría ser que buscas una píldora de grado santo? Las píldoras de grado santo no conocen distinción entre grados superiores o inferiores nacen como píldoras de grado santo. La tasa de éxito de que una píldora de este tipo fuera refinada por un alquimista medio santo era evidente. En ese momento, los 4 miembros de la familia Lu presentes se dieron cuenta de algo por primera vez. Una mirada de auténtica ansiedad se había apoderado del rostro de la joya de la familia Lu. ¿Podría ser que el hijo imperial realmente poseera una? Dios mío. Una píldora de grado santo. Realmente digna de un hijo imperial. Debe de ser un recurso que dejó el clan imperial. La hermana Qingqing puede salvarse. Los 4 sintieron al instante que algo no iba bien. Contemplando la figura de Sinn Féin que se alejaba, sus ojos se llenaron de sorpresa y incredulidad. Quizás la sala de las píldoras posea elixirs de grado santo. Pero tales tesoros divinos nunca podrían salir de la sala de las píldoras. Por no mencionar que la sala de las píldoras no tenía ningún elixir de grado santo adecuado para la constitución de Lu Qingqing. Sin embargo, como hijo imperial del clan imperial, él bien podría poseer tal píldora. Lu Qingqing apretó sus rosados labios, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba a Sinn Féin, y luego asintió con la cabeza. Sinn Féin puso los ojos en blanco, tomó un sorbo de té y sonrió levemente. La señorita Lu bromea. ¿Cómo podría yo poseer tal píldora? Pero creo que la fortuna favorece a los virtuosos. La encontrará. ¿Podría ser que, cautivado por su belleza, estuviera fingiendo poseer una píldora sagrada? Entonces, con un poderoso rugido, reclamaría a la bella como su premio? Aunque Sinn Féin había leído su parte de tales historias, no era tan tonto. Tampoco creía que Lu Qingqing careciera de sentido común. Lu Qingqing apretó los labios y lo miró con ternura mientras respondía. Tomare sus amables palabras como un presagio. Dentro de la sala, los 4 hombres sintieron una punzada de decepción. Ni siquiera el príncipe imperial posee una píldora así. En ese mismo momento, debajo del escenario, el subastador comenzó a presentar el tercer tesoro de la noche. Damas y caballeros, este es un talismán ofensivo creado por un cultivador del octavo reino celestial. Aunque es un artefacto de un solo uso, el poder de un golpe plena potencia de un cultivador así es inimaginable. Contemplando las intrincadas runas dentro de la caja de brocado que tenía debajo, Sinn Féin ordenó en silencio. Sistema. Duplica el talismán de ataque. Objetivo fijado, talismán de ataque. Valorado como, golpe con toda la fuerza de un cultivador del reino soberano del octavo cielo. Duplicación y mejora iniciadas. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Talismán de ataque mejorado al nivel del reino semisanto. Talismán de ataque del reino semisanto, posee el golpe con toda la fuerza de un cultivador del reino semisanto de noveno nivel. No está mal. Sinn Féin sonrió levemente, observando el talismán purpura y dorado recién añadido en su espacio del sistema. Aunque podía replicar el cultivo de un oponente cuando se enfrentaba a él.
Deshacers de an ataque único como este era muy fácil. Tras terminar su te, Shinfan se levantó y así inclinó respetuosamente ante Lu Qingcheng. Señorita Lu, debo marcharme. Adiós, compañero toestation, respondió Lu Qingcheng, levantándose para devolver el saludo. Una vez cerrada la puerta, una de las mujeres de la familia Lu se acercó a ella y lo susurró en voz baja. No te desanimos, prima. Quizás las pruebas de la montaña de las 7 estrellas te reportan beneficios inesperados. Otro hombre suspiró con impotencia. Ah, pensaba que el hijo imperial lo poseía. Qué pena, qué decepción. Nada más decirlo, los cuatro vieron como Lu Qingcheng negaba con la cabeza, se sentaba de nuevo y fijaba la mirada en la sala privada de enfrente. Su voz era suave. Creo que él debería poserlo. Que. El comentario causó conmoción entre el grupo, cuyas expresiones oscilaban entre la incredulidad y el asombro. Tras un momento de reflexión, Lu Qingcheng se volvió hacia la joven que estaba a su lado y murmuró. Pequeña you, ve a buscar el tiolón. Ah. Oh. La chica salió de su aturdimiento y salió corriendo de la sala privada, con el rostro iluminado por la emoción. Primo, por fin estamos salvados. Capítulo 25, El sello de la felicidad. Matando a los ancianos del Valle Wuji. Shinfan apenas había salido de la sala privada cuando una figura se abalanzó sobre él desde delante. Xin Wu? Al reconocer el rostro, el corazón de Shinfan se hundió. Xin Wu se acercó con expresión frenética. Compañero toesta. Los hombres del Valle Wuji se dirigen a tu habitación. No hemos podido detenerlos. Antes de que las palabras salieran completamente de sus labios. Shinfan había desaparecido de su lugar. Zaz. Como si una brisa fresca hubiera entrado en la sala privada, haciendo que los presentes volvieran la mirada hacia el hombre enmascarado que estaba en el centro. Shinfan permanecía tranquilo, con la mirada serena mientras observaba a las 7 personas que había dentro. En un rincón, Suluai había recuperado la conciencia, apoyada contra la pared con sangre goteando por la comisura de los labios y el rostro mortalmente pálido. A su lado yacía un discípulo del Valle Wuji, con el cuerpo ennegrecido, sin vida desde hacía mucho tiempo. Claramente, ella lo había envenenado. Ha legado la atracción principal. Zhang Lihan, el anciano del Valle Wuji, sonrió levemente, con la mirada fija en Shinfan mientras hablaba con tono hueco. No solo mataste mi discípulo, sino que esta servienta demostró ser particularmente cruel, atreviéndose a atacar dentro del pabellón del tesoro. Este anciano se pregunta realmente qué respaldo tienes para ignorar las reglas establecidas por la familia Qin. La sencilla declaración de Zhang Lihan eximia limpiamente al Valle Wuji de toda responsabilidad. Mientras indagaba en los antecedentes de Shinfan, al mismo tiempo lo posicionaba como adversario de la familia Qin. Hay que decirlo. Esta táctica de distracción se ejecutó con considerable habilidad. En circunstancias normales, si un discípulo del Valle Ilimitado hubiera sido asesinado, Zhang Lihan habría estado furioso. Pero los antecedentes desconocidos de Shinfan le dejaron con un hueso atascado en la garganta. Al oír estas palabras, Qin Wendian, que estaba de pie ante su lue, habló con voz grave. Anciano Zhang. Fueron los discípulos de su Valle Ilimitado los que irrumpieron en la habitación para capturar a alguien. Fueron ustedes los que atacaron primero. No entendieron en esto las reglas de la familia Qin. Como participante directo, podía ver claramente a través del plan de Zhang Lihan. Mientras tanto, Sului, en un rincón, lo miró con absoluto desprecio y espido con frialdad. Que de caro. Ella estaba cultivando pacíficamente cuando irrumpieron, interrumpiendo a la fuerza su práctica y causando un retroceso. No solo eso, sino que buscaban información sobre Shinfan. Ante la provocación del Valle Wuji, Sului, naturalmente, se negó a obedecer. Aprovechando el momento, escupió una bocanada de sangre venenosa, matando al instante al cultivador del Valle Wuji. Zhang Lihan permaneció impasible, sin responder a la exposición pública de las intenciones de Qin Wendian. Quien en la familia Qin creería las palabras de un simple holgazán perseguido por la matriarca y una mujer? En ese momento, un hombre de mediana edad del Valle Wuji dio un paso adelante, mirando fijamente a Qin Wendian y gritó. Mi querido yerno, parece que la bofetada anterior no ha conseguido sacarte de tu estupor. Antes de que sus palabras se desvanecieran por completo, sus ojos se entraron bruscamente. Su mano derecha se disparó como un rayo, azotando la mejilla de Qin Wendian. Ding! De repente. Un embriagador rasgueo de citara lino el aire, haciendo que todos los presentes se estremecieran. Incluso la mano levantada del hombre se congeló en el aire, incapaz de moverse ni un centímetro.
La tenue melodia de la citara era excepcionalmente relajante. Involvio a todos los presentes en una atmósfera de profunda tranquilidad. En cuanto a los cultivadores del exterior, arrastrados por la melodia, al principio no eran nada extraño. Sin embargo, cuando sintieron que la energía espiritual circundante se acumulaba frenéticamente, sus pupilas se contrajeron abruptamente y levantaron la cabeza de golpe. En la galería de observación del tercer piso, se desarrolló un espectáculo maravilloso, una doncella celestial tocando las cuerdas, mientras las ninfas bailaban entre las nubes. Acompañado de ese sonido exquisitamente melodioso. Era como ascender a la más alta felicidad. Maldita sea. ¿Alguien se atreve a hacer algo en el pabellón del tesoro? ¿Esta persona ha perdido la cabeza? Este rugido fue como agua fría vertida sobre acid hirviendo, encendiendo instantáneamente toda la multitud. ¿Atreverse a hacer algo en el pabellón del tesoro, ignorando por completo las reglas de la familia Qin? Muchos cultivadores huyeron del pabellón del tesoro presas del pánico. Si el colosal plan Qin los tomaba como blanco por el simple hecho de ser espectadores, morirían sin saber cómo. Todo esto se desarrolló en un instante. La conmoción dentro del pabellón del tesoro sacó de su aturdimiento a Zhang Lihan, que volvió a sus cabals. Este joven posee un formidable ataque espiritual. Quien hubiera pensado que una sola nota de una citara podría hacer que un cultivador del segundo nivel del reino del poder divino perdiera su fortaleza mental en un abrir y cerrar de ojos? Al ver que el hombre enmascarado de origen desconocido ya estaba formando un sello divino en su mano. A Zhang Lihan se le rizaron los pelos de furia. Su aura se agitó violentamente mientras gritaba. Este es el pabellón del tesoro de la familia Qin. No te ruins a ti mismo. Su resonant voz resonó por todas partes. Ya lo había sentido, el cultivo de su oponente superaba con creces el suyo. Dado que el otro había decidido actuar, las reglas de la familia Qin claramente no tenían ninguna influencia. Su grito tenía como objetivo alertar al anciano de la secta interna del Valle Infinito, que estaba negociando con Lu Sanglong en la ciudad. Y Lu Qingchun, presente en la escena, esperaba que ella interviniera para detener a este hombre. Después de todo, su aparición en la entrada del pabellón del tesoro ya había sido comunicada al Valle Wuji. El anciano de la secta interna había ido a reunirse con Lu Sanglong precisamente para sondear las intenciones de la otra parte con respecto a este asunto. Todavía existe cierta buena voluntad entre ambas partes. A esto se sumaba la regla de la familia Qin que prohibía la violencia dentro del pabellón del tesoro. Se podía decir que el Valle Wuji había hecho preparativos minuciosos para esta visita. Pero nunca lo hubiera imaginado. No solo esa doncella recolectora de hierbas se atrevió a cometer un asesinato a plena vista dentro del pabellón del tesoro, sino que el hombre que tenía ante sí era completamente irracional, atacando sin previo aviso. Los pensamientos de Zhang Lihan se aceleraron. Al ver que Lu Qingcheng no hacía ningún movimiento, gritó. Te lo suplico, to Lu, ayúdame. Apenas había pronunciado esas palabras. Mientras retrocedía rápidamente, vio a la doncella que tocaba el arpa suspendida detrás de un fan, ofreciendo una suave sonrisa. El encanto de esa sonrisa, aunque Zhang Lihan no la vio, quedó grabado en su alma como una imagen congelada. En ese instante, le despojo de toda voluntad y presencia, dejando clavado en el sitio. Tal era el adorador poder del segundo sello de la pagoda nirvana. Onírico y ilusorio, un intento de matar el alma. El sello de la felicidad suprema. Un rugido sordo. El sello formado por un fan inició ondas de música celestial, aumentando de tamaño en un instante. Luego, como una montaña, se estrelló contra la multitud del Valle Wuji. Boom! Una explosión ensordecedora. La matriz defensiva de la sala privada es activo abruptamente, pero resultó insuficiente contra el impacto del sello de la felicidad. La puerta se hizo añicos al instante. En cuanto a Zhang Lihan y sus hombres, ya habían sido reducidos a la nada. Solo el hombre de mediana edad que había golpeado antes yacía exento en el suelo, con el rostro mortalmente pálido. Como te atreves, advenedizo. En medio del estruendo, un anciano voló sobre la multitud desde la entrada principal del pabellón del tesoro, cargando directamente hacia la plataforma de observación del tercer piso. En ese mismo instante, un formidable aura de dominio irradiaba del oponente, decidido a asestar un golpe fatal a Shin Fan. Verdaderamente digno de ser un lacayo del conglomerado financiero Qin, incluso un anciano de la secta interna esta en el reino soberano. Sistema, replica su cultivo, Shin Fan miró al anciano de rostro sombrío. Objetivo fijado, Feng Qian.
Nivel de cultivo verificado, reino soberano, primer nivel. Replication y amplificación iniciadas. Al mismo tiempo, Shinfan movió el dedo. Un rayo de luz purpura y dorada se disparó hacia el oponente como un relámpago. Confundiéndolo con un arma oculta, el anciano de la secta interna del valle wargia se sobresaltó y se apartó. Sin embargo, la luz violeta y dorada se detuvo abruptamente en el aire. Las facciones de alto nivel restantes presentes solo pudieron discernir el contorno de un talismán. Al instante siguiente, el talismán violeta y dorado estalló con un resplandor dorado deslumbrante, envolviendo todo el pabellón del tesoro. Los presentes entrecerraron los ojos, con el corazón tembloroso. Dentro del resplandor dorado, una figura espectral se materializó lentamente. Lo más sorprendente era que tenues volutas de niebla purpura se arremolinaban alrededor de la aparición. Esto, resplandor dorado y niebla purpura? Al presenciar esto, los cultivadores fuera del pabellón del tesoro palidecieron. Para un emperador, la niebla purpura se arremolina durante 30,000 li. Mientras que un santo viene acompañado de un resplandor dorado tenido de purpura. Aunque los hilos de niebla purpura que rodeaban a este fantasma eran escasos. Sin duda significaban un nivel máximo de semisanto, habiendo tocado el umbral de la santidad. Un golpe comparable al de un santo? Al pensa esto, todos palidecieron dramáticamente. Esto es malo. Retirada inmediata. Boom. 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 El espacio circundante estalló con rugidos ensordecedores. Una venerable figura se materializó lentamente dentro del resplandor dorado y purpura. Una prisión aterradora irradiaba de él, barriendo toda la tierra. Su presencia prisionaba como un dosel celestial, absolutamente imparable. Boom. 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 En medio de una serie de sonidos estrepitosos. Los cultivadores del segundo y tercer piso fueron aplastados por el poder divino, y se estrellaron contra el suelo. En cuanto a la matriz protectora del pabellón del tesoro. Con un simple movimiento de la mano fantasmal del sabio, se hizo anicos de forma explosiva. Capítulo 26, Sexto nivel del reino soberano. Lu Qingchang, te atreves a luchar? En cuanto al anciano de la secta interna del Valle de Wuji, objetivo del ataque del santo, la evasión era totalmente imposible. Contemplando el golpe de palma del santo que se abatia sobre él, clavado al suelo por el poder divino, rugió con total desesperación. No. Terminó antes incluso de empezar. Cuanto lo resentia. Boom. El golpe de palma se estrelló contra el suelo, provocando un rugido ensordecedor mientras el polvo y los escombros se elevaban hacia el cielo. El anciano de la secta interna del Valle Wargi había quedado reducido a cenizas. Si el objetivo no hubiera sido asesinado, el poder del santo se habría disipado. Sin embargo, la fuerza residual de ese único golpe era suficiente para reducir a polvo todo el pabellón del tesoro. Cuando Shinfan lanzó el talismán de ataque del noveno cielo del reino semisanto. El poder dentro de su cuerpo se disparó al mismo tiempo. Primer cielo del reino soberano. Cuarto cielo del reino soberano. Sexto cielo del reino soberano. El ritmo de avance sigue siendo tan rápido como siempre. Al sentir la formidable fuerza dentro de él, Shinfan se sintió completamente satisfecho. Por cierto, sistema, ¿por qué no he manifestado el dominio característico del reino soberano? Respondiendo el anfitrión ha mejorado la opción de cultivo, no la comprensión del dominio del reino sacado por el viento. Es similar a seleccionar replicar la amplificación de la raíz espiritual sin mejorar la constitución física. Parece que todavía tengo mucho que mejorar. Sistema. Después de un momento de reflexión, Shinfan decidió replicar algunos conocimientos del Dao una vez que alcanzara el reino del Medio Santo. En las primeras etapas del cultivo, tales distinciones pueden parecer insignificantes, pero en las etapas posteriores. Los conocimientos, el físico, la aptitud y otros atributos más allá del mero reino del cultivo. Solo cuando se aprovechan al máximo se puede llevar la fuerza al límite absoluto. Otros necesitaban conocimientos y demás para avanzar en esos reinos. Pero Shinfan, bendecido con su dedo dorado, no necesitaba nada de eso. Esta era la formidable ventaja del sistema. Shinfan volvió a la realidad, mirando la colosal huella de la palma en el suelo y las paredes agrietadas que lo rodeaban. Luego fijó su mirada en el rostro impresionantemente hermoso que tenía debajo, que se sacudía el polvo y lo miraba. Ladró fríamente. Lu Qingchang. ¿Te atreves a luchar contra mí? Las palabras apenas salieron de sus labios cuando un poderoso aura brotó del cuerpo de Shinfan. La intención de luchar se elevó hacia el cielo. Lu Qingchang, oh.
La multitud? Maldita sea. No así había contenido lu chinching antes? Como así atreve este tipo a ser tan arrogant? Desafiar al antiguo plan lu bueno, atreverse a tocar el pabellón del tesoro, parece que realmente está loco. Este muchacho posee una autoridad aterradora. Sus primeras palabras al revelar son para burlarse de lu chincheng? Habíamos oído rumores sobre la aparición de un hijo imperial, ¿podría ser este tipo, ese mismo? TSK, realmente digno de un hijo imperial, absolutamente intrépido. Evidentemente. Muchos ya habían adivinado la identidad de Shin Fan. Solo un heredero imperial se atrevería a ignorar a la familia Qin del continente emperador central. Lu Qingcheng se inclinó con un toque de resignación, murmurando en voz baja. Qingcheng no tenía intención de intervenir. Resaplo Shin Fan con frialdad, dirigiendo su mirada al tembloroso hombre de mediana edad que se encontraba dentro de la habitación. ¿Es este tipo tu sugro? Al notar su mirada, Qin Wendiana se puso rígido, juntando las manos torpemente mientras se inclinaba. Efectivamente. Shin Fan se acercó y le dio una palmada en el hombro con una sonrisa. ¿Ahora te acabardas? Antes te hacías el caballero noble? ¿Qué fanfarron? ¿Presuntuoso? Ya. ¿Quién podría culparme cuando eres tan formidable que me has dado un buen susto? En un instante, Qin Wendian recuperó la compostura y esbozó una sonrisa perfectamente natural. Todos eran jóvenes. Como Shin Fan no lo reprocaba su condición de cultivador Kato, Qin Wendian se sintió perfectamente a gusto. Esta escena trajo alivio al hombre de mediana edad, que sintió una cierta gratitud hacia Qin Wendian. Sin duda, su supervivencia se debía al favor de Qin Wendian. Lástima que aún no puedas escapar de la muerte. Obedeció incondicionalmente las órdenes de la matriarca de la familia Qin. Por no hablar del estatus sin precedentes que había ganado dentro de la secta gracias a ello. Y su hija había recibido inmensos recursos para su cultivo. Fuera de aquí. ¿O quieres que te envíe al cielo? Si quieres problemas, llama a tu antepasado. Si me molestas, date un paseo por tu viaje. El gruñido grave de Shin Fan le hizo estremecerse, y se puso en pie rápidamente yendo del lugar. En ese momento, Shin Fan le mostró un frasco de jade, y Qin Wendian lo miró con desconcierto. Shin Fan esbozó una leve sonrisa y le transmitió su voz. Una píldora de creación restauradora de vitalidad de noveno grado. Curara tus heridas. Espera el momento oportuno y cultiva con diligencia. Espera tu momento para levantarte y luego mata a todas las almas infieles. Esta era una de las razones por las que Shin Fan no había matado al hombre. La venganza se serve mejor fría, y con la propia mano. Qin Wendian no se negó. En cambio, respiró hondo, juntó las manos y hizo una profunda reverencia. Shin Fan le hizo un gesto con la mano para que se marchara y se alejó. Nada más salir, frunció el seno. Se volvió y miró a su Lui, que estaba de pie en un rincón, con los ojos fijos en él. Levantó una ceja y le preguntó. ¿No temes a la muerte? Su Lui permaneció en silencio, pero negó enérgicamente con la cabeza. La escena que acababa de presenciar había sido absolutamente impactante. Desafiar las reglas de la familia Qin para destruir el pabellón del tesoro. Matar a un anciano del valle y desafiar al antiguo plan Lu. Cualquiera de estas razones parecía un cuento de las mil y una noches para una humilde cultivadora como su Lui. Sabía que Shin Fan era poderoso, pero nunca imaginó que lo fuera hasta tal punto. Esto la dejó momentáneamente aturdida, lo que la llevó a sacudir la cabeza con sincera perplejidad. Cualquier mortal temo la muerte, ella sin duda lo hacía. Lo sabía, Shin Fan sintió y se dio la vuelta para marcharse. Qin Wendian, observando a la chica que seguía paralizada, se apresuró a decirle. ¿Qué haces ahí parada? Sigue adelante. ¿Puedo seguirles? El corazón de su Lui dio un respingo, y volvió a sus cabals. Al ver a la pareja desaparecer por el pasillo, salió corriendo de la habitación. Cuando Shin Fan bajó al segundo piso, encontró varias figuras bloqueando el paso. Sin embargo, todas eran caras conocidas. El anciano emo de la secta Wendiangon, Lu Sunlong y Lu Qingcheng del antiguo clan Lu. Junto a Dong Huangyu y Dong Huangyu Luo, de la gran dinastía Qian. Imo Wenyu, de pai junto a Dong Huangyu, se inclinó con una sonrisa para saludar a Shin Fan, con el rostro rebosante de gratitud. Shin Fan levaba una máscara, naturalmente, para evitar ser reconocido. Su motivo para esconderse en la ciudad de Qixing era, sin duda, evitar que la secta preguntando al cielo fuera blanco de la gran dinastía Qian.
Que suerte para nuestra secta wendy en un haber conocido al compañero toestación. Por desgracia, al haber salido antes de la sala privada de la familia Lu para entregar unas medicinas, se había perdido el encuentro con Shin Fan. Lo que entregaba a Shin Fan era porque Donghuang Yueluo no dejaba de mirarlo fijamente. No me tien miedo. ¿Podría ser que la gran Xian tenga asuntos que tratar conmigo? A diferencia de los demás, Lu Sanglong había venido realmente por negocios. Sin preámbulos, inclino las manos hacia Shin Fan con una sonrisa irónica. Compañero toestación, nuestra hija Qingqing sufre mucho por su constitución. Si usted posee algún remedio potente para aliviar su aflicción, la familia Lu abrirá con mucho gusto nuestra piscina de transformación del dragón para que la utilice. La piscina de transformación del dragón de la familia Lu, los ojos de Donghuang Yueluo se abrirán con asombro, completamente paralizados. Los demás la mirarán desconcertados, preguntándose para sus adentros. ¿Cómo es posible que no conozcas la piscina de la transformación del dragón? Es realmente necesaria tanta sorpresa. Vaya. Esta niña es incluso mejor que este viejo en el arte de la adulación. Emo Winyu, aprovechando el momento, habló Suleiman con expresión grave. La piscina de transformación del dragón del clan Lu? Es una piscina divina sin igual para templar constituciones extraordinarias. Se dice que solo los descendientes del clan Lu que poseen el potencial para alcanzar la santidad, junto con una constitución única, pueden recibir la purificación de la piscina. Desarrolla la constitución de uno hasta su límite absoluto. El sabio Donghuang Yu asintió con la cabeza, acariciándose la barba con un suspiro. Así es. Además, cada vez que se activa la piscina de transformación del dragón, se agota a estas alturas, sus reservas deben de estar disminuyendo. A lo largo de la historia, menos de 5 facciones se han atrevido a utilizarla. Es realmente necesario. Shin Fan se mesó la camisura de los labios. Sabía muy bien que estos hombres solo estaban haciendo el papel de espectadores, por miedo a que él no comprendiera la gravedad de la situación y quedara en ridículo. Por supuesto, sus acciones también les granjeron el favor de la familia Lu. Así son las cosas en este mundo. Una manada de viejos zorros, que astutos son. Al pensa esto, Shin Fan lanzó una mirada elocuente a Lu Qingqing. Ella, sin embargo, apretó a sus labios rosados y le dedicó una suave sonrisa. El desafío anterior de Shin Fan tenía como objetivo provocar el descontento de Lu Qingqing, disuadiéndola de buscar la píldora. ¿Podría ser que ella lo hubiera descubierto de un vistazo? Capítulo 27, La píldora primordial, el elixir de la dualidad yin yang. Muy bien. Shin Fan negó con la cabeza y sacó un pequeño frasco de medicina de su almacenamiento especial. Con un toque de renuencia, se lo entregó a Lu Qingqing. A decir verdad, esa píldora Lu servía de poco. Lo conveniamos replicar la piscina de transformación del dragón, las técnicas de cultivo, las habilidades marciales y demás de la familia Lu, eso sería una empresa mucho más lucrativa. Lu Qingqing tomó el frasco de jade y estabilizó su respiración. Desenroscó lentamente la tapa, olfateó con fuerza y luego lo volvió a cerrar apresuradamente. Sus delicadas cejas se fruncieron y sus rosados labios se fruncieron ligeramente mientras la confusión se extendía por su rostro. Al ver una belleza tan grande fingiendo inocencia, Donghuang Yueluo hervía de ira entre la multitud. Pequeña descarada. Eco un vistazo a Shin Fan, solo para descubrir que la estaba observando. A Donghuang Yueluo se le cortó la respiración, como si la hubiera alcanzado un rayo. Rápidamente giró la cabeza para alisarse el pelo junto a la oreja. ¿Por qué me está mirando? ¿Podría ser que soy más hermosa que Lu Qingqing? Seguro que es mi aura más madura la que resulta más cautivadora. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, recordó la sensación de la bofetada de Shin Fan y su corazón comenzó a latir cada vez más rápido. En ese momento, Lu Sanglong se quedó algo atenido. Esto. Acababa de echar un vistazo dentro y no había encontrado ningún rastro de una píldora sagrada en el frasco de jade. ¿De qué servía si no era una píldora sagrada? Entonces, la promesa que había hecho con respecto a la piscina de transformación del dragón seguramente le valdría una reprimenda del patriarca de la familia Lu. Justo entonces. Los ojos de Lu Qingqing se iluminaron al mirar a Shin Fan, exclamando alegremente. Es una píldora antigua de noveno nivel, la píldora de la dualidad yin yang. Correcto, efectivamente es la píldora de la dualidad yin yang. Shin Fan asintió imposible, pensando para sí mismo. Sistema, ¿es esta una píldora antigua? Sí, anfitrión. Las recompensas son aleatorias y es perfectamente normal que existen píldoras antiguas.
Genial, tal y como esperaba. Gracias por tus elogios, anfitrión. Al ver la expresión de desconcierto de Lu Sanlong, Lu Qingcheng explicó con una sonrisa. Así lo dijo el sabio de las píldoras del salón de las píldoras. La píldora de la dualidad en yang puede contrarrestar los cambios patológicos de las constituciones en y yang extremas. Una vez ingerida, fusiona las energías en y yang extremas del cuerpo. Aunque no puede curar la afección, absorbe las energías residuales almacenadas en la constitución. Hace un momento, con solo inhalar su aroma, sentí cambios sutiles en mi constitución. Aunque contrarresta los cambios patológicos, la afección seguirá regenerándose. Sin embargo, para Lu Qingcheng, este era el mejor elixir que podía esperar encontrar. Su físico divino Roa Mengya había alcanzado el umbral en el que se producirían cambios patológicos. Lu Sanglong, comprendiendo este punto, se inclinó ante Shinfan con evidente emoción. Muchas gracias por su ayuda, compañero taoísta. La familia Lu está profundamente en deuda con usted. Esto significaba que la familia Lu ahora tenía décadas para buscar otros elixirs y tesoros celestiales. Si ella alcanzaba el reino sagrado, su formidable fuerza podría suprimir la aberración física, concediendo más tiempo. Hay que decirlo. Este elixir era realmente vital para Lu Qingcheng. Y es el realmente un ser antiguo. La multitud que lo rodeaba miraba a Shinfan con asombro. ¿Qué era un ser antiguo? No era alguien como el antepasado de su propia familia, que había vivido durante unos pocos miles de años. Como mínimo, se refería a alguien de hace cientos de miles, incluso miles de años. Shinfan sonrió levemente, solo un intercambio justo. Aunque poseía un más superior, no tenía intención de dárselo a Lu Qingcheng. Era mucho mejor guardar ese tesoro para sí mismo. Incluso si ella era aclamada como la belleza sin igual del reino oriental, la joya del antiguo clan Lu. Regalarla podría ganar su favor. ¿Quién sabe? Incluso podría convertirse en una fan instantánea. Pero el hermano Su, el sangriento destino de Qin Wendian, estaba justo ante sus ojos. Al pensa en ello, Shinfan le dio una palmada en el hombro a Qin Wendian, haciendo retroceder incómodo. Al observar su expresión desconcertada, Shinfan se volvió hacia Lu Sanlong y declaró con una sonrisa. Añade una condición más, debe cultivarse dentro de la familia Lu. Hasta que decida marchar por su propia voluntad. Si se niega, devuélveme el elixir. Al oír estas palabras, Qin Wendian, abrumado por la emoción, lo miró con ansiedad. Compañero taoísta. Ah. Las palabras en sus labios se disolvieron en un suspiro, y inclinó profundamente la cabeza, incapaz de decir nada más. El otro temía las represalias del valle ilimitado y de la familia Qin se permanecía en el pabellón del tesoro. El tono de Shinfan era resuelto. No mencionó la piscina de la transformación del dragón, ni temió ofender a la familia Lu. Francamente, Qin Wendian se sentía indigno de tanta generosidad. Lu Sanglong y Lu Qingcheng intercambiaron miradas antes de volverse hacia Shinfan con sonrisas. No hay ningún problema. La familia Qin no movilizaría sus fuerzas para molestar a los Lu por un peón descartado. Ni siquiera la matriarca de la familia Qin se atrevería. El lema de la familia Qin, la armonía trae prosperidad, significaba, en otro sentido, evitar esfuerzos inútiles. Shinfan asintió con la cabeza y luego se volvió hacia Emo Wenyu con una reverencia y una sonrisa. Anciano Emo, debo marcharme ahora. Jaja, permíteme ofrecerme más sincera enhorabuena, compañero taoísta Shin, por su inminente ascensión a la realeza. Emo Wenyu le devolvió la reverencia con profunda emoción. Quizás con esta partida, Shinfan alcanzaría nuevas cotas y su nombre resonaría por toda la tierra. Al ver a Shinfan inclinarse ante él, Donghuan Yu sonrió y le devolvió el gesto. Si se presenta la oportunidad, sería un gran honor que el compañero taoísta Shin honrara a nuestro gran Shin con una visita. Considéralo una disculpa y un gesto de buena voluntad. Este joven poseía un temperamento poco común y un porte extraordinario. Si el gran Shin establecerá relaciones amistosas con él, sería una oportunidad nada destinable. ¿Acaso no había visto como incluso Lu Qingcheng, aquejado desde hacía tiempo de una enfermedad incurable, había encontrado un remedio milagroso? A su lado, Donghuan Yuelu observó la partida de Shinfan y murmuró en voz baja. Le ruego que me perdone, señor. No es gran cosa. Tenga la seguridad de que sin duda ayer. Shinfan les dedicó una suave sonrisa a ambos. Como superpotencia, el gran imperio Qian no carece de tesoros. Dada su amable hospitalidad, Shinfan sin duda les haría una visita cuando el tiempo lo permitiera. El corazón de Donghuan Yuelu se alegró al ver su espíritu vibrante.
El grupo bajo las escaleras, conversando animadamente. Al ver como el grupo de Shin Fan se alejaba. Dong Huangyu, de pie en la calle, sonrió a Mo Wenyu. Compañero tuista Mo, tu secta preguntar al cielo realmente ha encontrado oro. Como hijo imperial, Shin Fan sin duda poseía una constitución única. Este viaje a la piscina de transformación del dragón de la familia Lu podría muy bien ser su ascenso meteórico. Mo Wenyu se apresuró a junta las manos en señal de reverencia, con una sonrisa tenida de ironía. Anciano Dong Huang, por favor, ahorrinos tales halagos. Los problemas del valle woji on están por llegar, no será tan sencillo. Con Shin Fan y Chin Wendian fuera de combate, incapaces de enfrentarse directamente al valle woji, inevitablemente buscarían objetivos más fáciles. Y la secta Chintian era sin duda la mejor opción. Dong Huangyu se acarició la barba con una sonrisa, mirando a los cultivadores que murmuraban a su alrededor antes de transmitir su voz. Por muy formidable que si la familia Chin, solo tendrán como objetivo al compañero tuista Shun. Con nuestra alianza de tres clans y la familia Lu como nuestro formidable aliado, ¿cómo se atreverían a iniciar hostilidades? Si se tratara de una secta cualquiera, habrían albergado cierto temor por los lazos kármicos formados con Shin Fan. Pero como poder imperial de Gran Qian. Sus ambitions eran incomparables con las facciones ordinarias. En ese momento, Dong Huangyu lo miró con expresión inquisitiva. En cuanto a los problemas causados por el valle woji, no son más que un grupo de alquimistas que mejorarán su cultivo mediante píldoras. En comparación con los pocos que se esconden en los terrenos ancestrales de tu secta, la diferencia es bastante grande, creo. Mo Wenyu labrodo sudor en la frente al oír estas palabras y, apresuradamente, juntó las manos en señal de respeto. El anciano habla con sabiduría. Si este tipo continuaba, los cimientos mismos de su secta quedarían al descubierto. Quien hubiera pensado que nuestra discreta secta preguntando al cielo vería expuesta su carta de triunfo. Debo discutir esto con el maestro de la secta al regresar. A diferencia de los dos ancianos, que se sondeaban mutuamente. Dong Huangyu luego solo retiró la mirada cuando Shin Fan desapareció de su vista. Sus exquisitos rasgos se iluminaron con una sonrisa mientras pensaba para sí misma. Parece que realmente no me guarda rencor. Cuando llegue Gran Qian, me encargo de que reciba la hospitalidad adecuada. Dominio Oriental. Plaza de la Ciudad de Tianfeng. Numerosos cultivadores permanecen en su sitio, esperando la activación de la matriz de teletransport en el centro de la plaza. Para distancias cortas, los cultivadores solían viajar en naves voladoras. Los viajes más largos requerían ciudades que poseyeran matrices de teletransport. No había otra alternativa. El continente Xiantian era simplemente demasiado vasto. Solo el dominio oriental abarcaba una extensión tan vasta que, incluso a bordo de una nave voladora de primera clase, los cultivadores tardarían un año entero en atravesarlo. Sin embargo, tales gastos estaban fuera del alcance de los cultivadores comunes. 10 piedras espirituales supremas por persona. Después de desembarcar de su nave voladora, Shin Fan y sus cuatro compañeros pagaron la tarifa de transmisión al cultivador que custodiaba el lugar antes de entrar en la plaza. El anciano servien que acompañaba a Chin Wendian tenía una expresión de profundo alivio. Su joven amo finalmente había escapado de ese antro de iniquidad. Lu Sanglong no estaba presente en este grupo. Se había quedado atrás para proteger a los discípulos del plan Lu de la montaña de las 7 estrellas. Lu Qingcheng, envolada bajo su capucha de gasa, susurraba con su lujo y a su lado. Mientras la inmensa estructura de piedra en forma de arco que es alzaba delante brillaba con luz propia. Shin Fan observó cómo se materializaba una tenue membrana en el centro de la piedra. Los cultivadores entraban en ella y desaparecían al instante. Al presenciar esto, avanzó lentamente. Se parece mucho a los conjuntos de teletransport de esas series. Justo cuando Shin Fan estaba a punto de entrar, le vino la inspiración. Sistema. Replica y amplifica este conjunto de teletransport. Entonces, con un solo paso, entró en el conjunto y desapareció en su interior. Capítulo 28, Patrones de Matriz de Grado Imperial. No así puede jugar limpio. Matriz de teletransport bloqueada. Identificada como una matriz de teletransport de primer nivel. Replication y amplificación iniciadas. Ding. Enhorabuena, anfitrión. La matriz de teletransport de primer nivel se ha amplificado a una matriz de teletransport de grado interdominio. Matriz de teletransport de grado interdominio, coordenadas desconocidas. Require otra matriz de teletransport de grado interdominio como punto de conexión.
USO, retira las piedras de la matriz de ambos portales y instalalas entre sí para formar un portal bidireccional. Cuando Shinfan salió del portal, el aviso del sistema resonó en su mente. Portal entre dominios. Cien piedras espirituales de grado superior por persona? ¡Qué suerte! Pero se necesitan dos para conectar. Shinfan levantó una ceja y se volvió para inspeccionar la matriz de teletransport que tenía detrás. Vaya, había otra justo ahí. Sistema. Duplica. Espera, supongo que no me faltan fondos. Shinfan se detuvo a pensar. Después de fruncir el seno por un momento, sus ojos se iluminaron mientras murmuraba para sí mismo. Sistema. Duplica los patrones de la matriz directamente. Con la mayoría de los patrones de la matriz, ¿no podría ir a donde quisiera? Me pregunto si funcionará. La cara de Shinfan se iluminó con expectación. En ese momento, Lu Qingcheng, que se había materializado, se dio cuenta de que él estaba mirando fijamente la matriz y lo recordó en voz baja. Compañero toísta, hay otros detrás de nosotros. Antes de que Shinfan pudiera reaccionar, todos los cultivadores que lo rodeaban se volvieron para mirar a esta mujer cuyas palabras fluían como perlas y suya voz era suave. Oh, oh, oh. Mis disculpas. Shinfan soltó una risa incómoda y se apresuró a bajar de la plataforma de teletransport. Sin embargo, su mirada permaneció fija en la matriz. Mis disculpas. Shin Wendian y su servient intercambiaron miradas con su Lui. ¿Quién hubiera pensado que alguien del calibre de Shinfan pronunciaría una frase tan humilde? Sin embargo, a Lu Qingcheng le resultaba cada vez más entrenable la cercanía de Shinfan. Al mismo tiempo, sintió que algo no iba bien. Volviéndose para mirar el array de teletransport que tenía detrás, la duda se apoderó de ella. ¿Podría ser que este array de teletransport esté defectuoso? Array de teletransport bloqueado. Patrones del array identificados como patrones de array de teletransport de grado Gran Maestro. Amplificación de replicación activada. Ding. Enhorabuena, anfitrión, has adquirido patrones de matriz de teletransport de grado Emperador. Patrones de matriz de teletransport de grado Emperador, una vez inscritos, permiten salir de la ubicación actual, atravesar el vacío y romper las restricciones circundantes. En ese mismo instante. El método para inscribir patrones de matriz de teletransport de grado Emperador inundó la mente de Shinfan. Le pareció como si lo hubiera dominado hacía mucho tiempo, sin la más mínima sensación de desconocimiento. Genial. La técnica de escape definitiva. Con el ánimo por las nubes, Shinfan se quitó la máscara y se frotó la cara. Sin conocidos alrededor, lavar la máscara constantemente le resultaba bastante incómodo. Su Lui, que iba detrás de él, se sintió repentinamente invadida por la curiosidad. Dio un paso adelante y luego un discreto vistazo. Me pregunto qué aspecto tendrá el veterano. No solo ella, incluso Qin Wendian y Qin Wu estaban intrigados. Guapo. Así de simple. En comparación con su anterior aspecto exquisitamente atractivo. Shinfan, ahora después de cultivarse y haber consumido la píldora sagrada, reforzado por su físico espiritual innado y sus raíces espirituales innatas. Había experimentado un cambio transformador en su porte. Con una altura de 182 metros, Shinfan era alto y erguido, con un rostro como jade tallado y cejas afiladas que enmarcaban unos ojos que brillaban como estrellas. Sus labios, en demasiado finos en demasiado carnosos, se curvaban en una leve sonrisa, irradiando una belleza irresistible. Su aura sobrenatural se equilibraba con unos rasgos notablemente suaves, lo que le daba un aire accesible. Incluso Lu Qingcheng se sintió desconcertada por la transformación de Shinfan. ¿Podría haber dado un gran salto adelante? Shinfan, frotándose la cara, vio la mirada de admiración de su Lui y se rió entre dientes. ¿Me tomas por un anciano? En absoluto, solo tengo curiosidad. Nunca imaginé que el señor fuera tan guapo. Ya. Bien dicha. Aquí tienes tu recompensa. Shinfan sonrió, abrió la palma de la mano y se la presentó. Una perla que irradiaba un profundo brillo azul apareció ante los ojos de todos. Era, sin duda, una perla espiritual mística de sexto nivel de la mejor calidad. En ese mismo instante. La energía espiritual celestial y terrenal fluyó hacia la perla espiritual como un torrente, haciendo que su resplandor azul se volviera aún más profundo. ¿Y es realmente un tesoro raro que acumula energía espiritual? Nunca alardes de tu riqueza. Parece que este tipo proviene de un entorno bastante distinguido. ¡Qué envidia! Si pudiera conocer a un mecenas tan rico, que afortunada sería.
Los cultivadores que la rodeaban miraban a su luy, vestida con ropa sencilla, con mirada invidiosa. Su luy parecía algo rígida, aceptando nerviosamente la perla espiritual. A decir verdad, dudo en cogerla, por miedo a que Shinfan pensara que era codiciosa. Sin embargo, no se atrevió a rechazarla. Afortunadamente, Shinfan tenía la sincera intención de dársela, no de ponerla a prueba. Uf. Supongo que le di demasiadas vueltas. Quizás el mayor me reconoce. Miró con cautela a Shinfan. Al ver que su expresión no había cambiado, respiró aliviada. Chinwendian, que observaba la escena, tenía pocas esperanzas de que la chica lograra convertirse en su discípula. Demasiado calculadora. Sin embargo, al recordar que su situación era mucho más sombría que la suya, no pudo evitar sonreír con ironía. En su lugar, probablemente habría pensado demasiado las cosas. Entre la multitud, Shinfan se fijó en que Lu Qingqing seguía lavando su capucha de gasa y le preguntó con curiosidad. Este lugar no puede estar lejos de tu casa, ¿why sigues siendo tan discreta? ¿O es que tu familia Lu tiene enemigos mortals? Shinfan observó que la familia Lu realmente actuaba con extrema discreción. Al fin y al cabo, eran clanes antiguos. Era de esperar que hicieran todo lo posible por lucirse con dragones y chilens, irradiando prestigio. Incluso la gran dinastía Chen tenía guardias imponentes. Si Lu Qingqing no hubiera sido excepcionalmente hermosa, habría confundido a la antigua familia Lu con gente común de la montaña de las 7 estrellas. Shinfan supuso que ella debía de haber revelado su identidad y apariencia para intimidar a las facciones rivals. Chinwendian y el viejo servian Chinwu, que estaban cerca, parecían perdidos en sus pensamientos, fingiendo no oír la conversación. En cuanto a su Lui, que iba detrás de Shinfan, astutamente sacó las crónicas del continente Xintian, y comenzó a joderlas con air deliberado. Naturalmente, Shinfan se lo había dado con la esperanza de que la joven ampliara sus horizontes. A decir verdad, su luaya había leído libros de ese tipo antes. Pero para satisfacer el deseo de Shinfan de enseñar, y así aumentar su deseo de tomarla como discípula. A menudo sostenía el libro y deambulaba sin rumbo fijo ante él. Al resto, Lu Qingqing negó con la cabeza y bajó la voz. Más vale prevenir que curar. Antes de que pudiera terminar, Shinfan se inclinó con expresión grave. Quietos. Algo anda mal. Ante su orden tajante. Chinwendian y los demás se detuvieron abruptamente, observando como Shinfan deslizaba la mano bajo el sombrero y el velo de gasa de Lu Qingqing. Sin embargo, Lu Qingqing frunció sus delicadas cejas, concentrándose intensamente para sentir ese algún maestro le había lanzado un hechizo de rastro. No sospechaba que Shinfan tuviera intenciones inapropiadas. Con su cultivo, podía discernir fácilmente el verdadero significado detrás de su mirada. Cuando Shinfan la vio, sus pensamientos se llenaron solo de asombro, palabras como diosa, belleza deslumbrante. Justo entonces, Shinfan lo arrancó el sombrero cónico de la cabeza, rugiendo de emoción. Maldita sea. Es Lu Qingqing. ¿Qué? ¿Dónde está la diosa? La multitud contempló a Lu Qingqing, vestida con gasa negra, de pie con elegancia en medio de la multitud, con expresión serena. Dios mío. Realmente es ella. Es increíblemente hermosa. Sin duda, la belleza más exquisita del reino oriental. Nunca antes la había visto. Tanto hombres como mujeres miraban a Lu Qingqing con asombro. Shinfan, sin embargo, levantó los brazos en señal de ferviente celebración. ¿La más exquisita del reino oriental? Es la belleza más exquisita del mundo entero. La multitud estalló en vitres. Exacto. La belleza más exquisita del mundo entero. La mujer más hermosa del mundo entero. Al oír el grito de guerra de Shinfan, Chinwendian y Chinwu se cubrieron torpemente el rostro. Su luy enterró la cabeza en sus libros. Observando a la multitud enardecida, Lu Qingqing respiró hondo. Tras mirar a Shinfan, se elevó en el aire y desapareció. Bueno, no sabe aceptar una broma, ¿verdad? Shinfan chasqueó los labios y le susurró al cultivador que estaba a su lado, que seguía mirando hacia arriba. Compañero toísta, ¿por dónde se ve al antiguo clan Lu? Al resto, el cultivador retiró la mirada, miró el aspecto de Shinfan, negó con la cabeza y suspiró. Aunque no estás mal, compañero toísta, sigues estando un peldaño por debajo de mí. En mi época, fui a la familia Lu a proponer matrimonio y casi me rompen las piernas. Mas te vale pensártelo dos veces. Shinfan le dio una palmada agradecida al cultivador de boca torcida y ojos entrecerrados y encontró a una joven a la que pedirle indicaciones.
Bajo la mirada despectiva de la chica, que parecía decir que estaba enfadada por su falta de ambition y su disposición a vivir a costa de los demás, los cuatro que conocen la ruta escabularon entre la multitud con la cabeza gacha. Perímetro exterior de la plaza. Alvaro Lu Chingchang, ahora vestido con una túnica purpura pálida y un sombrero cónico, Xin Fan serio con ganas. Bueno, entonces. Mejor nos dirigimos a tu casa sin demora. Dica esto, hizo un gesto con la mano y sacó el cloudpiercer de su bolsa espacial. Expandido hasta alcanzar el tamaño de un barco de pesca. El cloudpiercer brillaba con una densa luz estelar, deslumbrante y brillante. Su hora de alta calidad de noveno nivel atrajo instantáneamente la atención de los cultivadores circundantes. Una vez a bordo, Xin Fan aceleró a toda velocidad. Con varios destellos, el cloudpiercer desapareció en el horizonte. Capítulo 29, Xin Zunfu nunca libra una batalla que no puede ganar. El antiguo clan Lu, ciudad de la vida flotante. Una metrópolis que alberga a decenas de miles de descendientes directos y colaterales de la familia Lu. Por no hablar de los innumerables cultivadores que residen dentro de sus morales. En cuanto a los miembros de la familia Lu con menor aptitud, fueron enviados a otras regiones para gestionar las empresas del clan. Como lineage antiguo, estas familias han perdurado durante miles, incluso miles de años. Sus cimientos más tangibles se basan en tres aspectos: haber producido un emperador supremo, poseer armas imperiales y mantener un lineage ininterrumpido de sabios hasta el día de hoy. Por eso los cultivadores de todo el mundo se refieren a ellos con reverencia como un clan antiguo. Entonces, ¿cuál es la verdadera fuerza del clan Lu? Basta con pensar que el Santo Dan, jefe del Ceylon Dan, la organización de alquimia más importante del continente, estaba dispuesto a refinar personalmente píldoras para Lu Qingcheng. Esto nos da una idea del panorama general. Una entidad como el Salón de las Píldoras posee conexiones que ni siquiera las familias antiguas pueden rivalizar. A partir de esto, se puede discernir que los cimientos de la familia Lu son incomparables con los poderes sagrados ordinarios. Entonces surge la pregunta: ¿cuando estabas en la montaña de las 7 estrellas, había ali familiares tuyos? ¿Requirió tu intervención personal? Xin Fan miró a Lu Qingcheng con una expresión peculiar. Dada la posición de Lu Qingcheng, no podría haber enviado simplemente a alguien a las montañas a recoger hierbas sin mover un dedo? Después de desembarcar de la nave voladora, Lu Qingcheng se quitó el sombrero cónico y lo miró con una leve sonrisa. ¿Por qué no lo adivinas? Como se volviera a su propio dominio, Lu Qingcheng se relajó por completo, revelando un lado juguetón. Por supuesto. También era posible que estuviera vengándose de las burlas anteriores de Xin Fan. La familia Lu realmente mantiene un perfil bajo. Incluso yo los pasé por alto, expresó Xin Fan con pesar. Recuerdo la escena en la montaña de las 7 estrellas cuando Lu Qingcheng lo había susurrado suavemente a la mujer que estaba a su lado. Salvo que hubiera alguna sorpresa. Esa encantadora joven debía de ser otro prodigio de la familia Lu. Aunque no lo replique, al menos he legado a este tesoro de la familia Lu. Tras recomponerse, Xin Fan paseó por los antiguos senderos de piedra azul de la ciudad de la vida flotante. Aunque parecen numerosos cultivadores, estos se limitaron a saludar con la cabeza a Lu Qingcheng, sin el frenesí que se veía en otros lugares. En cambio, lanzaron miradas curiosas al grupo de Xin Fan. ¿Lu Qingcheng ha traído a forasteros a la ciudad de la vida flotante? Parece que estos no son gente corriente. Algo debe haber pasado para que regresen con tanta urgencia. Me pregunto si encontrarán esa hierba espiritual durante su viaje a la montaña de las 7 estrellas. Al oír los murmullos a su alrededor, Xin Fan le susurró a Lu Qingcheng. Por cierto, ¿crees que podría haber luchas internas dentro de tu familia? Como un anciano que se opone a la apertura de la piscina de transformación del dragón y luego un grupo de hielos se burla de mí para que me eche atrás? Xin Dao tiene razón, pensó Qin Wendian en silencio a su lado. La piscina de la transformación del dragón era un tesoro supremo para templar constituciones únicas. Incluso otros clans antiguos y facciones de tierras sagradas la codiciaban intensamente. Xin Fan gozaba del prestigio de su condición de hijo imperial. Estaba solo, sin respaldo. La familia Lu bien podría aprovechar su poder para intimidarlo. Su aprensión era totalmente comprensible. Además, Qin Wendian había soportado ese tipo de burlas con demasiada frecuencia dentro del clan Qin. Al observar la expresión de curiosidad de Xin Fan, los hermosos ojos de Lu Qingcheng parpadearon mientras preguntaba en voz baja. ¿Por qué lo preguntas, compañero taoísta? Si fuera así, ¿qué pasaría? Ah, ¿de verdad existe?
Shun fan ese detuvo sorprendido antes de reírs. Solo he leído sobre esas cosas en los libros de cuentos. Si realmente sucediera, los mandaría volando. Golpearía a los jóvenes y los ancianos vendrían, barriendo todo ante mí, invencible. Ut. Compañero toista, sueda tus palabras. Chinwenian, con gatas de sudor formandos en su frente, tiro apresuradamente de la manga de Shin Fan, interrumpiendo su apasionado discurso. Este era el territorio de la familia Lu. No se había dado cuenta de cómo las miradas de los cultivadores que los rodeaban habían cambiado? Incluso Chin Wu mantenía la cabeza gacha, evitando mirar a su alrededor. Su Lui, sin embargo, permaneció completamente imperturbable. Observó al área con curiosidad, maravillándose interiormente. Así que este es un clan primogenio con un lineage tan antiguo, verdaderamente formidable. Era su primera visita a un clan primogenio. Incluso al contemplar estas estructuras, sintió que una hora de antigüedad serena y atemporal la invadía. Casi se me olvida que todavía tienes que pasar desapercibida aquí. Mantén un perfil bajo. Shinfan sintió torpmente Chin Wentian. Lu Qingcheng frunció los labios en una sonrisa y murmuró suavemente. Shin Dao Yu bromea. Con Qingcheng present, nadie se atreva a actuar con presunción. Tranquila, segura, imponente. Mirala, ese sutil air de superioridad es lo más letal. Shinfan murmuró con admiración, mirando a Chin Wentian, que se secaba el sudor frío de la frente. Apretó el agar alrededor del cuello de Chin Wentian y susurró. Tú también eres de una familia prominente. ¿Cuál crees que es su estatus? ¿De qué otra manera podría hablar con tanta autoridad? Hermano. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Solo quiero pasar desapercibido. Una pizca de resentimiento se reflejó en los hermosos rasgos de Chin Wentian. Pero recordando el limitado conocimiento que Shinfan tenía de este mundo, lo explicó en voz baja. Lu Qingcheng es la doncella divina del clan Lu, habiendo despertado la herencia física de su antepasado, el emperador de la vida flotante. Hace un año, derrotó al prodigio del reino celestial de octavo nivel Chen Finghua de un solo gol. Probablemente entró en el reino del poder divino en ese momento. Ha pasado un año, camarada. Mantén un perfil bajo. ¿Tan formidable? ¿En qué nivel de cultivo se encuentra? Shinfan lo miró con asombro. Sintiendo un escalofrío recorriendo su espina dorsal, Chin Wentian negó con la cabeza repetidamente, pensando para sí mismo. No tengo ni idea. Pero como la señorita Lu ha hablado, seguramente nadie se atreverá a molestar. Qué pena perder la oportunidad de replicar las muñecas rusas. Shinfan negó con la cabeza con pesar. Si hubieran legado los ancianos o incluso los maestros más veteranos, ¿no habría alcanzado nuevas cotas de una sola vez? Pensando en esto, Shinfan giró la cabeza y sonrió a Lu Qingcheng. ¿Qué nivel de cultivo tiene la señorita Lu? Ya había replicado y amplificado la técnica de cultivo de Lu Qingcheng. No podía replicar el mismo objetivo de nuevo, pero preguntó por curiosidad. Lu Qingcheng frunció los labios en una sonrisa y respondió suavemente. ¿Por qué no entrenamos con este cultivator una vez que lleguemos a la residencia Lu? Podríamos intercambiar conocimientos sobre las artes taoístas. Ya. ¿Cómo se puede recurrir al comate al entrar en la casa de uno de los anfitriones? Sería de muy mala educación. Shinfan hizo un gesto con la mano para descartar la idea, adoptando el comportamiento de un caballero. Una vez que haya replicado a su patriarca ancestral, tendrá tiempo de sobra para humillarlo. Shinfan nunca libraba una batalla que no estuviera seguro de ganar. Fuiste tú quien nos desafió en el pabellón del tesoro. La multitud se quedó sin palabras. Al ver el ambiente incómodo, Sului, que estaba decidido a convertirse en discípulo de Shinfan, preguntó en voz baja. Maestro, ¿por qué mataste los dos ancianos del Valle Infinito sin decir una palabra en el pabellón del tesoro? Al resto, el viejo servian Chin Wu recordó la escena y se quedó perplejo. Zhang Lihan ni siquiera había tocado a Shinfan, y incluso había discutido con él. Si Shinfan solo había actuado porque los discípulos del Valle Wuji intentaban capturar a Sului. ¿Por qué no había ido al Valle Wuji a exigir una explicación, dada su naturaleza decidida? ¿Sugerir que Shinfan temía al Valle Wuji? Chin Wu nunca había visto a este hijo imperial temer a nadie. No acababa de mencionar que quería ocuparse de esos alborotadores de la familia Lu. Chin Wentian simplemente había pensado que Shinfan era demasiado perezoso para charlar en ese momento. Pero ahora, impulsado por la pregunta de su Lui, una repentina conmoción golpeó su corazón, podría ser. Shinfan levantó una ceja a su Lui mientras decía.
Crias que expusa lu chingchang en la entrada del pabellón del tesoro por diversión? Era mi advertencia al valle para que no vinieran a buscar problemas. Como aún así vinieran buscando la muerte, ¿por qué malgastar mi aliento? La otra parte sabía perfectamente que el y lu chingchang se conocen, pero aún así creía que podían confiar en la familia Chin para recuperar su prestigio. ¿Por qué habían fan a molestarse en decir palabras vacías? Así que era eso. Asincio su lui, con el rostro lleno de admiración. Esta su lui no solo es meticulosa, sino también muy audaz, se maravilló Chin Wendian para sus adentros. Sus palabras servirían como una advertencia abierta y encubierta a lu chingchang, no provoques problemas. Después de todo, la piscina de transformación del dragón de la familia Lu no era un asunto trivial. Si algún miembro de un clan tan formidable se ponía o la desafiaba abiertamente, sus garantías podrían resultar inútiles. Era mejor aclarar las cosas con esta gente cuanto antes. De lo contrario, las consecuencias podrían ser similares a las de la gente del Valle Woji. Aunque la idea es buena, sigue subestimando a Lu Chingchang. Al fin y al cabo, ella proviene de un lugar apartado. Chin Wendian sacudió la cabeza con impotencia ante esta mujer que seguía ciegamente a Shinfan. Lu Chingchang, sin embargo, miró con sorpresa a esta joven recolectora de hierbas que había seguido a Shinfan hasta el final. Al darse cuenta de que ella evitaba su mirada y apartaba la vista con culpabilidad, se volvió hacia Shinfan con una leve sonrisa. Entonces, ¿qué significaban tus payasadas de antes con el array de teletransport, compañero todoista? Ya. Nada tan profundo, simplemente me pareció divertido, Shinfan hizo un gesto de desprecio y se alejó a zancadas. Las mujeres guapas son realmente mezquinas. Capítulo 30, El cultivo se dispara. Tercer nivel del reino de Medio Santo. Dentro de la taberna junto al antiguo camino de la familia Lu. El hombre de mediana edad junto a la ventana apartó la mirada de las 5 figuras que pasaban abajo. Serviote al anciano sentado frente a él y le preguntó. Ancestro, un hijo imperial sin el respaldo de un clan imperial, su tono es bastante presuntuoso. ¿Podría tener alguna conexión o patrocinio formidable? Primero el joven advenedizo, ahora el anciano. ¿Podrían realmente arrasar con todo el clan Lu? ¿Estaba el atrasado con los tiempos o el otro se había vuelto loco? Como padre de Lu Chingchang y jefe del clan Lu. Lu Chengfeng no tenía ninguna objeción a la apertura de la piscina de transformación del dragón. Aunque sus aguas disminuyen año tras año, al menos se regeneraba. Y Lu Chingcheng era el más fuerte entre la generación más joven del clan Lu. Especialmente en este momento en el que había surgido un heredero imperial. Su importancia era evidente. Sin embargo, a Lu Chengfeng le parecían algo desconcertantes las audaces afirmaciones de Shinfan. A juzgar por la información que había proporcionado Lu Chingcheng. Shinfan, recién legado, seguía sin estar al tanto de las dinámicas de poder en todo el continente Xintian. Además, según la valoración de Lu Chengfeng, su fuerza no era especialmente formidable. Cuando derrotó a Dong Huangyu, un cultivador del reino del poder divino del séptimo cielo, y se enfrentó a un anciano del reino soberano del primer cielo del Valle Woji. Empleó talismanes de ataque propios del reino sabio. Claramente, la fuerza actual de este hijo imperial ronda el reino del poder divino del noveno cielo. Y, sin embargo, el asistente recolector de hierbas de este hombre se atreve a advertir abiertamente a la familia Lu que no lo subestiman? Seguramente no han estado tan protegidos como para desconocer la posición de la familia Lu. Lu Chengfeng tenía una expresión de desconcierto. El anciano no respondió directamente, sino que tomó un sorbo de té con una sonrisa. Este viejo nunca ha visto a esa chica, Chingchang, mostrar un lado tan dominante. Ya, esplendido. Con Chingchang present, nadie se atrevía a ser insolente. Recordando las palabras de su hija, el hombre de mediana edad se sentía bastante impotente. Esa chica suele ser tan reservada. Hoy ha sido toda una revelación. Aunque el patriarca permaneció en silencio, su advertencia había sido transmitida. Porque la brillante Lu Chingchang nunca hablaba sin motivo. Al notar su expresión pensativa, el anciano acarició la barba y se rió entre dientes. Aunque este hombre carezca de sustancia, dada la promesa que Chingchang lo hizo, debes prestar atención a una cosa. Por favor, iluminim, anciano patriarca, dijo Lu Chengfeng, levantándose rápidamente y inclinándose. Nuestro lineage Lu ha perdido gracias a algo más que las apariencias. No dejes que el título de hijo imperial noble tu juicio. Los locos recibirán su merecido, ¿por qué preocuparse? El anciano lo entendió.
La inquieta de Lu Chengfeng provenia de la naturaleza inescrutable del hijo imperial. Si se hubiera tratado de cualquier otra persona, el jefe del plan Lu apenas la habría dado importancia. Pero esta generación había dado un hijo imperial, uno que había venido a visitar directamente al clan Lu. Asuntos de tal gravedad, relacionados con el gran plan, el camino al trono, el futuro mismo de la familia, un solo paso en falso podría sumir al clan Lu en un abismo del que no habría retorno. Esa presión pasaba mucho sobre el era humano. Al escuchar el consejo del anciano, Lu Chengfeng se inclinó profundamente. Gracias por su orientación, anciano. Lo entiendo. Cuando Xin Fan y su grupo llegaron al antiguo plan Lu, recibieron una recepción extraordinariamente grandiosa. En la plaza. 108 cultivadores, vestidos con las túnicas azul pálido características del plan Lu, se encontraban dentro de la gran formación, canalizando energía espiritual. Desde el centro de la formación, rayos de luz violeta se disparaban hacia el cielo, formando una colosal aurora de auspiciosas nubes purpuras. Este espectáculo hizo que numerosos cultivadores de la ciudad de las nubes flotantes miraran al cielo al unísono. Via, el clan Lu ha activado la honorable ceremonia del chi purpura que se eleva desde el este. Esto no se había realizado en décadas, ¿verdad? ¿Podría ser la llegada de un líder de secta de alguna potencia importante? En ese momento, Xin Fan, tras recibir la explicación de Qin Wendian, comprendió el significado de la ceremonia del chi purpura ascendente de la familia Lu. El invitado más honrado de la familia Lu. Era tan simple como eso. Contemplando las nubes purpuras auspiciosas en el cielo, Xin Fan dio un paso adelante lentamente y le murmuró a Lu Qingcheng. Has ido demasiado lejos. Esta era una transacción justa. Puede que a ti parezca insignificante, Shindayu, pero para Qingcheng es como renacer. Mi padre solo dice expresar su gratitud, nada más. Después de murmurar en voz baja, Lu Qingcheng se volvió para presentar al grupo que tenía delante a Xin Fan. A la cabeza se encontraba una figura vestida con una túnica azul oscuro, nada menos que el patriarca de la familia Lu, Lu Chengfeng. A su lado estaban dos ancianos del clan Lu. Sistema, replica el nivel de cultivo de Lu Chengfeng. Al ver a la figura principal, Xin Fan activó rápidamente su modo de replicación, con el objetivo de obtener una ganancia sustancial. Objetivo fijado, Lu Chengfeng. Nivel de cultivo identificado como Reino del Rey, Cuarto Cielo. Replicación fallida. Sistema, replica al anciano a su izquierda. Xin Fan no se desanimó y se centró inmediatamente en otro sujeto. Después de todo, sus aumentos de replicación eran ilimitados. Sin embargo, como cabeza de un antiguo clan, Lu Chengfeng no solo se ocupaba de todo tipo de asuntos del clan, sino que poseía una fuerza bastante notable. Objetivo adquirido, Lu Ruyun. Nivel de cultivo verificado, séptimo nivel del reino soberano. Majora declinación iniciada. Octavo nivel del reino soberano. Noveno nivel del reino soberano. Primer nivel del reino semisanto. Tercer nivel del reino semisanto. Mientras sonaban las indicaciones del sistema. Cuando Xin Fan alcanzó el primer nivel del reino semisanto, la energía espiritual dentro de su cuerpo se había condensado hasta su límite absoluto. Sin embargo, no podía percibir la intensidad de esta energía. Se sentía tan ligera como una pluma, ingrávida mientras recorría todo su ser. Era una elevación indescriptible, pero inmensamente poderosa, que saturaba el cuerpo y la mente de Xin Fan. Sentía que con un simple movimiento de su mano, todo el antiguo plan Lu ante el asadero bajo su golpe. Era la confianza suprema nacida del poder puro. Reprimiendo esa abrumadora sensación de invencibilidad, el corazón de Xin Fan se llenó de emoción. ¿Esto es entrar en el reino semisanto? Se siente un más expansivo que mi primera mejora física. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un dedo dorado? Esta es la forma más pura de un dedo dorado del sistema. Sin misiones, sin restrictions. Úsalo como quieras. Sus capacidades son terriblemente poderosas. Xin Fan volvió a la realidad y fijó su mirada en otro anciano junto a Lu Chengfeng. En silencio, ordeno. Sistema. Fijate en la técnica más poderosa del otro anciano de la familia Lu. El cultivo de este anciano era inferior al suyo, ni siquiera alcanzaba el reino de Medio Santo, y no había tocado el Dao. Xin Fan solo podía replicar una de las técnicas del anciano. Objetivo, Lu Fangyu. Técnica más fuerte identificada, técnica de nivel medio quasi imperial dedo flotante como una vida de ensueño. El anfitrión ha intentado aumentar el dedo flotante como una vida de ensueño. Aumento fallido.
Maldita si, no me extraña que sean un clan importante, todos usan técnicas de grado quasi emperador. Parece que la próxima vez tendrá que replicar sus métodos de cultivo básicos, técnicas de puño, técnicas de palma. Después de todo, la familia lu comparsa un origen común. Era inconcebible que acumularan técnicas de grado quasi emperador sin permitir que los cultivadores lu las usaran. Como mucho, podrían exigir contribuciones al plano pruebas de aptitud. Xinfan supuso que el manual secreto de grado emperador de la familia lu era, salvo sorpresas, su método de cultivo básico. El llamado método del corazón era un manual secreto para cultivar el yo interior de un cultivador, que también podía elevar el reino de uno en función de la aptitud innata. Las técnicas, por otro lado, comprendían varios movimientos que, cuando se combinaban con un poderoso método del corazón, poseían una potencia aún mayor. Por supuesto, algunas técnicas incluyen la trayectoria operativa del método del corazón. Después de todo, con una historia tan larga de transmisión en el continente Xintian, diversos manuals han florecido como si en flores. Sin embargo, dentro de la replicación y amplificación del sistema, la familia lu claramente no siguió esta tendencia, sino que distinguió entre ambos. Pensando en esto, Xinfan escaneó a los discípulos de la familia lu que lo rodeaban, replicando y amplificando sus métodos del corazón uno por uno. Sin embargo, las ganancias fueron escasas, ya que los métodos del corazón de estos discípulos ceremoniales eran de bajo grado. Capítulo 31, La piscina del dragón de los tesoros preciosos. Al ver al joven ante ellos, con una leve sonrisa en los labios y la mirada perdida en pensamientos lejanos. Lu Chengfeng y los dos ancianos intercambiaron miradas de desconcierto. Mientras tanto, los miembros de la familia Lu que observaban la ceremonia comenzaron a fruncir el seno. Nunca antes habían conocido a alguien tan despreocupado. Y alguien que permaneciera totalmente indiferente ante la imponente atmósfera de la familia Lu. ¿Qué es lo que ocupa su mente diario? Se preguntó Lu Qingcheng mientras miraba a Xinfan con auténtica curiosidad, incapaz de comprender sus pensamientos. En ese momento, Qin Wenyan y Qin Wu no podían decir gran cosa. Habiendo sido traídos por Xinfan, sería discords por su parte inclinarse primero. Sin embargo, ese el enfrentamiento continuaba, se correría el riesgo de parecer una interrupción deliberada. En ese momento, Sului, oculta detrás de Xinfan, extendió nerviosamente su mano llena de cicatrices y tiró de su túnica blanca como la nieve. Incluso pudo ahora algunas personas exhalar suavemente, y su propio corazón se tranquilizó. Porque Xinfan finalmente había vuelto a prestar atención. Ha ha ha. Al ver a Lu Chengfeng de pie con una sonrisa, Xinfan juntó las manos y saludó. El joven Xinfan saluda al patriarca de la familia Lu. Vaya, que cortés. Pensaba que era un joven descarado. Lu Chengfeng levantó la mano en un ligero saludo y respondió con suave diversión. Y es un honor para nosotros dar la bienvenida al hijo imperial en nuestra casa Lu. Después de intercambiar algunas palabras más con Qin Wenyan, Lu Chengfeng condujo al grupo al salón principal de la familia Lu. Una vez que todos se cenaron, Lu Chengfeng no dudó y aceptó inmediatamente permitir que Qin Wenyan y su serviente residieran en el recinto de la familia Lu. Esto era lo que Lu Qingcheng lo había transmitido previamente a través de la transmisión telepática. Al ver que su asunto había quedado resuelto, Qin Wenyan, siempre observador, se puso de pie. Después de inclinarse ante Lu Chengfeng, que ocupaba el asiento principal, hizo una profunda reverencia hacia Xinfan y, sonriendo, dijo: Compañero Tuistashin, se tiene tiempo libre, venga a charlar con Wentin. Me despido. Xinfan le devolvió el gesto con una sonrisa y respondió: Muy bien. Cultiva con diligencia. Tengo grandes esperanzas puestas en ti. Si los recursos resultan insuficientes, pídaselos el anciano Lu, su casa es lo suficientemente grande como para prescindir de esas nimiedades. Al notar la repentina rigidez en el rostro de su padre, Lu Qingcheng levantó su taza de té y dio un delicado sorbo. Estaba a punto de reírse carcajadas. Realmente eres mi propio hermano mayor. Qin Wenyan, con una expresión de profunda vergüenza, se inclinó ante la compañía reunida antes de darse la vuelta y marcharse con Qin Wu. Ya. Joven amigo Shun, si no tienes asuntos urgentes, ¿por qué no te quedas unos días más? Lu Chengfeng le preguntó con una sonrisa. Xinfan lo pensó un momento, luego lo miró y respondió: Deseo dirigirme inmediatamente a la piscina de la transformación del dragón. ¿Qué le parece, jefe del clan Lu? ¿Tan impatient? Al resto, los dos ancianos que estaban junto a Lu Chengfeng fruncieron el seno. Este muchacho ya había mostrado falta de respeto anteriormente y ahora tenía tanta prisa.
¿Acaso temía que el clan Lu lo estuviera engañando? Muy bien, partamos. Lu Chengfeng asintió con una sonrisa y se levantó del salón. Al poco tiempo, el grupo llegó a los terrenos prohibidos de la montaña trasera de la familia Lu. Llamar los terrenos prohibidos era quedarse corto y parecían más a una cordillera entera. Picos que se elevaban hacia las nubes, vegetación exuberante que cubría cada centímetro. Si no fuera por las estructuras de la familia Lu detrás de ellos, Shinfan y su Lui podrían haber pensado que habían llegado a esa cordillera. Avanzaron en silencio. Sin guardias. Sin restrictions. Parecía una tranquila excursión por la montaña. Quizás esta si la confianza de los clanes antiguos, reflexionó Shinfan, respirando el aire fresco. Después de atravesar un estrecho sendero, contemplaron una formación montañosa que se asemejaba a un dragón enroscado. Debajo de ella se encontraba una caverna colosal. La montaña de la transformación del dragón. Contemplando la placa de piedra sobre la entrada de la cueva, Lu Chengfeng, que lideraba el grupo, chasqueó los dedos y envió un chorro de energía espiritual al aire. Al instante siguiente, la membrana de luz ondulante sobre la entrada de la cueva se disipó lentamente. Shinfan se retractó de sus palabras anteriores. Cuando el grupo entró, Shinfan percibió de repente un aroma exótico que le hizo hervir la sangre. Era como si hubieran arrojado una piedra a un lago tranquilo, haciendo que su espíritu se agitara. Esta piscina de la transformación del dragón realmente hace honor a su nombre. El simple hecho de percibir su aroma ha provocado una reacción tan profunda en mi constitución. Frunció el seno y miró de reojo a su Lui, que estaba a su lado. La cara de la chica se había sonrojado por completo y su frente estaba cubierta de un denso brillo de sudor. Lo más llamativo era que sus ojos estaban llenos de puro terror. Su Lui sentía como si el veneno dentro de su cuerpo estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Presa del pánico, se giró para huir, pero Shinfan la agarró. Sol tame. Su Lui se defendió como un gato con el pelo erizado, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Era la primera vez que le levantaba la voz a Shinfan. Pero el terror que se apoderaba de su corazón casi la redujo a lágrimas. Miró a Shinfan con ojos suplicantes. Lo siento, señor. Yo no quiero quedarme aquí. Si la energía venenosa que había dentro de ella estalaba dentro de la familia Lu, ni siquiera Shinfan podría protegerla. El sonido resonó de forma discordante dentro de la caverna, llamando naturalmente la atención de Lu Chengfeng y los demás que estaban delante. Lu Qingqing estaba de pie junto a Shinfan, con sus delicadas cejas ligeramente fruncidas mientras observaba a la pareja. ¿Podría ser que ella también poseera una constitución especial? Shinfan canalizó su energía espiritual para inmovilizar a su Lui. Al ver su expresión congelada y aterrorizada, sonrió tranquilizadoramente. No temas. Conmigo aquí, estarás a salvo. Esta piscina de transformación del dragón beneficia tu constitución. Quédate aquí y cultiva. Ante esto, Shinfan miró al curioso trío de Lu Chengfeng y se rió entre dientes. No la voy a usar. Dejad que ella tenga la piscina de transformación del dragón. Después de todo, replicar la piscina de transformación del dragón significaba que Shinfan podía bañarse en ella a diario sin problemas. Era justo dejar que su Lui se beneficiara de ello. Al resto, Lu Chengfeng frunció el seno. Joven Shin, el cultivo de esta dama no es particularmente alto. ¿Podría reconsiderarlo? Durante su primer encuentro, ya había discernido la limitada fuerza de su Lui. La oportunidad de usar la piscina de transformación del dragón era única, y Lu Chengfeng se lo estaba recordando. Su acuerdo para activar la piscina de inmediato se derivaba de su transacción mutua. Incluso así los dos ancianos albergaban rencores del pasado, no negarían el uso de la piscina a la otra parte. Pero se perdía esta oportunidad de purificar la constitución a través de la piscina de transformación del dragón. La familia Lu nunca volvería a activarla. Que venga entonces. Shinfan negó con la cabeza y agitó la mano para levantar a su Lui del suelo, donde flotaba a su lado. Al ver la ansiedad en los ojos de su Lui, Lu Qingqing sonrió suavemente. Señorita Su, no se preocupe. Si el compañero tuista no ve la necesidad, debe tener sus razones. Puede cultivarse aquí con tranquilidad. Luego, volviéndose hacia Shinfan con curiosidad, me pregunto qué constitución tiene la señorita Su. Esta pregunta hizo que los tres ancianos que estaban delante aguzaran el oído. Después de todo, al ser tan apreciada por el hijo imperial que tenían ante ellos, su curiosidad era natural. Sin manifestar ningún signo, nadie podía conocer la constitución de otra persona.
Aminos que se infundiera energía espiritual en el cuerpo del otro para examinar su estado. Pero tal método, sin el consentimiento de la persona, era extremadamente discortés se forzaba. Incluso podía convertir a ambas partes en enemigas. Alvara su y el borde de las lágrimas, Shinfan no pudo evitar reírs. Mira, está a punto de llorar. ¿Cómo podría decirlo? Ni niego a cultivarme aquí. ¿Por qué no lo usas tú mismo? Debes encontrar problemática y estás aprovechando esta oportunidad para abandonarme. Los ojos de su luz se llenaron de lágrimas, su rostro se sonrojó por la angustia mientras miraba fijamente la figura de Shinfan que se alejaba. El y Shinfan ni siquiera eran maestro y discípula propiamente dicas. Esta repentina ganancia inesperada solo profundizó la inquietud en su sensible corazón. Quería enviar un mensaje telepático a Shinfan. Pero estaba completamente envuelta por su abrumadora energía espiritual, lo que lo hacía totalmente inútil. Justo entonces, Shinfan vio una luz dorada imponente brotar de una enorme piscina delante de él. Nueve colosales pilares de piedra con forma de dragones rodeaban la piscina, una vista verdaderamente magnífica. El líquido dorado dentro de la piscina estaba solo medio lino, emitiendo un resplandor abrasador y una leve niebla. Al ver la expresión resuelta de Shinfan, Lu Chengfeng no pudo decir mucho más. Acariciándose la barba, sonrió y explicó. Esta es la piscina de la transformación del dragón. Una vez que entras en ella, puedes templar tu físico activando el poder de tu constitución y tu lineage. Shinfan asintió y ordenó en silencio. Sistema. Duplica y amplifica la piscina de la transformación del dragón. Objetivo identificado, piscina de la transformación del dragón. Evaluada como un tesoro de grado medio alimentado por el cielo y la tierra. Duplicación y amplificación iniciadas. Realmente digna de la piscina de la transformación del dragón de un clan primogenio, y es un tesoro. El corazón de Shinfan es lleno de expectación. Capítulo 32, Sului, quien rechazó la oferta del sabio de tomarla como discípula. La calidad de los tesoros nutridos por el cielo y la tierra se clasifica en cuatro niveles: tesoros espirituales, tesoros supremos, espíritus sagrados y artefactos inmortales. Cada nivel se subdivide a su vez en grados inferior, medio y superior. Sin embargo, este sistema de clasificación solo se aplica entre los tesoros espirituales y los tesoros supremos. Después de todo, los espíritus sagrados y los artefactos inmortales son productos de la leyenda. Al haber permanecido sin descubrir durante siglos, nadie podía determinar el grado de tales objetos divinos. Lo que los cultivadores de todo el continente Xintian conocen eran los tesoros espirituales y los tesoros supremos. Aparte de los tesoros espirituales, la piscina de transformación del dragón de la familia Lu en el dominio oriental era un tesoro celestial supremo. Los rumores hablaban de rastros de la hierba divina eterna que aparecen dentro de la zona prohibida de la frontera norte. Y el más famoso árbol antiguo de la iluminación en la cima de la montaña de la iluminación en el Lingtian occidental. Estos son tesoros alimentados por el cielo y la tierra. Poser incluso uno solo podría impulsar a un cultivador en nuevas alturas en su camino, su valor es inconmensurable. Este pensamiento pasó brevemente por la mente de Shinfan. Ding! Felicidades, anfitrión, por adquirir un tesoro supremo de alto grado, elixir divino de nutrición rítmica. 1000 litros. Regeneración, aumenta en un litro al año. Tesoro supremo elixir divino de constitución rítmica, posee propiedades milagrosas para cultivar las constituciones físicas únicas de los cultivadores. Muestra una eficacia extraordinaria para templar el físico, los tendones, las líneas de sangre y los órganos internos. Su uso prolongado eleva el grado de la constitución de un cultivador al tiempo que borra los defectos de los físicos especializados, logrando una perfección impecable. Dentro del espacio del sistema, un estanque formado por jade blanco rebosaba de elixir divino de constitución rítmica, emanando ondas de energía espiritual. Se asemejaba a un estanque celestial, vibrante de vitalidad. Verdaderamente un tesoro de primera calidad especializado en refinar la constitución. Incluso puede eliminar defectos físicos. Aunque la regeneración es lenta, cada gota cuenta. Shinfan sonrió levemente, tras lo cual Lu Chengfeng se rió entre dientes. En ese caso, nos despediremos. Xingcheng, quédate para acompañar al joven amigo Shin. Con eso, se inclinó respetuosamente a Shinfan, luego dio la vuelta y se marchó con los tres ancianos. Lu Xingcheng miró a su Lui, cuyos ojos estaban inyectados en sangre, y murmuró suavemente. Shindaoyu, la señorita su parece bastante reacia a entrar en la piscina de la transformación del dragón. Shinfan también miró a su Lui, que parecía afectada por la enfermedad de los ojos rojos, y suspiró impotente.
Esta es tu oportunidad. ¿Por qué loras? Ten por seguro que no liberará las toxinas que hay dentro de ti. Cultiva con diligencia aquí. Con eso, Shinfan guió a su lui a la piscina de la transformación del dragón. En el momento en que se liberarán las restricciones que la ataban, Shinfan y Lu Qingcheng francieron el seno al instante. Dentro de la piscina, todo el cuerpo de su lui se convulsionó violentamente mientras un denso vapor tóxico y negro como el azabache brotaba de su forma. Incluso la energía espiritual circundante se transformó instantáneamente en una niebla venenosa. ¿Qué constitución tóxica tan formidable? La expresión de Lu Qingcheng es en dericio mientras levantaba la mano para selar el aire circundante. Con solo inhalar una pizca de aire. La energía vital de su cuerpo divino Ruaman comenzó a hervir, irradiando una brillante luz divina que dispersó el vapor tóxico. Me niego a cultivarme. Debes pensa que soy una carga y quieres abandonarme. Con la voz lina de resentimiento, su lui salió obstinadamente volando de la piscina de transformación del dragón. Una piscina tan preciosa como la piscina de transformación del dragón. ¿Cómo podía Shinfan no usarla él mismo? Debía estar tramando dejar que la familia Lu descubriera su cuerpo envenenado. Así podría reclamar el derecho a mantenerla en la finca Lu para su cultivo, librándose de esta carga. La familia Lu era realmente poderosa, capaz de asegurar su futuro sin preocupaciones. Sin embargo, no le ofrecía en idolitos la tranquilidad que encontraba al lado de Shinfan. Su lui, con su aguda intuición, percibió el plan deliberado de Shinfan de dejarla con la familia Lu. Confiando en sus instintos, decidió resistirse. ¿Estás pidiendo una paliza? El rostro de Shinfan se oscureció con furia. Su rugido resonó mientras levantaba la mano con brutal fuerza. En un abrir y cerrar de ojos. Toda la energía espiritual de la montaña de la transformación del dragón se drenó instantáneamente, convergiendo en su palma para formar una colosal juela tallada con patrones dorados. ¡Boom! Un aura colosal brotó de su cuerpo. El espacio circundante retumbó y rugió con choques ensordecedores. La mera emanación de esta energía destrozó la niebla tóxica que envolvía a su lui hasta reducirla a la nada. Fuera de la cueva, Lu Chengfeng y sus dos compañeros giraron la cabeza. Contemplaron la deslumbrante juela de la palma con vidas doradas dentro de la caverna. Junto con esa aura tenue del Reino Santo. Patrones dorados de Medio Santo? El corazón de Lu Chengfeng dio un vuelco por la sorpresa. En cuanto a los dos ancianos a su lado, sus rostros estaban marcados por un asombro absoluto. ¿Este joven ha alcanzado realmente el reino de Medio Santo? En efecto, como hijo imperial del clan imperial, nunca podría estar simplemente en el reino del poder divino. Debe haber estado ocultando su fuerza. Un joven de 19 años en el reino de Medio Santo. La incredulidad se reflejaba en los rostros de los tres. A diferencia de cuando se emplean técnicas de cultivo de Medio Santo, que solo manifiestan un único patrón dorado. Cada gesto casual o golpe de un cultivador Medio Santo irradia una densa red de patrones dorados de ley. Este es el emblema exclusivo de aquellos que han entrado en el reino de los santos. También es un símbolo de estatus. En ese momento, su lui miró fijamente, con el rostro pálido, la colosal mano que se cernía sobre su cabeza. De pai junto a Shinfan, Lu Qingcheng, al ver su genuina furia, se apresuró a interceder. Shindaoyu, la señorita su puede sentarse insegura. Por favor, abstant de matarla. Aunque la cultivación de Shinfan la asombraba, su lui poseía una formidable destreza física innata. Que el la matara de un golpe sería un desperdicio absoluto. Smack. Un crujido agudo. La palma dorada se transformó en un borón, golpeando instantáneamente a su lui y inmovilizándola en la piscina de la transformación del dragón. Afortunadamente, la piscina estaba reforzada por una matriz, lo que impedía que las aguas revueltas salpicaran fuera. Contemplando la turbulenta piscina de la transformación del dragón, Shinfan ladró fríamente. Con un corazón tan pesado, ¿todavía dices ser mi discípula? Estaría más adecuada fregando pies y vaciando oronales. Con eso, se dio la vuelta y se alejó con paso firme, con el rostro impasible. Shinfan tenía la intención de que su lui se quedara con la familia Lu. ¿No sería eso más seguro que seguirlo? Pero la chica estaba decidida a acompañarlo. Legados a este punto, Shinfan solo podía resignarse que se convirtiera en una sirvienta fregadora de pies. Lu Qingcheng lanzó una mirada peculiar a la piscina de la transformación del dragón, ahora restaurada a la calma. Dio un conjunto de ropa junto a la piscina antes de darse la vuelta. Dentro de la piscina de la transformación del dragón.
Su luay se agarraba el trasero, con el rostro sonrojado. La bofetada anterior había sido salvaje, descarando la ropa en pedazos. El ardor punzante, agravado por la irritación del agua de la piscina, la hizo romper a llorar. Después de salir a la superficie en silencio, miró con lágrimas en los ojos el pasillo desierto antes de soltar un largo suspiro de alivio. Recordando las palabras anteriores de Shin Fan, se rió ligeramente con una mirada de tranquilidad. Si no voy a ser tu aprendiz, que así sí. Simplemente seguir. Con el ánimo por las nubes, comenzó a nadar alegremente en la piscina de la transformación del dragón. El veneno del espíritu sagrado no entró en erupción. En cambio, purificado por las aguas de la piscina, su toxicidad estalló dentro de su cuerpo. Curó las dolencias latentes acumuladas a lo largo de los años y, al mismo tiempo, activó las propiedades únicas del veneno, integrándolas gradualmente en cada célula de su ser. En ese momento, una risa ronca y débil flotó desde el borde de la piscina. Jovencita, ¿por qué no te unes a la familia Lu? Esta anciana podría tomarte como discípula. Tendrías la misma posición que esa chica, Xingchun. Su luay se dio la vuelta alarmada y encontró a una anciana agachada junto a la piscina, mirándola con expresión amable. Su luay negó con la cabeza nerviosamente, murmurando. Gracias por su amabilidad, anciana, pero yo no deseo tener un maestro. La identidad de la mujer solo podía ser la matriarca recluida de la familia Lu. Especialmente cuando mencionó el mismo estatus que Lu Qingcheng, a su luay se le heló el corazón. Una existencia así era realmente aterradora. Sin embargo, en cuanto las palabras salieron de su boca, ese era pincho. Antes había querido ser aprendiz de Shin Fan y ahora recazaba tener un maestro. De alguna manera, había ofendido a la anciana que tenía delante. Sin embargo, la anciana no pareció preocuparse. Sentada junto a la piscina, la observó con una sonrisa. Bah, no importa. ¿De verdad te conformas con seguir siendo una humilde sirvienta? Su luoya sintió repetidamente, murmurando en voz baja. Mientras él no me es. La anciana asintió con una sonrisa, intrigada. Aunque el hijo imperial posee un talento extraordinario, la lucha por el Dao es siempre cambiante. Debe saber que no tiene ningún respaldo. Puede que no sea capaz de protegerut. Su luoya permaneció en silencio en la piscina, con la cabeza gacha. Sin embargo, en su mente, recordó aquella noche en el estrecho callejón, cuando la desesperación y la impotencia se apoderaron de ella. Vio la figura vestida de blanco, mirándola con intensa concentración. Su luoya podía ser sensible, propensa a pensar demasiado. Pero, de principio a fin, nunca había olvidado la gracia salvadora de Shin Fan. Capítulo 33, Amplificación replicada, los tres grandes caminos de la iluminación. Los grandes caminos transmitidos. La anciana sonrió con complicidad, mirándola con ternura. Puesto que ya has tomado una decisión, esta anciana no te obligará. ¿Por qué no te quedas y charlamos sobre cosas cotidianas, solo charla ociosa? Solo entonces su luay se relajó. Y así, la anciana y la joven conversaron dentro de la cueva de la transformación del dragón. Fuera de la cueva. Shin Fan observó a los tres ancianos que habían aparecido junto a Lu Changfeng, con una sonrisa en los labios. Parece que mi demostración anterior causó bastante impresión. Su Alteza Imperial, estos tres son los patriarcas de nivel semisanto de nuestro clan Lu. El sexto patriarca Lu Wei, el séptimo patriarca Lu Jintian y el noveno patriarca Lu Jinyu. Lu Changfeng se inclinó respetuosamente con una sonrisa mientras los presentaba. En comparación con su actitud profesional anterior, la sonrisa de Lu Changfeng ahora transmitía una calidez genuina. En cuanto a los dos ancianos a su lado, adoptaron una postura aún más sumisa, inclinándose profundamente en señal de saludo. Incluso el prodigio más destacado de la familia, Lu Qingcheng, solo había alcanzado el séptimo nivel del reino soberano. Habiendo vivido tanto tiempo, esta era la primera vez que se encontraban con un joven de 19 años en el reino semisanto. Solo ahora comprendían el terror que inspiraba la verdadera estatura de un hijo imperial. Jaja, compañero Toista Shan. No te hemos saludado como es debido antes. Por favor, perdona nuestro desquito, dijo Lu Wuhai, el mediano de los tres patriarcas de la familia Lu, inclinándose con las manos en señal de saludo a Shin Fan. Que él, un patriarca de la familia Lu, se dirigiera a Shin Fan como compañero Toista y admitiera no haber dado la bienvenida como es debido. Esta era la consecuencia más directa del poder, el respeto. Mientras Shin Fan no pareciera alcanzar la santidad estaba a su alcance. Dada su juventud, alcanzar el reino quasi emperador era totalmente plausible.
El reino quasi emperador. El continente Xiantian no había sido testigo de tal ser en decenas de miles de años. Cuando no surgen verdaderos emperadores, los quasi emperadores reinaban supremos, así de sencillo. Saludos, venerables ancianos, Shinfan se inclinó con una sonrisa, pensando para sí mismo. Sistema. Replica las percepciones del Dao de estos tres. Entendido, anfitrión. Shinfan se abstuvo de replicar los niveles de cultivo, al considerar que la situación actual no era amenazante. Además, las percepciones del Dao podían mejorar su propia fuerza. Si alguno de estos tres poseyera un cultivo igual o incluso inferior al suyo, ¿no significaría eso una percepción menos del Dao obtenida? En cuanto a encontrarse con otros semisantos entre los ancianos del clan Lu, eso seguía siendo incierto. Objetivo, Lu Wuhai. Percepción del Dao identificada, gran vehículo del viento. Objetivo, Lu Zhentian. Gran comprensión del Dao identificada, etapa inicial del camino de la gravedad. Objetivo, Lu Zhenyu. Gran comprensión del Dao identificada, etapa inicial del camino del fuego. Amplificación de clonación activada. Ding. Felicidades, anfitrión. Tres grandes das amplificados a camino perfeccionado del viento, camino perfeccionado de la gravedad, camino de la gran perfección del fuego. La comprensión del gran camino comprende tres reinos, entrada inicial, gran vehículo y perfección. La marca distintiva de alcanzar el reino del sabio es comprender un solo gran camino hasta la perfección. Si un medio sabio comprendiera un gran camino perfecto, su poder sería inigualable dentro del nivel de medio sabio. Conceber la unificación de innumerables caminos en la perfección, la sola idea es estimulante. El efecto de mejora es aleatorio, y Shinfanya estaba completamente satisfecho con dos caminos Dao perfectos. En ese momento, estaba sintiendo intensamente los profundos misterios de los tres caminos Dao. Sin embargo, en el fugaz movimiento de su mano, un hilo de energía esquiva parpadeó dentro de sus mangas. Esto hizo que Lu Wuhai, el sexto patriarca del clan Lu, contrajera repentinamente sus pupilas en estado de shock total. La esencia del camino del viento. Solo aquellos que han perfeccionado un camino del Dao pueden irradiar su esencia. Como alguien que ya había dominado el camino del viento, la percepción de Lu Wuhai era naturalmente aguda. Sintiendo el temblor en el aura del anciano frente a él, Shinfan levantó una ceja y lo miró. Lu Wuhai respiró hondo, juntó las manos y habló solemnemente. Puedo preguntar, compañero de estación, ¿se ha alcanzado el reino perfeccionado del camino del viento? Vaya. ¿Qué? ¿La cima del camino del viento? En el momento en que estas palabras salieron de sus labios, todas las personas presentes contuvieron el aliento y miraron a Shinfan con total incredulidad. Incluso Lu Qingcheng, que solía ser tan serena, mostraba una expresión de asombro y incertidumbre en su hermoso rostro. ¿La cima del Dao? Es simplemente increíble. Si cualquier otra persona hubiera pronunciado esas palabras, se habrían recibido con escepticismo. Pero Lu Wuhai, el sexto patriarca, había alcanzado el gran vehículo del camino del viento. Si él lo decía, debía de haber percibido algo profundo. Ante las miradas atendidas de la multitud y los ojos expectantes de Lu Wuhai, Shinfan sonrió y asintió con la cabeza, sin revelar ningún secreto. Con un movimiento de su mano. Zaz. Un viento surgió por sí solo en la montaña Huilong. Los árboles susurraban en el bosque, las hojas revoloteaban en el aire. Aunque sin forma, no dejaba rastro a su paso, su trayectoria era esquiva. Sin embargo, para Lu Wuhai, que había entrado en el camino del viento, estas brisas parecían vivas. Cada soplo de brisa que atravesaba el cielo dejaba tras de sí un brillante rastro del Dao. Al momento siguiente, las huellas de la esencia del Dao se materializaron abruptamente en el vacío. Cada marca, como el paso del viento, aparecía sin patrón, pero era claramente visible. Este era el ritmo del viento. Esto. Contemplando la esencia del Dao que emanaba de las marcas en el vacío, los dos ancianos junto a Lu Chengfeng se quedaron clavados en el sitio, algo desconcertados. La esencia del Dao se manifestó, el gran camino se impartió. Shinfan, sin reservas, había grabado su profundo conocimiento del camino del viento directamente en el vacío. Habían supuesto que Shinfan había venido a la piscina de la transformación del dragón para prisionar a la familia Lu para que cumpliera su promesa antes. Sin embargo, a su llegada, descubrieron que no solo había permitido a la doncella recolectora de hierbas utilizar la piscina, sino que él mismo se encontraba en el reino del Medio Santo. Esto por sí solo era lo suficientemente sorprendente. Pero más allá de sus expectativas más descabelladas,
Que estaba dispuesto a ayudar a su venerable antepasado a comprender la cima del camino del viento? Tal acto de impartir enseñanzas a un completo desconocido solo sirvió para resaltar la magnanimidad de Shinfan, dejando a los dos ancianos profundamente avergonzados. Como cabeza de la familia Lu Chengfo misalino de admiración y gratitud hacia Shinfan, inclinandos profundamente en señal de respeto. Entre los innumerables caminos del Dao, el clan Lu no poseía ningún otro sabio que hubiera alcanzado la perfección en el camino del viento para que Lu Wei pudiera contemplarlo. Este favor era realmente inmenso. En cuanto al segundo antepasado del clan Lu Jintian, y Lu Genyu. Ambos se inclinaron profundamente ante Shinfan antes de sentarse con las piernas cruzadas en el suelo, sintiendo cuidadosamente la esencia del Dao que emergía del vacío. Así que este es el reino perfecto del camino del viento. Murmuró Lu Wei para sí mismo, con el espíritu vagando por el vacío. Sus ojos permanecieron fijos en los patrones arremolinados del camino del viento, sin querer perder en un solo instante. Había olvidado por completo a quienes lo rodeaban, sumergido por completo en la profunda contemplación del Dao. Dentro de la cueva de la transformación del dragón. Joven, te subestime. Suloi, sentada en la piscina, miró con perplejidad a la anciana que murmuraba para sí misma junto al borde. El rostro de la anciana se suavizó en una gentil sonrisa mientras sacaba una escritura de su anillo especial y se la entregaba a Suloi con una suave risita. Esta es la escritura imperial del antepasado de nuestro clan Liu, el gran emperador Liu Fuxing, la técnica de la vida flotante como un sueño. Tiene una eficacia extraordinaria para aquellos con constituciones únicas, lo que la hace muy adecuada para tu cultivo si deseas permanecer a su lado, tu cultivo no debe quedarse muy atrás. Claramente, el antepasado de la familia Lu, el emperador Liu Fuxing, también había poseído una constitución única. Aunque no se trataba de una escritura sobre venenos. Era una escritura de nivel imperial codiciada por los cultivadores de todo el reino. Además, practicarla beneficiaria genuinamente la constitución sagrada del espíritu venenoso de su Luoy. Sin embargo, su Luoy negó con la cabeza repetidamente, murmurando en voz baja. Anciana, esto es demasiado valioso. Luoy no es digna. Aunque la anciana hablaba con sinceridad, su Luoy temía que hubiera alguna trampa oculta. ¿Recibir un regalo así a cambio de nada? No existe tal cosa como un almuerzo gratis. La anciana Lu acarició la cabeza con suavidad, sonriendo amablemente. Quédate tranquila. Mientras no le pases esta escritura a otros, la familia Lu no te causará problemas, en esta anciana te hará daño. Las palabras del sabio, seguro que las crees? Cuando el carácter santo apareció en el vacío, envuelto en un resplandor dorado y una niebla purpura. Su Luoy asintió apresuradamente y aceptó respetuosamente la copia manuscrita del Sutra Imperial de las manos de la anciana. La anciana que tenía ante sí podía concederle un estatus igual al de Lu Qingcheng, una verdadera sabia de la familia Lu. Las palabras de un sabio tienen fuerza de ley. Esta era la información registrada en las crónicas del continente Xintian. Puesto que la anciana había hablado así, sin duda no lo haría daño. Capítulo 34, La Cámara de Píldoras del Antiguo Clan. Una abundante cosecha de amplificación. 10 píldoras emperador. Al ver que ella aceptaba la escritura del emperador, la anciana sonrió ampliamente, dejando al descubierto a sus esencias destentadas. Luego sacó un colgante de jade de su anillo especial y se lo entregó con una sonrisa. Este es el colgante de jade sombra marianita. Al recibir un golpe mortal, manifestará automáticamente una sombra marianita para autodestruirse, liberando un poder comparable al de un golpe con toda la fuerza de un semisanto del séptimo nivel. En cuanto a ti, serás retirada del campo de batalla y teletransportada lejos. Este es el colgante de jade de la marianita de sombra. Si te enfrentas a un ataque mortal, automáticamente manifestará una marianita de sombra para detenerse, liberando un poder comparable al de un golpe con toda la fuerza de un semisanto de séptimo nivel. En cuanto a ti, serás transportada lejos del campo de batalla a otra ubicación, inmune a la prisión del Reino Santo. Es un talismán poco común para preservar la vida. Su Luoy no lo tomó, sino que la miró con ansiedad. Abuela, ¿por qué me das algo tan precioso? La anciana lo pellizcó suavemente la delicada nariz y se rió entre dientes. Si logras grandes cosas en tu cultivo y deseas ayudar a la familia Lu en el futuro, no insistir. Dependerá totalmente de ti. Al resto, su Luoy reflexionó un momento antes de aceptar con los ojos brillantes de diversión. La familia Lu es tan formidable que seguro que no necesitará mi ayuda. Gracias, anciana. Ya. Una chica muy inteligente.
Si rio la anciana, Berlindos de Yella. De verdad te conformas con ser una humilde servienta, lavando pies y lavando orinales? Su luoya se limitó a esbozar una pequeña sonrisa, sin decir nada. Comenzó a agitar el chi y la sangre dentro de su cuerpo, canalizando la piscina de transformación del dragón para comenzar su cultivo. Afuera, Shinfanya había partido de la montaña Hualong. Mirando a Liu Qingqing a su lado, le preguntó con curiosidad. ¿No vas a contemplar el camino del viento? Incluso Liu Qingfeng y los dos ancianos habían cruzado las piernas para meditar, pero ella no se había unido a ellos. Liu Qingqing sonrió suavemente. Ese no es el camino que busco. Ante esto, se inclinó ligeramente ante Shinfan. Gracias por tu noble gesto, compañero tuista Shun. Su postura era elegante, su voz melodiosa. Era increíblemente hermosa. Shinfan levantó la mano en señal de rechazo, admirándola mientras se reía entre dientes. Una joven tan encantadora es un verdadero placer para la vista. Ya, tu cortija es más que suficiente. Ni halaga, compañero tuista Shun, murmuró Liu Qingqing en voz baja, alzando nerviosamente el pelo junto a la oreja. No es que no hubiera oído antes ese tipo de elogios. Pero los ojos de Shinfan no reflejaban el deseo romántico que se veía en los demás la admiraba de verdad, como se admira una obra de arte. Esto hizo que Liu Qingqing se sintiera algo avergonzada. La timidez de una belleza no es más que esto. Con su aguda mirada, Shinfan percibió naturalmente el lieve rubor en el rostro impecable de Liu Qingqing. Aprovechando el momento, insistió. Señorita Liu, me gustaría visitar la cámara donde su familia guarda las píldoras para ampliar mis horizontes. ¿Lo parece convenient? Habiendo hablado amablemente, ¿por qué retrasar la declaración de su propósito mientras ella estaba de tan buen humor? Por supuesto. Una leve sonrisa tocó los labios de Liu Qingqing mientras respondía suavemente. Por supuesto que es posible. ¿Podría ser que el compañero tuista Shin tenga alguna relación con el arte de la alquimia? En absoluto. Simplemente siento curiosidad por saber en qué se diferencia la calidad de los elixirs de la del pasado. Después de todo, desde mi aparición, nadie me ha hablado de ello. Como se tocara un tema doloroso, la expresión de Shinfan se volvió desolada. Al ver su actitud melancólica, Liu Qingqing no supo cómo consolarlo. Solo pudo caminar en silencio a su lado hacia la cámara de almacenamiento de píldoras de la familia Liu. Durante estos días de interacción, Liu Qingqing había llegado a ver a Shinfan como una persona excepcionalmente afable, sin el más mínimo air de superioridad. También era un hombre de profunda lealtad y honor. Tomos como ejemplo a los cultivadores de la secta asking heaven. Y a quien Wendian, con quien acababa de entablar amistad. Pero en estas circunstancias. Siempre que no se lo provocara, era fácil hablar con él y bastante razonable. Además, este hombre solía actuar de formas aparentemente sin sentido, pero cada acción tenía un significado más profundo, lo que lo hacía difícil de comprender. Con alguien así, a juzgar solo por las apariencias y el comportamiento, nunca se podía discernir realmente lo que pensaba. Sin embargo, a pesar de su gracia divina, sigue siendo un alma recién nacida. Solo, seguramente se siente desolado y triste. Liu Qingqing volvió la cabeza para mirarlo y captó su leve sonrisa dirigida hacia ella. Ella le devolvió una suave sonrisa, con los ojos llenos de consuelo. Sin decir una palabra, caminaron lentamente por el sendero de la montaña, en un ambiente sereno y armonioso. Sistema, ¿qué tal esta actuación digna de un Oscar? Impresionante, anfitrión. Una inclinación de 45 grados de la cabeza con un suspiro y los ojos llorosos podría haber sido un más eficaz. Mejor no, demasiado artificial. Shinfan se tiró de la comisura de la boca y luego se volvió hacia Liu Qingqing con curiosidad. Hablando de píldoras, ¿cuál es el rango más alto que tiene el alquimista de tu familia? Liu Qingqing separó a sus labios carmesí y respondió con una suave sonrisa. El abuelo Liu es un alquimista de octavo grado, realmente formidable. No me extraña que sea un clan prominente. Es evidente que también tienen practicantes de séptimo y sexto grado. Mientras que la secta asking heaven solo cuenta con un alquimista de quinto grado. Con ese pensamiento, Shinfan insistió. ¿Y que hay de la fuerza del alma de este anciano Louis? Solo pregunto. Ese es inconveniente, no importa. Liu Qingqing no mostró ninguna reserva y respondió con una suave sonrisa. La fuerza del alma del abuelo es de séptimo rango, pero alcanzó el estatus de alquimista de octavo rango. Su aptitud alquímica es verdaderamente excepcional. Incluso el santo de la alquimia lo tenía en la más alta estima. Shinfan juntó las manos con admiración.
Notable. Trascender los límites de la aptitud innata y es verdaderamente admirable. Si se presenta la oportunidad, me encantaría presentar mis respetos a este venerable anciano, ya. Viejo maestro, reservo tu esencia espiritual por adelantado. Los hermosos ojos de Lu Qingcheng se curvarán en una sonrisa mientras esencia. Por supuesto, pero tendré que esperar hasta que el abuelo y este libre. Actualmente está refinando un lot de elixirs de octavo grado. Ya, no te preocupes. No hay prisa, la alquimia es lo primero. Xinfan serio entre dientes, aunque una punzada de pesar permaneció en su corazón. En ese momento, un pensamiento pasó por su mente y un conjunto de datos proyectados se materializó ante sus ojos. Anfitrión, Xinfan. Reino, tercer nivel del reino semisanto. Constitución, cuerpo espiritual. Rasgo constitucional, cuerpo eternamente resistente a las toxinas. Raíz espiritual innata. Alma divina, grado 3. Solo alma divina de grado 3, hay que mejorar. Mi físico también necesita fortalecerse. Es una pena que no se haya replicado el físico divino de Lu Qingcheng. Su reino había avanzado, pero estos atributos también necesitaban mejorar. Sin embargo, lo más urgente ahora era replicar y amplificar un lot de elixirs conservados por el antiguo plan Lu. Poco después, la pareja descendió de la montaña y regresó a la finca de la familia Lu, llegando ante un pabellón de madera de 5 pisos adornado con intrincadas talas de dragons y phoenix. Torre de almacenamiento de píldoras. La antigua y ornamentada estructura irradiaba una hora de temporalidad, evocando la maravilla de cuantos siglos había permanecido en pie. Al entrar, Xinfan notó que no había discípulos de la familia Lu en su interior. Cada estante de medicamentos contenía frascos de píldoras protegidos por barreras protectoras. Xinfan pasó su sentido divino por encima de hielos y descubrió que el grado más bajo de píldoras en este piso no era inferior al octavo nivel. Sistema. Duplica todas para mí. Entendido, anfitrión. Duplication y amplification iniciadas. Ding. Felicidades, anfitrión, por adquirir una píldora de grado medio de noveno nivel. Ding. Felicidades, anfitrión, por adquirir una píldora de grado alto de noveno nivel. Una sucesión de notifications resonó en la mente de Xinfan, llenándolo de una tranquila alegría. Tal riqueza de píldoras de alto grado superaba con crex lo que poseía la secta asking heaven, era prácticamente una ganancia inesperada. Una verdadera bonanza. Puedo dejar en suspenso mis esfuerzos por coleccionar píldoras por ahora. Con el ánimo por las nubes, Xinfan se volvió hacia Lu Qingcheng, que estaba a su lado, y comentó con admiración. Aunque aquí solo hay 400 píldoras de octavo nivel, cada una tiene efectos distintos. Imagino que habrá aún más píldoras del mismo nivel en otros lugares. Realmente digno de un clan antiguo. Lu Qingcheng sonrió mientras lo lavaba arriba, murmurando en voz baja, efectivamente, las píldoras restantes se guardan en la sala de las píldoras y en la sala del marido del clan Lu, reservadas como recompensa para los miembros del clan. La segunda planta alberga píldoras de noveno grado, aunque su número es escaso, solo quedan algo más de 200 conservadas hasta el día de hoy. Al escuchar su explicación, Xinfan se limitó a echar un vistazo a las estanterías de medicinas sin acercarse a ellas, y sonrió mientras comentaba. Esto supera con crex a la secta preguntar al cielo. Recuerdo que ni siquiera poseían píldoras de octavo grado. Al mismo tiempo, pensó para sí mismo. Sistema, réplica. Lu Qingcheng frunció los labios en una sonrisa y explicó en voz baja. No es que esté creando problemas, pero es probable que la secta preguntar al cielo ocultara los suyos. No se deben subestimar los cimientos de los poderes de primer nivel. Ya, no te preocupes. Es prudente guardarse algo bajo la manga para futuros encuentros. Xinfan hizo un gesto con la mano con una sonrisa. Todo el mundo tiene secretos que en sería tan tanto como para revelarlos abiertamente? Especialmente en el mundo del cultivo, uno siempre debe protegerse de los demás. Xindao ciertamente se lo toma con calma. Lu Qingcheng se rió suavemente antes de lavar a Xinfan el tercer piso, la capa de Daniel semisegredo. Aquí solo había almacenados 52 Daniel semisegredos. El cuarto piso efectivamente contenía Daniel sagrado, aunque parecía bastante escaso. Solo 2 Daniel de grado sagrado, selados dentro de frascos, descansaban sobre una plataforma de jade. No solo estas 2 píldoras estaban sujetas a varias restrictions, sino que junto a ellas yacía un anciano con túnicas gris, fingiendo dormir en una silla de bambú. Xinfan las replicó y amplificó todas.
Ahora posia 225 píldoras de noveno nivel, 325 píldoras semisagradas y 92 píldoras de grado sagrado. Y 10 píldoras de grado imperial. Capítulo 35, Duplicación y amplificación de las escrituras imperiales. Las escrituras supremas del Dao inmortal. En comparación con las reservas de píldoras de los antiguos clanes. Bajo la duplicación y la amplificación, la reserva de píldoras de grado supremo de Xinfan era nada menos que aterradora. Este era el formidable efecto del sistema operando sin límites de duplicación. Y se logró sin que nadie se diera cuenta. Lu Qingcheng no había llevado a Xinfan el quinto piso del pabellón de almacenamiento de píldoras, y él no había insistido. Después de todo, cada clan guardaba sus propios secretos. Xinfan poseía abundantes elixirs incluso si el quinto piso albergaba píldoras de grado emperador, no sencha envidia. Sin embargo, sospechaba que el clan Lu probablemente carecía de elixirs de grado emperador. Después de replicar y amplificar todos los elixirs, Xinfan se centró inmediatamente en el anciano de túnica gris que estaba junto al elixir sagrado. Este individuo era sin duda el anciano guardián del repositorio de elixirs. El aura de este hombre estaba fuertemente contenida, sin que escapara en un solo rastro al exterior. Si replicar una técnica de alguien con el mismo nivel de cultivo falaba, significaría desperdiciar una oportunidad. Por supuesto, Xinfan podría haber sondeado directamente el cultivo del hombre con su sentido divino. Pero eso sería como examinar el físico de otra persona, algo muy discords. Incluso podría agregar las relaciones entre ellos. A nadie le gustaba que le sondieran su sentido divino, incluido Xinfan. Teniendo esto en cuenta, el y Lu Qingcheng se inclinaron respetuosamente antes de darse la vuelta y bajar las escaleras. Sistema. Replica su técnica de puño más potente. Como dices, anfitrión. Objetivo identificado, Lu Lingfeng. Técnica verificada como el puño de la reencarnación, nivel cercano al de emperador. Vía, esta es la profundidad de la herencia de un antiguo clan. El corazón de Xinfan dio un salto de alegría. Para cualquier otra facción, poseer una sola técnica de nivel casi emperador sería un tesoro fundacional de su clan. Replicación y mejora del puño del renacimiento iniciadas. Ding. Felicidades, anfitrión. Técnica de puño de nivel emperador adquirida, arte sagrado de la ascensión inmortal sello del puño inmortal volador. Arte sagrado de la ascensión inmortal puño inmortal volador, uno de los artes sagrados de la dinastía de la ascensión inmortal, que posee un poder formidable y una aterradora fuerza destructiva, cuanto mayor es el cultivo, mayor es su poder. Cuando es desata, es completamente imparable, como el descenso de un rey inmortal. ¿El descenso de un inmortal? Vía, sin duda suena impresionante. Xinfan sonrió ampliamente. Al ver su alegre estado de ánimo, Lu Qingcheng, que había bajado las escaleras, comentó divertido. ¿Se le ha ocurrido otra vez algo divertido al compañero Towistation? ¿Lu importaría compartirlo? Xinfan se puso las manos en las caderas y contempló las nubes blancas del cielo mientras reflexionaba. Acompañará una belleza como ella en este viaje me ha dejado bastante embelesado. Perdona mi olvido momentáneo. Ya. Por cierto. Deja de llamarme compañero Towistation, suena demasiado formal. Solo usa mi nombre. ¿Qué tal te lamo Qingcheng? Mientras hablaba, sus ojos brillaban mientras miraba a Lu Qingcheng. La joven media alrededor de 1,75 metros, todavía vestida con su túnica negra, elegante y esbelta. La piel que se asomaba bajo la tela negra era de un impresionante blanco nieve, suave y delicada. Xinfan sospechaba que, si la apretaba, podría salir agua. Junto con su hermoso rostro ovalado. Su aura era absolutamente cautivadora. Al oír sus palabras un tanto frívolas, Lu Qingcheng puso los ojos en blanco con una exasperación poco habitual y respondió con impotencia. Xindaoyu, no bromes. Si hubiera sido cualquier otra persona, Lu Qingcheng la habría enviado volando de un solo golpe con la palma de la mano. Pero el tono de Xinfan era puramente bolón y jocoso. Si él se hubiera enfadado de verdad, él se habría reído de su reacción. Eres tan aburrida. Xinfan chasqueó los labios, contemplando el complejo arquitectónico de la familia Lu que tenía delante, mientras comentaba con indiferencia. La señorita Lu expresó anteriormente su interés en intercambiar algunos movimientos con este humilde servidor. ¿Qué tal ahora? ¿Sigo de humor? Mientras las palabras salían de sus labios, Xinfan se quedó de pie con las manos a la espalda, irradiando el aura de la confianza solitaria de un maestro. Aprovechando el momento en que ella no estaba preparada, si no era ahora, ¿cuándo? Lu Qingcheng, estás siendo bastante mezquino.
Ecando un vistazo a las manos de Shinfan, que no dejaban de abrirse y cerrarse como se estuviera desesperado por asestar un gol, Chingcheng respondió suavemente. Chingcheng sabe que no es rival para ti. No hay necesidad de entrenar. Shinfan negó con la cabeza, suspiró ligeramente y comenzó a alejarse paso lento. Muy bien, no te presionar. Llévame a la sala de escrituras de tu familia. Estoy seguro de que las artes marciales del clan Lu deben poseer técnicas extraordinarias. Mientras Shinfan se alejaba por el camino, con su actitud arrogante que irradiaba total seguridad en sí mismo, los hermosos ojos de Lu Qingcheng se curvaron en una sonrisa mientras fruncía los labios y decía: Vas por el camino equivocado. Por aquí. Ya. Tu casa parece bastante grande, ¿no? Pense que podría entrar y encontrarla. Shinfan se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Mientras Lu Qingcheng pasaba junto a él, sumida en sus pensamientos, asintió y murmuró en voz baja: Tienes toda la razón. Vamos. Maldita sea. ¿Estaba llegando conmigo? Shinfan entrecerró los ojos, observando la figura ondulante de Lu Qingcheng delante de él. Tenía unas ganas tremendas de darle una bofetada en ese trasero tan respingón. Da igual. Un hombre debía tener el bien común. Primero, dirigida a la sala de las escrituras para hacer algunas copias. Shinfan no iba a utilizar las técnicas copiadas para cultivarse el mismo, ya que le llevaría demasiado tiempo. Eso no lo impedía reunir un montón. Además, en un lugar como la sala de las escrituras seguramente habría presencia los poderosos ancianos de la familia Lu. Con la mirada retirada, Shinfan aceleró el paso para alcanzarla, aliviando el corazón tenso de Lu Qingcheng. Ella había sentido naturalmente esa mirada fija en su espalda. Sonrojada por la vergüenza, temía de verdad que Shinfan pudiera golpearla imprudentemente. Incluso Don Juan Yueluo había sido golpeada hasta quedar con la cabeza como la de un cerdo. Estaba segura de que Shinfan la golpearía si realmente perdía los estribos. ¿Acaso no había sido testigo de cómo su lue había sido golpeada hasta que las lágrimas le corrían por el rostro, para luego ser arrojada desde el aire directamente a la piscina de la transformación del dragón? Eran ejemplos vivos y reales. Espera, ¿por qué iba a dejar que me golpeara? Podría simplemente huir. Oh, casi se me olvida que domina el camino del viento. La comprensión congeló los bonitos rasgos de Lu Qingcheng. Decidió evitar provocar a este tipo en el futuro, para no meterse en problemas. Shinfan permaneció completamente ajeno a sus pequeños pensamientos. A medida que se acercaban a las inmediaciones del Salón de las Escrituras, los discípulos de la familia Lu que los rodeaban se hicieron más numerosos. Al ver a los jóvenes que pasaban por allí inclinarse respetuosamente ante él, Shinfan esbozó una leve sonrisa y asintió con la cabeza antes de activar directamente su modo de replicación y amplificación. Sistema. Replica la raíz espiritual, el físico, la esencia del alma, la técnica corporal, la técnica de la palma, la técnica del corazón del oponente. Shinfan copió y amplificó cada uno de los que encontró. Alma espiritual evoluada como de grado 2. Clonación fallida. Raíz espiritual evoluada como de grado supremo. Clonación fallida. Constitución física evoluada como cuerpo tesoro. Clonación fallida. Evidentemente. Los talentos innatos de estos discípulos de la familia Lu que lo rodeaban eran inferiores a los de Shinfan. No es que les faltara talento. Cualquiera de estos discípulos de Lu elegido al azar poseía un potencial notable. Más bien, el Shinfan actual era un hombre completamente diferente. Varios poseían técnicas de cultivo de grado decente, amplificadas por el sistema hasta el nivel superior de medio santo, e incluso hasta el nivel de santo. Pero las ambiciones de Shinfan eran enormes. Ahora solo buscaba técnicas de cultivo de nivel emperador. Tales mayores, que ni siquiera alcanzan el nivel quasi emperador, ya no lo interesan. Objetivo, Lu Yanan. Evaluación de la técnica del corazón, vida flotante como un sueño. Resultado, escritura de nivel emperador. Replicación y mejora iniciadas. Maldita sea. Una técnica del corazón de nivel emperador? Sistema, ¿a qué calidad puede mejorar esto? Esta era la primera vez que Shinfan se encontraba con la cima conocida del mundo, artefactos de grado emperador. Ni siquiera los emperadores pueden alcanzar la inmortalidad. ¿Podría ser de grado inmortal? La conjetura del anfitrión es correcta. El grado emperador no es el límite definitivo del cultivo. Solo la coexistencia con el vacío, el logro de la inmortalidad y la indestructibilidad, representan la cima del cultivo. ¿Coexistir con el vacío? ¿Qué reino es ese?
por encima del chaos? El corazón de Shin Fan dio un vuelco mientras recitaba todos los conceptos del chaos que podía evocar. En las novelas que había leído, todo lo que tocaba el chaos parecía inevitablemente formidable. Respondiendo al anfitrión, no es el chaos. El chaos mismo nace del vacío. Tal reino está mucho más allá del alcance del anfitrión, simplemente contemplalo. Shin Fan miraba a Lu Yanin, la discípula de la familia Lu que tenía ante sí, sus pensamientos ya estaban fijos en la técnica de cultivo amplificadora que estaba a punto de manifestarse. Al verlo sumerse en una expresión aturdida y extasiada, Lu Qingcheng reflexionó brevemente antes de hacer una señal a Lu Yanin para que se acercara. Podría ser que la vi como una aparición onírica. Si le gusta, ¿por qué no casara Yenran con él? Serviría como alianza. Aunque me pregunto que pensara la propia Yenran. Aunque no poseía una belleza sin igual, Lu Yenran era, sin embargo, una belleza poco común. Si su propia belleza se calificara con 100 puntos, Lu Yenran obtendría fácilmente 95. Hermana Chinchon, ¿me has llamado? Preguntó Lu Yanin, deteniéndose un momento y señalándose a sí misma. Al ver que Lu Qingcheng esencia con una sonrisa, se acercó con una sonrisa amable. En ese mismo instante, una notificación del sistema sonó en la mente de Shin Fan. Ding! Enhorabuena, anfitrión, por mejorar el arte de nivel emperador vida flotante como un sueño al nivel inmortal, escritura inmortal del Dao Supremo. Escritura inmortal del Dao Supremo, una escritura inmortal exclusiva que encarna el Dao definitivo. Tras su cultivo, el poder del Dao que se manifiesta en los ataques de uno se amplifica varias veces bajo su influencia. Seo del Dao Supremo, fusiona perfectamente dos Daos dentro de las maniobras ofensivas, haciéndolas impredecibles, cuanto mayor si la comprensión del Dao, más poderoso se vuelve el Seo Supremo del Dao. Ascensión Suprema del Dao, cuando innumerables Daos convergen en un solo ser, se produce la Ascensión Suprema del Dao. Con un solo pensamiento, todas las cosas pueden renacer. Nota, ya cultivado de forma independiente. Maldita sea. ¿Esto es ridículamente poderoso? Shin Fan estaba completamente atenido. Con un solo pensamiento, todas las cosas pueden renacer? Capítulo 36, presentándome un compañero del Dao? Tienes mucho de caro. Con un solo pensamiento, todas las cosas se reabren? Reabrirse podría significar un nuevo comienzo. O podría significar la muerte y la aniquilación. Solo con un pensamiento, sin necesidad siquiera de mover un dedo o usar un seo, ¿quién podría resistirlo? Sistema, ¿significa esto que he reunido 10,000 dentro de mí? ¿Que con solo pensarlo, mis oponentes podrían desaparecer? Preguntó Shin Fan con curiosidad. En efecto, anfitrión. Lo que se denomina intacto por miriadas de leyes se vuelve tan insignificante como una hormiga ante la sublimación del Dao Supremo, totalmente incapaz de resistir. Una vez que la escritura inmortal del Dao Supremo se cultiva hasta su cenit, tu deseo de coexistir con el vacío, de convertir en inmortal y indestructible, está a solo un pensamiento de distancia. Caramba, este código de trucos me tiene bastante marido. Exclamó Shin Fan con alegría. Después de todo, podía replicar las percepciones de los cultivadores sobre el Dao. Combinado con el aumento de poder de la escritura inmortal del Dao Supremo. Era simplemente escandalosamente poderoso. El Dao en sí mismo no tiene una medida fija. Ya que el Dao es infinito. El Dao existe en todas partes bajo el cielo, eterno y siempre presente, solo reside en el corazón humano. La acción es el camino, la inacción también es el camino. Dormir es el camino, ser golpeado es el camino. Seguir la corriente y hacer lo que uno quiera, todo es el camino. El requisito previo es que la percepción del cultivador sea lo suficientemente extraordinaria. Por eso, entre los innumerables cultivadores, los que alcanzan el reino sano son pocos y distantes entre sí. Estos caminos no son formas fijas, ni son idénticos. ¿Cuántos cultivadores existen en el mundo? Cada uno posee orígenes, experiencias, oportunidades y fortunas distintas. El camino que comprenden varía naturalmente. Si los cultivadores del reino del Medio Santo integran sus percepciones personales con el gran camino, tocando su umbral. Entonces los del Reino Santo perfeccionan su propio gran camino hasta su cenit. Solo al alcanzar el reino casi emperador comienza el verdadero camino hacia la iluminación. Una vez alcanzada la iluminación, el gran camino trasciende. Entonces uno puede ascender al reino del gran emperador, permaneciendo solo en la supremacia. Este viaje también depende de la comprensión innata del cultivador, su talento innato y sus encuentros fortuitos, ninguno de los cuales puede pasarse por alto. Consideremos el caso de Lu Wei, el sexto patriarca del clan Lu.
Aunque solo estaba en el reino del medio santo, alcanzó la etapa intermedia de la realización del Tao, Mahayana. Esto por sí solo demuestra que sus encuentros fortuitos y su comprensión innata superaron a los de los otros dos patriarcas del clan Lu. Esta es la manifestación más directa. Por supuesto, algunos cultivadores perfeccionan su comprensión del Tao mientras aún se encuentran en el reino de medio santo. Sin embargo, limitados por la duración de la vida, el agotamiento de la energía vital, las lesiones físicas latentes y otros innumerables factores, luchan por romper la barrera de medio santo y ascender al reino de santo. Xin Fan obtuvo toda esta información de las crónicas del continente Xiantian. Sin embargo, descubrió que a lo largo de la historia, incluso aquellos que alcanzaron el reino de gran emperador no eran inmortales. En efecto, el camino del cultivo es uno de escalar cimas cada vez más altas, verdaderamente limitado. Con este pensamiento, Xin Fan se volvió hacia Lu Qingchun, que estaba a su lado, y le preguntó con curiosidad: ¿Cuánto tiempo vivió tu antepasado? La esperanza de vida de los emperadores que alcanzaron el Tao no estaba registrada en las crónicas. Si se hubiera incluido, el compilador probablemente habría sido enterrado vivo. ¿Eso es siquiera una pregunta? Lu Yanran miró a Xin Fan con total desconcierto. Aunque era consciente de su condición de heredero imperial, esa franquicia era bastante sorprendente. Lu Qingcheng, sin embargo, no se inmutó ante este excéntrico heredero imperial. Tras reflexionar un momento, se volvió hacia Xin Fan y abrió sus delicados labios. Mi antepasado vivió 20,600 años. Caramba, realmente digno de un emperador vivir tanto tiempo. Exclamó Xin Fan con admiración. Dada su actual rueda de la vida y su cultivo de medio santo, vivir 3,000 años parecía totalmente factible. De repente, Xin Fan se sintió profundamente engañado y exclamó con asombro. Un momento, recuerdo que el reino soberano suele otorgar una esperanza de vida de más de 2,000 años. Si solo me quedan unos pocos años para alcanzar el reino de medio santo, ¿no me otorgaría eso otros 3,000 años? Alcanzar un nuevo reino prolongaba efectivamente la esperanza de vida de un cultivador. Siguiendo la lógica de Xin Fan, se uno esperaba hasta los últimos años de cada reino antes de avanzar. Desde un punto de vista puramente lógico, uno podría vivir efectivamente durante decenas de miles de años. Hermana Qingcheng. ¿Es este el compañero Tao que me presentaste? Puede que sea un hijo imperial, pero su cerebro no es precisamente el más brillante, ¿verdad? Lu Yinan envió un mensaje telepático preocupado a Lu Qingcheng. Pensaba que su primo le presentaría a un hijo imperial como si fueran lingotes de oro cayendo del cielo. Después de todo, el cabeza de familia, Lu Changfeng, ya había enviado un mensaje telepático a todos los miembros del clan Lu. El hijo imperial que tenían ante él era un cultivador del reino del medio santo, no se permitía en una pizca de falta de respeto. De lo contrario, se produciría la expulsión inmediata del clan Lu, lo que condenaría a uno a trabajar fuera de la familia. Esto explicaba por qué los discípulos del clan Lu se inclinaban constantemente ante Xin Fan donde quiera que fuera. Un cultivador del reino del medio santo de 19 años, 2 años más joven que ella, Lu Yanran. Su talento era absolutamente sobrenatural. Si no fuera porque Lu Yanran mantiene la suficiente reserva. Hace tiempo que habría atado a Xin Fan de pies y manos, lo habría arrastrado de vuelta y lo habría obligado a casarse. Ya que estaba, habría dejado que este solitario hijo imperial experimentara el efecto de una hermana. Pero ahora parecía que su mente había estado celada durante tanto tiempo que no podía comprender la situación. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al fin y al cabo, es el compañero del hijo imperial. Un poco de cuidado extra podría ayudarle a ver la luz. Aunque este pequeño es bastante travieso, hace un momento me tenía completamente enamorada. Lu Yanran sonrió para sus adentros mientras observaba a Xin Fan. Bueno, eso es posible. Lu Qingcheng, momentáneamente desconcertado, no pudo evitar reírse al ver la expresión de derrota total de Xin Fan. Pero, ¿qué cultivador puede estar 100% seguro de su avance? Esa certeza suele pertenecer a aquellos que parecen tontos pero poseen una profunda sabiduría, logrando una iluminación repentina. Los cultivadores seguimos naturalmente el camino del avance que liga cuando liga el momento oportuno. Si surge el peligro, confiamos en nuestro propio cultivo para resolverlo. Es cierto, asintió Xin Fan, caminando lentamente hacia la sala de las escrituras que tenía delante. No necesitaba avances como los cultivadores ordinarios, simplemente podía replicar para avanzar. Sin embargo, en solo unos días, había ascendido al reino del medio santo, lo que le hacía sentir algo defraudado. Al ver a Xin Fan alejar sin mirar a Lu Yanran.
Lu chincheng tiro suavemente de la turdida chica hacia adelante y lu susurro. Yenan, es joven y acaba de llegar. Quizás no sabe cómo expresarse. Deberías tomar la iniciativa. Al observar a su hermosa prima mayor comportándose como una guru del amor, Lu Yenran preguntó con incertidumbre. Hermana, ¿de verdad lo gusto? ¿Estás segura? Claramente, la reacción de Shinfan le hizo sospechar que su prima mayor, sin experiencia en el amor, no era muy fiable. Lu Qingcheng frunció el seno, con expresión autoritaria. No confías en mí, lo has visto tú misma hace un momento, prácticamente miraba como un tonto enamorado. Soy bastante guapa, ¿no? Pero él nunca me ha mirado así. Puedes estar segura de que le gustas. No seas tan tímida. Sin embargo, la propia Lu Qingcheng comenzó a sentirse bastante nerviosa. Si uno realmente se encuentra con alguien que le gusta, ¿no debería al menos intercambiar unas palabras? Con este pensamiento, miró con incertidumbre la figura de Shinfan que se alejaba y susurró telepáticamente. Shin Daoyu? En ese momento, Shinfan se encontraba en la entrada del Salón de las Escrituras, devolviendo sonrisas corteses a los discípulos de la familia Lu que se inclinaban ante él. Al oír la llamada de Lu Qingcheng, levantó una ceja y respondió telepáticamente sin volver la cabeza. ¿Por qué la telepatia secreta? ¿Este es el lugar de tu familia, que hay de misterioso? Aunque era convenient, la telepatia era fácilmente interceptada y espiada por los cultivadores de mayor nivel. Era mucho menos segura que celar los alrededores con el propio poder mágico. Lu Qingcheng respiró hondo antes de preguntar. Bueno. ¿Te gusta la hermana Yenran? Si es así, dilo sin miedo. Yenran, de nuestra familia Lu, está dotada de una inteligencia excepcional y una belleza sin igual. Compañero to esta shun, tienes un gusto excelente. Sin duda, mi hermana sería una compañera muy capaz para ti y la familia Lu no escatimaría esfuerzos para apoyar en tu búsqueda de la iluminación. ¿Qué? Shinfan se giró completamente desconcertado y miró con incredulidad el nervioso Lu Qingcheng y la sonrojada Lu Yenran, que apartó la mirada. Lu Yenran era innegablemente encantadora, pero cuando se había enamorado Shinfan de ella, aclarim las cosas. ¿Que la convierte en mi compañera ideal? ¿Está tratando de emperjarme con ella? Shinfan se adelantó, mirando a Lu Qingcheng con total desconcierto. Es solo que antes parecía completamente cautivado por ella. Lu Qingcheng bajó la cabeza con torpeza, relatando con cautela la escena. Solo entonces se dio cuenta de que había cometido un error. Hipnotizado, maldita sea. Si buscara una novia, la elegiría a ella en lugar de a ti. ¿Cómo es a ti ha ocurrido eso? Shinfan decía sinceramente que esas dos mujeres se mirarán al espejo. Hay distintos grados de belleza, ya lo sabes. Capítulo 37, La Torpe Lu Qingcheng. Mejora del alma de séptimo grado. Yo. Estas palabras, similares a una confesión directa, hicieron que a Lu Qingcheng le sudaran profusamente las palmas de las manos. Su corazón se aceleró y sus delicados dedos se curvaron dentro de los zapatos. No era que le gustara Shinfan o que sus palabras le resultaran demasiado estimulantes. Era simplemente demasiado incómodo. Una incomodidad tenida de vergüenza. Porque temía que Shinfan aprovecara el momento para abofetearla. Su comunicación era puramente telepática, tales palabras nunca podrían ser pronunciadas delante de Lu Yenan. De lo contrario, la dignidad de la joven se vería totalmente comprometida. Al ver a Lu Qingcheng inclinar la cabeza y dar una patada al suelo de piedra en silencio. Shinfan puso los ojos en blanco, exasperado. Volviéndose hacia la nerviosa Lu Yenan, inclinó las manos y sonrió. Señorita Yenan, solo estaba reflexionando sobre ciertos asuntos de cultivo cuando fijé mi mirada en usted. Le pido disculpas por cualquier impertinencia que haya podido parecer. And no es nada en absoluto. Lu Yenan agitó las manos frenéticamente, soltando una risa nerviosa. Lo sabía. Mi primo no entiende nada. Mientras hablaba, agarró con fuerza la mano de Jade de Lu Qingcheng. Si en ese momento hubiera aparecido una grida en la tierra, habría empujado a su traicionero primo a un lado y se habría lanzado ella misma para escapar. En ese momento, Lu Yenran vio como Shinfan sacaba un pequeño frasco de jade de su anillo especial y se lo entregaba con una sonrisa. Fue una descortesía por mi parte ofender primero. Esta es una píldora superior de octavo grado, la píldora de la iluminación etérea, que te ofrezco como disculpa. Espero que les sea útil a la señorita Yenran. Su Alteza Imperial. Es usted demasiado generoso. Lu Yenran sonrió con recado.
Alvercation fan insistia, finalmente la acepto con alegría. Verdaderamente digno de un príncipe imperial, que generosidad. Si el lo malinterpretaba, ella ganaría una píldora de octavo grado de calidad superior. Y además una píldora de iluminación etérea extremadamente rara. Estaba encantada de dejar que su primo mayor continuara con el malentendido. Al ver que la confusión se había resuelto, Shin Fan se inclinó con una sonrisa antes de darse la vuelta para marchars. Lu Qingcheng. Lévame más tarde el tesoro de tu familia, y disculpe como es debido. ¿De verdad creía que sus píldoras eran gratis? Si no replicaba todo el tesoro de la familia Lu, Shin Fan vería tentado de abofetearla. Por supuesto. Tras el intercambio telepático, Lu Qingcheng exhaló sin que nadie lo notara. A su lado, Lu Yanen río entre dientes. Hermana, ¿esa alguna vez se presenta otra oportunidad así, acuérdate de decírmelo? Ya basta, ya basta. Me voy a cultivar. Avergonzada hasta la médula, Lu Qingcheng se alejó apresuradamente. Como era de esperar. Después de dar un paseo por el repositorio de escrituras de la familia Lu, Shin Fan se encontró con el anciano guardián de la sala. Este posía tres de los caminos del do estándar para el reino de Medio Santo, por lo que no había urgencia inmediata. Para el ataque, posía el dedo de transformación del vacío de grado emperador, el arte de ascensión inmortal, puño inmortal volador, el sello del do extremo de las escrituras inmortales del do extremo y el triple sello de la pagoda nirvana de grado Medio Santo. Observando al anciano guardián junto a la escalera absorto en su propio libro, Shin Fan ordenó en silencio. Sistema, replica su técnica de movimiento. Entendido, anfitrión. Objetivo identificado, Lu Jian. Técnica de movimiento verificada como arte del peregrino, grado santo, nivel medio. Replicación y mejora iniciadas. Está hecho. Como mínimo, es de nivel quasi emperador. Shin Fan bajó las escaleras con una sonrisa. Su propia técnica corporal de rastro de sombras solo estaba en el reino de Medio Santo, un grado no lo suficientemente alto. Con el respaldo del sistema, Shin Fan, que tenía un toque de perfeccionismo, naturalmente quería elevar su técnica corporal. Además, con tantas tierras sagradas, clanes nobles y superpoderes en todo el continente Shantian, sus patriarcas del reino santo eran todos objetivos para él. Podía replicar lo que quisiera, sin prisas. Ding. Enhorabuena, anfitrión, has adquirido la técnica de nivel quasi emperador, luz y sombra fugaces. Luz y sombra fugaces, tras su activación, el usuario puede liberar tres imágenes residuales mientras se mueve a velocidades extremas. Con un solo pensamiento, puede volver a cualquiera de estas imágenes residuales a voluntad. Enganoso y esquivo, imposible de defenders. Muy interesante. Estaba bastante satisfecho con este avance. Aunque solo era de nivel quasi emperador, no hay que olvidar su mejora del camino del viento. Para el estado actual de Shin Fan, esta velocidad era más que suficiente. En cuanto a las técnicas de cultivo copiadas de la sala de las escrituras, oración silenciosamente en su espacio del sistema. Entre ellas había técnicas del reino santo y incluso de nivel emperador. Sin embargo, cultivarlas el mismo resultaba mucho menos eficiente y llevaba más tiempo que simplemente replicarlas y amplificarlas. Naturalmente, Shin Fan no podía molestarse en cultivarlas. Las volveré a revisar cuando no tenga nada mejor que hacer, intentar fusionar innumerables técnicas y forjar mi propio método de cultivo. Parece que eso es lo habitual para los protagonistas de las novelas, ¿no? Con una sonrisa en el rostro, Shin Fan y Lu Qingcheng salieron de la sala de las escrituras y se dirigieron hacia el tesoro de la familia Lu. Quizás debido a la incomodidad interior. Lu Qingcheng permaneció taciturno después de salir del salón de las escrituras. Limitando a guiar a Shin Fan hacia el tesoro mientras Lu explicaba las ventajas de varias técnicas de cultivo. Shin Fan, sin embargo, saludaba amablemente con la cabeza a los discípulos de la familia Lu que se inclinaban ante él, irradiando un air de cordialidad y cercanía. Mientras esta llamativa pareja pasaba, muchos discípulos de Lu miraban a Shin Fan con gran curiosidad. ¿Es él el heredero imperial? El patriarca dijo que está en el reino de Medio Santo. Yo tengo su edad y solo estoy en el reino de la forma del Dharma, es absolutamente adorador. Pero es un descendiente del clan imperial, celado personalmente por el gran emperador. Su talento debe de ser extraordinario. Y se comporta con tanta elegancia, sin aires de grandeza. Creo que es muy superior al hijo divino del clan Yi. ¿Por qué no lo convertimos en nuestro yerno? Esos asuntos son difíciles de decar. Nuestra familia Lu no lo ha decidido.
Pero ese hijo divino de la familia y es realmente arrogant. Hace 2 años, cuando vino en nuestra familia reprimió directamente a toda la generación más joven. Si no fuera porque la condición física de la hermana Chingcheng había sufrido una mutación, no se la habría permitido actuar de forma tan desenfrenada. Finge ser magnánimo, afirmando que fue un empate. Todo es solo por el bien de una alianza matrimonial con nuestra familia para presumir y flexionar sus músculos. Caramba, ese es el rumor? Al oír la charla a sus espaldas, Shinfan miró a Lu Qingcheng, que permanecía imposible cerca de él, y carraspio. Bueno. No sabía que la señorita Luya estuviera prometida. Mis disculpas por cualquier indiscreción anterior. Recuerda informarme de la fecha de su boda, preparar un gran regalo. Considerelo mi disculpa. Lu Qingcheng giró la cabeza, observó la expresión quismosa en el rostro de Shinfan y sonrió levemente. Qingcheng no tiene ningún compromiso matrimonial. Si el compañero taoísta Shin dice reparar el daño causado, puede entregar su regalo ahora mismo. ¿No hay compromiso matrimonial? ¿Qué es un que debo reparar? Eres un más hábil que yo para conseguir algo a cambio de nada. Ella no era la esposa de otra persona, ¿por qué debía el reparar el daño causado por una simple broma amistosa? ¿De verdad ese creía que era el hijo tonto de alguien terrateniente? Al ver que no había posibilidad de sonsacar ningún chisme, Shinfan puso los ojos en blanco y se dirigió a grandes zancadas hacia el inmenso salón antiguo que tenía delante. Aunque solo tenía 2 pisos de altura, el salón cubría una superficie enorme, con 2 guardias de la familia apostados en la entrada principal. El tesoro de la familia Alida. Mientras tanto, Lu Qingcheng se volvió con una expresión de tranquila indiferencia y se dirigió a los 5 discípulos de la familia que estaban detrás de ella con voz suave. Chicos, este mes voy a realizar vuestras evaluaciones. El rostro de un joven se contorsionó con angustia mientras juntaba las manos respetuosamente. Hermana Qingcheng, no somos más que motas de polvo. ¿Por qué perder el tiempo con nosotros? ¿No sería mejor soltarnoslo? Sus 4 compañeros asintieron al unísono, lanzando miradas lastimeras. Fracasar en esta evaluación significaba perder los recursos del mes siguiente. Por desgracia, Lu Qingcheng se marchó sin decir nada más, dejando a los 5 hombres completamente desanimados. Estamos perdidos. Hemos hablado más de la cuenta. En comparación con estas figuras desesperadas, Shinfan no sentía más que euforia. Porque tan pronto como llegó a las puertas del tesoro de la familia un anciano de cabello blanco como la nieve entró. La fragancia medicinal que emanaba de él y las expresiones reverentes de sus 2 guardias dejaban clara su identidad. Al ver su figura alejarse, Shinfan pensó para sí mismo. Debe de ser un alquimista de la familia Sistema, replica su esencia espiritual. Objetivo fijado, Lu Wuhan. Fuerza de la esencia del alma evaluada, esencia del alma de sexto grado. Amplificación de clonación iniciada. Enhorabuena, anfitrión. Esencia del alma de séptimo grado adquirida. Capítulo 38, Materials divinos para armas imperiales oro de sangre de Chilan. Un arma de grado imperial asegurada. Enhorabuena, anfitrión, has adquirido un alma divina de séptimo grado. Emocionante. Los labios de Shinfan se curvaron en una sonrisa. Como no iba a estar encantado, habiendo pasado de un alma divina de tercer grado a una de séptimo? Los caminos de cultivo en el continente Xiantian eran múltiples. El cultivo del alma era uno de ellos. Algunos poseían una aptitud notable para el cultivo, pero tenían almas de muy baja calidad. Otros tenían constituciones únicas, pero carecían de fuerza espiritual. Esas personas necesitaban tesoros para mejorar sus almas. O técnicas secretas de cultivo del alma, tesoros que protegeran el alma. Cosas que garantizaran la fortaleza del alma. Porque cuando se encontraban con cultivadores del alma, las almas de esos practicantes resultaban fácilmente heridas. No había forma de evitarlo. Esta es la ventaja innata que poseen aquellos con almas formidables. Es similar a poseer una constitución única o raíces espirituales supremas, lo que garantiza un progreso en el cultivo más fluido que el de los demás. Además, los cultivadores con almas poderosas tienen ventajas incomparables en alquimia, forja de artefactos, formaciones de matrices y pintura de talismans. ¿De verdad crees que el salón de las píldoras del continente Xiantian saltó a la fama simplemente gracias a las redes alquímicas? En absoluto. Con los recursos de un combinados con su fuerza espiritual innata, una vez que cultivan técnicas avanzadas de cultivo espiritual.
Los cultivadores ordinarios del mismo reino tendrían que soportar su asalto espiritual antes incluso de intentar la victoria. Tomamos como ejemplo al del. Aunque solo se encuentra en el reino del Medio Santo, la mayoría de los cultivadores del reino de los santos no tienen ninguna posibilidad contra él. Esto por sí solo demuestra el formidable poder de los cultivadores espirituales. Por supuesto, esto no implica que los cultivadores del alma son invencibles. Simplemente significa que dichas practicantes poseen un talento innato extraordinario en el camino del cultivo del alma. ¿Qué significa el alma de séptimo grado de Shin Fan? Si hubiera elegido el camino de la alquimia, alcanzar el estatus de alquimista de séptimo grado lo habría resultado muy fácil. Incluso podría haber aspirado a unirse a las filas de los alquimistas de octavo grado. Dentro del vasto plan Lu, solo hay dos alquimistas de séptimo grado y un alquimista de octavo grado, Louis. Un alquimista de octavo grado inspira una profunda reverencia incluso dentro de los clanes antiguos. Sin embargo, para Shin Fan, su formidable esencia del alma no estaba destinada a la alquimia. Mejorar su destreza en el combate era primordial. Parece que debo buscar una técnica de cultivo del alma. Lastima que Louis, el alquimista de la familia Lu, esté ocupado refinando píldoras. Copiar la técnica del alma de otro alquimista me parece bastante indigno de mí. Perdido en sus pensamientos, entró en el tesoro de la familia Lu. Los dos guardias de la entrada no lo impidieron el paso, sino que se inclinaron respetuosamente con los puños cerrados. Un hijo imperial del reino de los semisantos. Incluso estos guardias habían recibido el mensaje telepático de Lu Chengfeng. Esto por sí solo revelaba el profundo respeto del patriarca por el hombre que tenían ante ellos, temiendo decir algo inapropiado. A decir verdad, el espacio del sistema de Shin Fan contenía varias técnicas misteriosas del alma capaces de amplificar hasta el nivel de Medio Santo o Santo. Eso ya era excepcionalmente alto. Pero al no alcanzar ni siquiera la calidad de quasi emperador, no se molestaba en cultivarlas él mismo. Ah. Todo es culpa tuya, sistema. Me has hecho perder tu deseo de cultivarme, dejándome solo con ganas de replicar y amplificar las técnicas de los demás. Shin Fan se quedó de pie con las manos en las caderas, contemplando los tesoros expuestos sobre plataformas de piedra en todo el gran salón, con una expresión llena de melancólica contemplación. Sistema? Anfitrión, ¿estás sugiriendo que eliminemos las funciones de replicación y mejora? No, eso te haría incompleto, y no serías el sistema que conozco. Bueno, entonces, gracias, anfitrión. De nada, somos compañeros, ¿no? Shin Fan sonrió ampliamente, observando los tesoros que había en la sala. Una estimación aproximada sugería que los artefactos mágicos de menor grado aquí eran todos de noveno nivel, y todos ellos eran de primera categoría, había más de 1000 variedades. Otra cosecha abundante para replicar. Sistema, replica todos. Como dices, anfitrión. Fallando los tesoros de la primera planta del salón antiguo de la familia Lu. Duplicación y mejora iniciadas. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Adquirido, lanza de grado inferior subsanto, lanza dragon explosiva. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Adquirido, caldero medicinal de grado medio subsanto, caldero de las 10,000 medicinas. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Adquirido, arma oculta de grado superior subsanto, picos capturadores de almas. Mensaje tras mensaje resonaban en la mente de Shin Fan, llenandolo de un silencioso delete. ¿Acaso necesitaría luchar cuerpo a partir de ahora? Simplemente desataría todos los tesoros de su bolsa especial y abramaría a sus oponentes con su arsenal. A su lado, Lu Qingcheng observó su mirada superficial sin seleccionar ni un solo objeto codiciado. Murmuró en voz baja. Shen Daoyu, el segundo piso contiene tesoros más valiosos. ¿Quieres seguir explorando? Me parece perfecto. Shin Fan sonrió levemente y subió al segundo piso con ella. En comparación con el primer piso, las plataformas de piedra del segundo piso de la antigua sala estaban elaboradas con mayor exquisitas. Además, sobre estas plataformas, numerosos anillos de luz coloridos y deslumbrantes, celados por restricciones, brillaban intensamente. Cada uno irradiaba una aura poderosa. Hasta donde alcanzaba la vista. Los tesoros del segundo piso de la antigua sala eran todos artefactos mágicos de grado medio santo. Especialmente las tres esferas luminosas suspendidas en los recovecos más profundos de la sala principal, que habían alcanzado el rango de grado santo. El aura que emanaba de las tres esferas provocaba ondas que se propagaban por el espacio circundante. Sin dudarlo un instante, Shin Fan pensó para sí mismo. Tres objetos de grado santo.
Seguro que pronto aparecerá uno de grado imperial. Sistema, replica primero estos tres tesoros. C. Anfitrión. Bloquedo, material divino piedra divina de nueve resplandores. Valorado como, material para arma divina. Bloquedo, espada montaña río. Valorado como, artefacto divino de grado medio. Bloquedo, abaco de derivación celestial. Valorado como, artefacto divino de grado inferior. Replication y amplification iniciadas. Ding. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido el material divino de grado imperial, oro sangre de Chilin. Alor el aviso del sistema en su mente, el corazón de Shinfan dio un salto de alegría. Material divino de grado imperial. No está nada mal. Dentro del espacio del sistema, yacía un oro sangre de Chilin del tamaño de una cabeza humana, de color carmesí intenso, que emanaba un aura feroz y abrasadora. Lo más peculiar de todo era que, dentro del resplandor que emanaba del oro sangre de Chilin, un Chilin carmesí en miniatura levantaba la cabeza y rugía hacia el vacío circundante, una visión bastante divertida. Parece que debo encontrar tiempo para aprender a forjar armas. Fusionar mis grandes tijeras con este oro sangre de Chilin y luego añadir la piedra espiritual que adquirí antes. Shinfan reflexionaba en silencio mientras examinaba los más de 300 tesoros de grado semisanto del segundo piso, esperando el anuncio de los dos siguientes objetos. Ding. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido un arma de grado emperador, la espada estelar. Ding. Enhorabuena, anfitrión, has obtenido un arma de grado emperador, el caparazón de tortuga mística. Maldita sea. Tan cerca de amplificarlo a un arma de grado emperador. Sistema, duplica todos y cada uno de los tesoros que hay aquí para mí. Con un toque de pesar, Shinfan abrazó su lado jugador, esperando que el volumen pudiera cambiar su suerte. A diferencia de los tesoros de grado santo, los tesoros de grado quasi emperador no tenían distinciones de calidad superior o inferior. Tomos como ejemplo las píldoras santas, las píldoras emperador o las artes supremas de un emperador. Cuando la calidad de un objeto alcanza un nivel extremadamente alto, las distinciones de grado dejan de existir. Pero, ¿qué diablos es este misterioso caparazón de tortuga? Al sondear el espacio del sistema con su sentido divino, Shinfan vio un caparazón de tortuga marin y mate suspendido junto a una espada larga que irradiaba luz estelar y emanaba un aura afilada. El caparazón tenía la mitad de la altura de un hombre, y su única característica notable eran los intrincados patrones entrecruzados de su dorso. Más allá de eso, poseía un air de profunda antigüedad, pero por lo demás parecía totalmente anodino. En comparación con la espada estelar, los dos eran tan diferentes como la luna y una piedra. Caparazón de tortuga místico, un artefacto sagrado del plan de la tortuga celestial de más allá de los reinos. Oculta uno de los cálculos celestiales, haciendo que los secretos divinos sean insondables, pero la tortuga pueda adivinarlos. Método de uso, selecciona un solo carácter que representa tu deseo, inscríbelo en los patrones entrecruzados del caparazón y ensamblalo en una palabra. Así podrás vislumbrar el destino, la fortuna, los acontecimientos y mucho más de otra persona. Nota, cuanto más trascendencia el secreto celestial revelado, más patrones desaparecerán del caparazón. Cuanto mayor sea el secreto, más patrones desaparecerán. Puede revelar la trayectoria del destino y la fortuna de otra persona. ¿Podrían realmente adivinarse misterios tan profundos? Esto es bastante impresionante. Pensó Shinfan para sí mismo con una sonrisa. ¿Quién hubiera pensado que este caparazón de tortuga aparentemente anticuado poseía un poder tan formidable? Capítulo 39, ¿Tienes un arma imperial en casa? Me encantaría admirarla. Para Shinfan, a menos que se trate de un tesoro de primer nivel. Encuentra mucho más atractivos los objetos intrigantes. Después de todo, su fuerza habla por sí misma. Combinado con su poderoso código de trampa, naturalmente hace lo que le place. A diferencia de otros protagonistas masculinos que cruzan, incluso con códigos de trampa, siguen trabajando sin descanso en su cultivo, aventurándose en tierras peligrosas en busca de tesoros. O comienzan con un trasfondo trágico, traicionados y humiliados, embarcándose en un camino de venganza. ¿Por qué agitarse con el cultivo cuando se puede simplemente aceptar la vida tal y como es? Sistema, duplica todos los tesoros que hay aquí. Shinfan sonrió levemente mientras tocaba el círculo de oro del tesoro en el pilar de piedra a su lado. Entendido, anfitrión. Duplicación y amplificación iniciadas. Shinfan esperó pacientemente, preguntándose si tal vez aparecería un arma imperial. ¿Cuál esta hierba espiritual semisanta, la flor del río olvidadizo? Quizás su calidad es demasiado baja?
Lu chincheng fruncio ligeramente sus cejas de sos mientras observaba el círculo de luz bajo la mano de Shinfan. Si fuera ella, sin duda elegiría un artefacto sagrado para lavarse. La preciosidad de un artefacto sagrado no necesitaba explicación. Aparte del artefacto sagrado que pertenecía al propio antepasado de la familia Lu, solo estos tres eran de conocimiento público. Aunque el cabeza de familia, Lu Chongfeng, no había dicho nada. No sería descabellado que Shinfan presentara un artefacto sagrado a cambio de tal la esencia del dao del viento para el sexto ancestro, Luohai. ¿Podría ser que los desprecia? Lu Qingcheng pensó que esta posibilidad era muy probable. Mientras tanto, no muy lejos. El alquimista Lu Wuhan murmuraba en voz baja con el distraído anciano guardián. Cuando fue testigo de las acciones de Shinfan, ese lo encogió el corazón. Ese era el ingrediente principal que tenía intención de utilizar para refinar un elixir de séptimo grado. Un alquimista de sexto grado utilizando una hierba espiritual semi-sagrada para refinar un elixir, con la esperanza de alcanzar el séptimo grado? ¿No era eso un puro despilfarro? Ni siquiera la formidable familia Lu podría soportar tal derroche. No era de extrañar que el anciano guardián no se hubiera dignado a reconocerlo. Como para reprender en masa este advenedizo, el anciano guardián, sentado sobre su cajón, movió sus largas cejas antes de volver a su ensimismamiento y pronunciar con indiferencia. Si tienes la audacia, pedéselo al príncipe imperial. No perturbes el ensimismamiento de este anciano. Al arresto, el rostro de Lu Wuhan se torció con amargura mientras se inclinaba apresuradamente. Mis disculpas por la intrusión, joven. Mi marchar de inmediato. ¿Exigírselo al hijo imperial? Probablemente lo golpearían antes de que pudiera siquiera acercarse al anciano. Bueno, supondo que tendrá que volver obedientemente y refinar píldoras para aumentar los puntos de contribución de mi familia. Lu Wuhan sacudió la cabeza con impotencia y se dio la vuelta para marcharse. Justo entonces. De repente, veo al hijo imperial, no muy lejos, inclinándose con las manos en señal de saludo hacia él. Lu Wuhan no era tanto sabía que el gesto había dirigido al anciano que estaba detrás de él. Rápidamente se apartó y devolvió el saludo con una sonrisa. Pero cuando vio que el hijo imperial no cogía el elixir semi-sagrado, sino que bajaba directamente las escaleras, el corazón de Lu Wuhan dio un salto de alegría. Se dio la vuelta, con los ojos llenos de emoción, y miró al anciano que descansaba la vista, suplicándole con lástima. Anciano. Mayer, el príncipe imperial no lo quiere. Si él no lo toma, lo tomaré yo. El anciano hizo un gesto con la mano con impaciencia. Tómalo. Tómalo. ¿Why no dejes que este anciano te ve en 100 años? Sí. Tien razón. El corazón de Lu Wuhan dio un salto de alegría mientras corría directamente hacia la hierba espiritual semisagrada, la flor del río del olvido. ¿Podría haberlo oído? El anciano guardián murmuró para sí mismo antes de cerrar lentamente los ojos. Me pregunto qué grado tendrá la raíz espiritual de este anciano, pensó Shinfan mientras bajaba las escaleras. Claramente, había replicado la raíz espiritual de este anciano. Objetivo, Lu Wuxian. Raíz espiritual verificada, grado real. Mejora de réplica activada. Ding. Enhorabuena, anfitrión. Raíz espiritual de grado real mejorada a raíz espiritual de grado divino. Impresionante. Directamente al grado divino. La vieja generación de cultivadores es realmente fiable. Al salir por las puertas del antiguo salón, Shinfan sonrió levemente. Quizás la familia Lu tenía otros discípulos con una aptitud excepcional. Pero, ¿cómo podían compararse con los beneficios tangibles de la vieja generación? Caramba! Este viaje a la familia Lu ha sido una auténtica bonanza. Pensó Shinfan, sintiéndose completamente eufórico. Aunque los tesoros replicados y amplificados en el segundo piso no habían alcanzado el nivel de las armas imperiales. Hay que saber cuándo estar satisfecho. Después de todo, se trataba del tesoro de la antigua familia Lu, suya calidad era excepcionalmente alta. Incluso un tesoro de medio santo de menor grado, por modesta que fuera su amplificación, podía alcanzar la calidad de medio santo de grado medio. Por no mencionar que Shinfan ya había amplificado 47 armas de grado santo. En ese momento, Lu Qingcheng, que lo había estado siguiendo, lo miró con curiosidad y le preguntó. ¿Por qué no eliges una, compañero taoísta Shun? ¿Acaso te parecen insuficientes? Shinfan hizo un gesto con la mano y sonrió levemente. No te rías de mí, pero solo poseo un tesoro mágico de quinto nivel. ¿Cómo podría menospreciar un arma de santo? Entonces, ¿por qué?
Pregunto Lu Chingcheng con expresión de desconcierto. Incluso los ancianos del pabellón y Lu Wuhan escuchaban atentamente la respuesta de Xinfan. Xinfan negó con la cabeza, contempló el magnífico complejo de edificios de la familia Lu que tenía delante y suspiró suavemente. Todos estos tesoros fueron obtenidos por los antepasados de la familia Lu con un esfuerzo inmenso, incluso a costa de sus vidas. Se dejaron dentro de la familia Lu seguramente para garantizar su prosperidad duradera y este es el legado de vuestros antepasados. ¿Qué derecho tendría un forastero como yo a cuidárselos? Al oír estas palabras, la admiración, la gratitud y una profunda emoción se apoderaron de los tres. Lu Qingcheng respiró en silencio, contemplando su hermoso perfil mientras sonría suavemente. Si nuestros antepasados hubieran sabido de vuestra ayuda al sexto patriarca, os habrían concedido estos tesoros libremente. Xinfan hizo un gesto con la mano para restar la importancia y, con una sonrisa despreocupada, se alejó. Si ninguna arma imperial se somete, ¿qué importancia tiene un tesoro de quinto grado? Hace solo unos momentos era tan modesto, como es que de repente se ha vuelto tan arrogante? Este cambio tan repentino dijo a Lu Qingcheng momentáneamente atenido. Incluso el anciano caballero del pabellón pareció sorprendido, antes de rirse. Ya. ¿Qué hijo imperial? ¿Qué audaz? A su lado, Lu Wuhai negó con la cabeza, acariciándose la barba con una sonrisa. El porte de un hijo imperial. De verdad, viejo, estoy impresionado. Lu Wushan lu lanzó una mirada de reojo y comentó con frialdad. Viejo? Si no ligas a alquimista de séptimo grado, no te molestes en vener el tesoro en el futuro. Ahora, fuera de mi vista. Lu Wuhai se inclinó profundamente y desapareció del lugar en un instante. Posteriormente, Xinfan y Lu Qingcheng pasaron por los terrenos ancestrales de la familia Lu. Al acercarse al atardecer, Xinfan, caminando por el antiguo sendero de piedra, la miró y le preguntó con una sonrisa. ¿Tu familia Lu posee alguna arma imperial? Me gustaría ver una. Al resto, Lu Qingcheng lo miró con una expresión peculiar. Después de todo lo que has dicho antes, no estarás pensando en llevarte una de nuestras armas imperiales, ¿verdad? Incluso él se había sentido algo conmovido por las palabras anteriores de Xinfan. Pero ahora, tras reflexionar, ¿sería este hombre, que nunca aceptaba una derrota, tan amable como para rechazar un artefacto sagrado? ¿Podría ser? El corazón de Xinfan dio un salto de alegría, pero su expresión se ensombreció al instante. La miró con ira y gruñó. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¿Para qué quería yo el arma imperial de tu familia? Además, ¿podría siquiera llevármela? Bien hecho, Lu Qingcheng, pequeña pícara. Humph. Xinfan se marchó enfadado. Al verlo alejarse cada vez más, Lu Qingcheng lo encontró bastante divertido y se apresuró a seguirlo, enviándole un mensaje mental. ¿Tienes que enfadar tanto? El arma imperial existe, pero se utiliza para suprimir la energía vital del antiguo antepasado de nuestro clan. Además, no debe exponerse a la ligera a menos que se enfrenta una grave calamidad. ¿Seguro que lo entiendes, no? ¡Qué pena, si no, podría haber replicado un artefacto divino! Suspiró Xinfan para sus adentros, con el rostro nublado por la decepción. Nunca imaginé que a tus ojos sería visto como una persona tan intrigante. Al fin y al cabo, esta arma imperial no merece la pena. Los labios rosados de Lu Qingcheng se curvaron en una sonrisa mientras se inclinaba hacia delante, bloqueando el paso. Le dio la cabeza hacia él, fingiendo sorpresa. ¿O no es así? Sus 3,000 mechones de cabello negro caen en cascada, sus hermosos ojos brillaban y una sonrisa llegaba en las comisuras de su boca. Su rostro, de una belleza impresionante, tenía un encanto travieso pero entrenable. Su pecho estaba cubierto por una túnica negra con tenues motivos de encaje, que apenas ocultaba las cavas que se adivinaban debajo, añadiendo un toque de sensualidad. Esta escena dejó a los discípulos de la familia Lu que pasaban por allí paralizados en sus pasos. Cuando había adquirido la hija mayor de la familia Lu un lado tan entrenable? ¿No había sido siempre tan distante y fría? Sin embargo, al momento siguiente, se cubrieron apresuradamente el rostro y se alejaron rápidamente, con la cabeza gacha. Xinfan, con el rostro ensombrecido, la miró con ira a los ojos sonrientes y levantó bruscamente la mano como para darle una sonora bofetada. Esto hizo que Lu Qingcheng retrocediera asustada. Encuentre alojamiento en la ciudad de la vida flotante fuera del territorio de tu clan. Asegurate de que me alimenten y me den de beber bien. Cualquier deficiencia será responsabilidad tuya.
Shinfan resoplo con frialdad antes de barrer su manga y marchers. Sí, su Alteza Imperial. Los hermosos ojos de Lu Qingcheng se curvaron en una sonrisa mientras lo seguía a su lado, con las manos entrelazadas a la espalda y una leve sonrisa en los labios. Expuesto y un tan obstinadamente orgulloso, que tanto tan orgulloso. Capítulo 40, Visitantes del Clan y del Dominio Oriental. Cortal el brazo y despedit de él. Al día siguiente. Shinfan durmió hasta que se despertó naturalmente, cerca del mediodía. Se estiró y bostezó desde su cama. Sintiéndose algo aturdido, tenía la intención de dormir un momento para despejar su mente. Usar su cultivo para disipar el sueño para sería demasiado deliberado. Quizás esta siesta me conceda la iluminación. La vida dentro del recinto del clan Lu resultaba absolutamente tediosa, nada más que cultivación y cultivación. Precisamente por eso se había instalado en la ciudad de la vida flotante, fuera de los terrenos del clan. Justo cuando Shinfan estaba volviendo a dormirse. Unos gritos emocionados irrumpieron por la ventana. Hermano Shin. Hay problemas en la residencia Lu. Ven a ver. Shin Daoyu, sal y mira. Es un espectáculo que no te puedes perder. La familia Yi es totalmente insolente. Se atreven a venir a montar un escándalo en la finca de nuestra familia Lu. Es indignante. Hermano Shin. Sal ahora mismo y hablaremos. ¿Qué diablos es esto? Shinfan se levantó aturdido y se acercó a la ventana, curioso por ver qué idiotas habían buscado peli. Se sintió bastante intrigado por esta familia Yi. No se suponía que buscaban una alianza con la familia Lu a través del matrimonio. ¿Por qué diablos están buscando peli? Fuera de la ventana, un grupo de discípulos de la familia Lu hervían de indignación. Ese Yixingchen no es su hermano mayor Yilangya, pero es tan arrogante. ¿Cómo se atreve a decir que ha venido a la familia Lu para ver a su futura cunada? Es un espíritu raíz de grado real. Además, tiene una constitución especial. Incluso cuando sale, Lu acompaña un guardián medio santo. No me extraña que se haya vuelto loco. Se rumorea que el guardián de la familia Yi, ha ido a consultar a los ancianos del clan, seguramente por el compromiso. Zaz. En medio del silbido del viento, un discípulo de la familia Lu, pasado sobre una espada voladora, miró a la ansiosa multitud que se encontraba debajo. Daos prisa. Yi Xingchen ha venido a por el hermano Shen. Genial. Vamos. Gracias por avisarnos, muchacha. No olvides venir a cenar. Te preparar tu plato favorito, cabeza de conejo estofada. Con los pensamientos acelerados, la multitud oyó como se abría la ventana de arriba con un crujido y huyó rápidamente del lugar. Shinfan, sentado junto a la ventana, observó a los discípulos de la familia Lu que contemplaban el espectáculo desde la distancia. Arqueó las cejas. Yi Xingchen? ¿Me busca? Rumble. Un rugido atronador resonó en el vacío. Shinfan miró hacia arriba y vio un carro colosal, radiante de luz divina, tirado por cuatro bestias dragón con cuernos de más de 2 metros de altura, corriendo hacia ellos. Los dragones con cuernos tenían cabezas de dragón y cuerpos de león, parecidos a los chilan, y sus pezuñas pisoteaban nubes carmesí. Cada bestia poseía el poder de un cultivador del reino celestial, su presencia era abrumadora. Fuera del carriage, un joven vestido con una túnica dorada se mantenía erguido junto al carriage. Su rostro era tan bello como el jade, su figura esbelta y elegante. Sus ojos miraban a Shinfan dentro del pabellón de abajo, con una expresión fría y distante. Aunque se trataba de los cielos sobre la ciudad de la vida flotante, no del territorio del clan principal de la familia Lu. Sin embargo, la audacia de sus acciones sugería que la familia Yi también debía pertenecer al lineage de los clans antiguos. Echando un vistazo al estandarte dorado con el carácter, y, en lo alto del carriage, Shinfan observó al joven y ordenó en silencio. Sistema, replica su constitución. Tras escuchar la conversación de los discípulos de Lu, Shinfan sabía que este hermano menor del hijo divino de la familia Yi no solo poseía una raíz espiritual de grado real, sino también una constitución única. Naturalmente, Shinfan tenía la intención de replicarla. Objetivo, Yi Xingchen. Análisis físico-espiritual, físico-trascendent. Grado igual al del Hust. Replicación fallida. Algo de potencial, pero no mucho. Shinfan se mesó la comisura de los labios y se frotó las mejillas somnolientas, justo cuando la voz de Yi Xingchen descendía del cielo, tranquila y distante. ¿Quién eres? ¿No sabes que la hermana Qingcheng está casada con esta familia Yi? ¿Cómo te atreves a quitar la capucha en público? ¿Has pensado en las consecuencias?
El tono de yi xingchen era altivo y su mirada indifferent. Como un prodigio nato, miraba a todos con desprecio. ¿Quién soy? La novia de la familia Yi? ¿Consecuencias? Xinfan miró desconcertado a los discípulos de la familia Lu que observaban el espectáculo desde cerca. Vio que todos lo miraban con los ojos muy abiertos. Sus expresiones denotaban inquietud, tensión y incluso un atisbo de emoción. Solo entonces Xinfan recordó cómo se habían dirigido a él antes. Hermano Shen, compañero tuiste Shen, hermano Shen y cosas por el estilo. Pero nunca hijo imperial. Podría ser que quisieran que él flexionara sus músculos y humilara a la familia Yi? Para que tantos miembros del plan lo albergaran tal resentimiento, la familia Yi realmente poseía algo único. Hay que decir que incluso Xinfan encontró las palabras del joven bastante atrevidas. Sin embargo, los antecedentes de Yi Xingchen eran formidables y su talento extraordinario. Siendo el hermano menor de un hijo divino, sin duda tenía motivos para ser arrogante. Sin embargo, Xinfan sentía bastante curiosidad por su afirmación de que Lu Qingcheng era la nuera de la familia Yi. Con ese pensamiento, cruzó los brazos y se apoyó en la ventana, observando a Yi Xingchen con interés. Vio que estás bastante bien informado. Pero a lo largo de mis viajes, nunca he oído a nadie fuera mencionar a Lu Qingcheng como la nuera de la familia Yi. Además, ¿no ha declarado la propia Lu Qingcheng que no tiene ningún compromiso matrimonial? Yi Xingchen asintió con la cabeza y observó a la multitud reunida con una sonrisa leve y resonante. Así. Sin embargo, esto sigue siendo un asunto privado entre nuestras familias, conocido solo por nuestros propios parientes. Y es comprensible que los forasteros no lo sepan. Además, cuando mi hermano mayor salga de su reclusión en breve, le propondrá matrimonio formalmente. Se convertirá en algo de dominio público. Aunque la hermana Qingcheng no tenga ningún interés, no tendrá otra opción. Al oír estas palabras, los rostros de los miembros de la familia Lu que los rodeaban se ensombreceran. Maldita sea. Solo oír esto ya es indignante. Si no fuera por el deterioro del estado físico de la hermana Qingcheng, no se atrevería a armar tanto alboroto en la familia Yi. Pero dada la posición de la otra parte, no se atreveran a decir mucho más. Aunque Xinfan desconoce el secreto entre las dos familias, eso no lo impidió escuchar los rumores. Asintió con la cabeza, indicando al otro que continuara. Esta actitud despreocupada hizo que Yi Xingchen entrecerrara ligeramente los ojos. Fijando una mirada tranquila, dijo. Como eres amigo de la hermana Qingcheng, no te pondrá las cosas difíciles. De lo contrario, si mi hermano mayor se entera de esto, aunque la hermana Qingcheng te proteja, así encontrarás tu fin. Cuando yo, Yi Xingchen, hablo, nunca me retracto de mi palabra. Al oír ese tono rebosante de superioridad, Xinfan arqueó una ceja y sonrió, recostándose perezosamente contra la ventana mientras respondía con indiferencia. Ah, sí. Así que me estás ofreciendo una salida? Aquí viene. El momento emocionante. Por fin ha llegado. Caballeros. Contemplan al hijo imperial haciendo alarde de su poder. Algunos discípulos de la familia Lu rugiarán de emoción por dentro, pero sus rostros delataban ansiedad y preocupación mientras se volvían hacia Xinfan. En cuanto a los de menor cultivo, sus rostros se enrollaron mientras inclinaban la cabeza. También que Yi Xingchen pudiera detectar la artimana, exponiendo su meticulosamente plena du plan de presumir y humillar. Aunque no eran ellos los que estaban presumiendo. Pero como el hijo imperial era amigo íntimo de la hermana mayor, ¿no lo conversa eso en amigo seo también? ¿Cómo no había conmover el alma ese momento? Yi Xingchen captó naturalmente las expresiones de todos. Antes de llegar, había interrogado a numerosos discípulos de la familia Lu. Se desconocen los orígenes de este hombre que tenía ante sí solo dicen que era un amigo externo de Lu Qingcheng. Sin embargo, tenía alguna conexión con el joven amo cornudo de la familia Qin. A los ojos de Yi Xingchen, un tanto sin valor como Qin Wendian era totalmente despreciable. Con esto en mente, Yi Xingchen miró fríamente a Xinfan y dijo con tono gélido. Después de todo, la hermana Qingcheng es la novia de mi familia y tú fuiste el primero en actuar de forma discords. Corta la mano que le levantó la capucha, abandona la familia Lu y mi familia y considerará el asunto zanjado. En cuanto pronunció estas palabras, se hizo un silencio ensordecido. Sin embargo, este tono aparentemente magnánimo revelaba sin lugar a dudas la naturaleza dominante de la antigua familia Yi. Incluso la joya de la antigua familia Lu había sido destinada a la familia Yi, lo que era una clara indicación de su influencia.
Al mirar a los miembros del clan Lu, que permanecen inclinados, con los cuerpos temblando de agitación, Shinfan sacudió la cabeza con resignación. Claramente, si los humalaba, era probable que todos ellos ascendieran colectivamente al cielo. Shinfan suspiró suavemente, escudriñando el vacío mientras hablaba con calma. Lu Qingchang, ¿cuándo te has vuelto tan tediosa? Lu Qingchang? ¿No así suponía que estaba recluida? ¿Cómo así atreva engañarme? Pero aunque puedas protegerlo por ahora, no podrás soportar la ira de mi hermano mayor. Una chispa de emoción pasó por los ojos de Yi Xingchen. Los demás discípulos de la familia Lu levantaron la vista y vieron a Lu Qingchang, vestida de blanco, aparecer en la ventana del pabellón. Ella Lu ofreció a Shinfan una leve sonrisa. Qingchang solo sentía curiosidad. Uf. Shinfan le lanzó una mirada de reojo, luego pasó la vista por Yi Xingchen, con el rostro sombrío, antes de fijarla en los miembros de la familia Lu que lo miraban. Su voz así volvió gelida. La próxima vez que alguno de ustedes se atreva a llamar a mi puerta, los despellejaré todos hasta el último. Dica esto, se dio la vuelta y se alejó a zancadas. Esta escena dijo a los discípulos de Lu, cuyos corazones latían con emoción, sintiendo que se les cae el ánimo. Pero al momento siguiente, un pequeño frasco de jade inmaculado salió disparado hacia el cielo desde el interior de la ventana. En ese mismo instante, una voz languida se desprendió de la ventana que acababa de cerrarse. Rompidlo un brazo y mandadlo a freír espárragos.